Hi everyone. We're gonna start, so you can take a seat. Thank you very much for being here today. Apparently it is the first sunny day in Venice for the past week, so we know what it costs to be here, even though it's very beautiful. I'm Lily Munson. I will be entertaining and passing the mic today. And I will have also the joy to organize one of the roundtables this afternoon. We have a very dense program, so I will, without ado, leave the mic to Carlo Ratti, who is the president of the Biennale this edition, who was not able to join us, but who sent us a little message. Good morning, everybody. My name is Carlo Ratti. I'm the director of this year's Venice Biennale. I hope you enjoyed in Venice. I really wanted to be with you today, but as you can hear from my voice, I got sick with COVID or flu, and so I'm unable to be with you. But I really wanted to say just a couple of things. When I look at, I'm very excited to have your seminar on the intelligence of cities as part of the GENS program. I feel that there's really a lot of connections with what we're trying to do at this year Biennale. Think about the Biennale as a lab, putting together different type of intelligence, different people, different perspectives, in order to face adaptation in our cities. And this is also, what I've been very excited about since the very beginning, when I was discussing with Jean-Louis Missika, the Reinventing City program. I was fortunate enough to be on the jury for the first Reinventer Paris in Paris, and then I follow how this has expanded globally. And that's really the idea to use our cities as lab for testing different type of innovation. Well, that's why I'm very excited to have you all in Venice today. There's not much more I can say, but the only thing I want to say is I look forward to catching up with you afterwards, and so we can actually bring the lesson from Venice, from GENS for what you're doing, and from the Biennale beyond November this year. Thanks all, and see you soon in person. Thank you very much. And I will call right away Jean-Louis Missika, who organized this day, to say a word of welcome with Vidal Benchemol, also part of the sponsors and organizer of this day, Philippe Cambaretta, of course, also, and Pauline de Tavernier to join us for this introductive session. You all have normally your mics, and please tell me if you need anything. So you can start the slide, yes. Hello everyone, and thank you for joining us at this seminar on the intelligence of cities. When Carlo Ratti invited me to organize a seminar for this Biennale, I asked myself two questions. First, what important topics are often overlooked at events like this? And second, how can we make sure younger generations have a real voice instead of leaving the conversation to the usual suspects? The theme chosen by Carlo for this Biennale is intelligence, more precisely intelligences. For this seminar, I wanted to focus on what cities often overlook, their blind spots. I return to this idea in a moment, but first, let me explain why today's seminar is unique. We wanted to engage students directly. So we invited 3 top architectural schools from Paris, Barcelona, and Venice to select their best students for 2 hackathons taking place during this seminar. Their challenge? To come up with creative solutions to the very question will be discussed. 2 groups will work on transforming the underground spaces of La Défense Paris Major Business District, and 2 other groups will focus on the small city of Semur-en-Auxois, reimagining the future of its former school. We'll start our seminar by presenting these challenges, and we'll end the day with the students unveiling their prototypes. We hope their fresh perspectives will inspire all of us and offer new ways of thinking about urban puzzles.
I invite you to join us at 5 p.m. to see and discuss their answers to some of the toughest questions in urban planning today. Between now and then, we'll explore these hidden aspects of urban life together. During my time at Paris City Hall, I launched several innovative projects called Reinventing Paris, Réinventer Paris. The idea was simple. Cities are not blank canvases. They are living fabrics. As architect Jenny Gang says, we don't just build on cities, we graft new ideas onto them. Every building is part of an ongoing urban conversation. Maybe instead of talking about intelligent cities, we should talk about conversational cities. These projects taught me 3 important lessons. First, innovation thrives when we create the right conditions. Second, the future of cities depends on constant dialogue between public and private spaces, between what we see above ground and the hidden infrastructure below. Third, the overlooked spaces, the gaps, boundaries, and neglected areas are often the most important. They deserve our full attention. There is the city we see and sometimes admire, like Venice, and there is also the invisible city beneath our feet. The underground city plays a crucial role in how urban life functions. Our first 2 roundtables will explore the underground world and how it mirrors the city above. Throughout the 20th century, basements filled up with subways, utilities, tunnels, and parking lots, often without much order or planning. Our first roundtable will look at how we can rethink and revitalize these underground spaces, especially as we move away from car dependency and address climate change. Our second roundtable will tackle the challenge of bringing nature back to districts built on concrete slabs, urban choices from the 70s that now present major obstacles to renaturation. But the underground city is not the only invisible city. The 21st century has given rise to another invisible city, the digital city. Cities today are made not just of buildings and streets and parks, but also of data, sensors, algorithms, camera, and robots. This digital layer brings both opportunities and concern. Is it serving us, or are we serving it? Our third roundtable will begin with a real-world example, the surveillance system for the Paris Olympic Games, to spark a conversation about the intelligence and ethics of digital cities. Many conferences focus on big cities, their problems, their scale, their complexity. But small towns are often invisible in this discussion, even though they are home of half the world's population. It's another form of invisibility. Their challenges are just as real and sometimes even harder to solve. Our fourth roundtable will explore what happens when a public building closes in a small town and how we can find new uses and economic models for these spaces. And our final roundtable will address mobility in small towns. The sustainable mobility revolution, bike lanes, walkability, public transport, works well in dense cities. But what about places where distances are too long and cars are essential? At the end of the day, experts and practitioners will engage in a dialogue with our students, bringing together experience and fresh ideas. I'm sure that exchange will be fruitful and inspiring for everyone. Before I leave the floor, I'd like to thank everyone who made this seminar possible. First of all, PCA Stream. PCA Stream is an architectural firm founded by Philippe Chiambaretta, just here.
whose practice articulates projects, research, and culture with a particular focus on urban imaginaries and the ecological transition. Secondly, the Pavillon de l'Arsenal and its general manager, Marion Valère. The Pavillon is the major institution in Paris that disseminates architectural and urban culture in Île-de-France through exhibition and conferences. Third, Ecofaubourg. No. Ecofaubourg, a pioneer in cooperative and low-carbon collective housing, experimenting with new residential models in rural and intermediate territories, led by Vidal Benchimol and Stéphanie Lemoine, who will join us in a few minutes. Third, or fourth, I don't know, the PSL City Metabolism Chair, led by PSL University and initiated by PCA Stream, which explores urban dynamics as living systems through an interdisciplinary approach, combining research, pedagogy, and action. I want to thank Pauline de Tavernier and Gaëlle de la Vessière, who co-organized the hackathon. Then the SAMS. SAMS is a company of the city of Paris who is related to undergrounds because it's managing the parkings of the cities. And its general manager, Karine Saloff-Coste, who launched a reflection of the new uses of Parisian car parks and who previously led the renaturation of the Parisian public space. Then Rosina Vignès y Baibe, who is teaching urban planning at the Barcelona School of Architecture and co-organized the hackathon. Jacopo Galli, who teaches at the EUAV, University of Venice, and who co-organized the hackathon. And finally, but last but not least, of course, Lily Munson, urban planner and Secretary General of Ville Vivante, an urban planning agency which expertise in soft densification, who led the organization of this seminar with contagious enthusiasm and impressive know-how. The collaboration between experts, practitioners, and students will help us open up the urban fabric to new forms of intelligence, sensitive, collective, and critical. Thank you all for being here, and I look forward to a day of stimulating conversation and new ideas. Thank you very much. It's my turn, okay. Hello everyone, I'm Philippe Quimbaretta, so the founder of PCA Stream, and I first want to thank Jean-Louis to have invited me to organize this event. Very obviously, say right away with pleasure, because I had a chance to work with you, Jean-Louis, when you were leading the urban planning at the city of Paris, and I just want to say that you introduced this idea of innovation, which is quite unusual usually in urbanism and architecture. It's a notion, we speak a lot about creation, but innovation was some kind of a foreign word that you introduced with reinventing Paris and reinventing cities. So it was obvious for me to accept going into this adventure, especially as we had worked with Carlo Ratti during the Reinventing Paris competition, so that was even more making sense. And the Pavillon de l'Arsenal, where we had this exhibition on the Champs-Élysées, which was the origin of the chair we built with PSL. So everything was making full sense. And I want also to have a special word to Lily, that has been organizing this
this day, which is, I think, a very good example of collective intelligence, because you have listed all the organization that we have gathered, also university, a lot of exceptional talents that will participate to this round table. So to have done that in quite a limited amount of time was really a very good proof of collective intelligence. Just as an introducing word, I want to say that the theme that proposed Carlo this year about intelligence, natural, artificial, and collective, is a theme that is very dear to me. Very dear because actually we even wrote a book on this subject 3 years ago of 800 pages, so we are very much online with this question. Why is it so important? Because actually intelligence is what defines a human being and sapiens. It's the capacity to invent a solution to a new problem, how to be able to face a new situation and react using this notion of intelligence. And humanity is now facing quite a critical situation. Sapiens appear several millions years on planet Earth. And just in the time of a few centuries, which is really a glimpse at the ecological and geological age, so in an instant, it has had this enormous impact on the ecosystem of the planet, which is going now out of control and is going beyond the intelligence of sapiens. So this question whether it is possible to do something, what can we do? And maybe this idea of using all form of intelligences, collective intelligence, to go beyond the separation and the silo that the modern knowledge has built, and bringing all this intelligence together in a sort of transdisciplinary approach is one hope. Using also the intelligence of nature that we know very little of, and then using also the artificial intelligence to assist us as a tool, but not as a god, is probably one hope that we can have to be able to try to stop or actually slow down this consequences of our behavior in a matter of few centuries. So from this notion of bringing all the intelligence together on the city, we came up with this idea of metabolic city, which is to look at the city not as a series of technological elements, but more as a living system. And that has been the origin of the chair we created with PSL University last year, with two mécènes, Artelia and Groupama, who will be financing for 4 years this research. And we invited the students also of PSL today, with also the University of Venezia and also of Barcelona, to work on two subjects that already Jean-Louis mentioned, because we thought it was interesting to give a specific site to explore through the hackathon. One is La Défense, is a very interesting example at the moment of what has been the vision of the modern city, completely artificialized, and where we have a technical ground. So as we thought that the ground was the subject of our discussion, we have an extreme case of artificial ground in La Défense. And another case with Semur-en-Auxois, which is also a city dear to me, because we go there quite often with my family. So it's a small town with towers also, but it's from medieval towers, not the modern towers of La Défense. Two completely different and opposite sides of cities, and was raising very different question. And as you said, Jean-Louis, this small city are very often as invisible as the underground or as a data dimension. So it was an interesting idea to look today at the invisible part of cities. And
without taking much more time, I think I would like maybe to ask Pauline, or maybe you first, whoever, to introduce this idea of the hackathon that the students we have invited on these two sites will be working through the entire days and be presenting their results at the end of the day. Vidal. Thank you. My name is Vidal Benchimol. I'm a real estate developer and I'm used to develop a residential project in big cities. First of all, I'm very honored and a little bit impressed to be here and happy to be part of the Biennale of Venice here this year. And since many years now, I'm developing projects with a singular vision, mainly based on 5 pillars. One pillar is the sustainable building. This project is called Ecofaubourg, and now I've been working on it since 17 years. Before it was really fashionable to talk about sustainable development. So 5 pillars are holding this project of Ecofaubourg. The first one is sustainable building. Second one is mobility. Third is social interaction between people promoted by the building itself. The fourth one is the resilience of a building facing the climate change. So this is a very common idea today, but 15 years ago it was not really common, especially when you are talking with cities and developers also. My colleagues, they were not really interested by this topic. And the fifth pillar is the participation of the inhabitants in their own food production. So the challenge now for us is to extend our vision of city intelligence not only to big cities, but also to small cities surrounded by countryside, especially regarding the topic of nature, intelligence, and collective works. Today, we will have the opportunity, as Philippe said and Jean-Louis said, to work with and think about this topic of small cities with the participation of talented students coming from different universities of Venice, Paris, and Barcelona. And later, they will achieve today a collective work and participate to an hackathon. We will talk about later about this hackathon directly to the people in charge with this thinking. Based on the Ecofaubourg project developed in the beautiful city of Saumur-en-Auxois, you talked about it. It's a medieval city in Burgundy, small city of 4,200 inhabitants, and later in the afternoon the 2 round tables we talked about already. Okay, now maybe Pauline, you can talk about the hackathon. Yeah, maybe I can add some words. A lot have been said already by the 3 of you about the subjects of these 2 topics. One about the undergrounds of Paris La Défense and the other about the city of Saumur-en-Auxois. Maybe to add that 24 students have been working for a month now with Stephanie and myself and Anna. They've put together an incredible work already. They are finishing it today, putting together a built model, a collage, and I don't want to spoil everything, but they will present those results later. Maybe feel free to go see them, talk with them along the day between the round table. They are not only architects, most of them are architects, but some of them are also engineers, historians, urbanists, and they are also part of this vision of the Cherville metabolism and this whole organization to work about an interdisciplinary point of view. So it's very exciting and we are very proud of them already.
apparently I need to say something too, so I will add really a few words to what has been said already by both Jean-Louis, Philippe, Vidal and Pauline. I was indeed very pleased to work with students on the specific case of Semur-en-Auxois, and in Semur, this beautiful town in Semur-en-Auxois, a real estate project of renovation of a former school. So the students, interdisciplinary students, as you said, both urban planner, historian, architect, designer, etc., had to think about ways to involve people, future users, to afford them to feel at home and to take part, to involve themselves and to take part in the project. So there was another main theme, which was to reuse as much as possible the material already present in the site, to take account of the fact that this former school is in a way a patrimony. It's an ancient convent. It was built in the 17th century and was a school since the 19th century, but it's also an immaterial patrimony for people living around, because a lot of them has been studying in this school. So all these topics were really a challenge to them, and they've been working with this subject since like 1 month. We decided not to produce and brainstorm only today, but they brainstormed since 1 month, and they have been working a lot already, and I'm sure they will present really interesting things, objects, perspectives around all these challenges. Well, thank you very much, and I hope you'll have a good day with us. And voilà. Thank you. Thank you very much. I will now, so we will start with the first roundtable. Maybe just before we start, something I forgot to say at the beginning was that there is a translation. So if you need translation, because some of our roundtables will maybe take place in French or in English, there are QR codes that you can scan that are just on little boards just behind the pillars, and then you will have direct access to what is being said in the language you choose. So that can be very useful for you if you need it. So the first roundtable is about those underground spaces that we've been talking about, and mostly about the design and the occupation and the redesign of those spaces. And the roundtable will be moderated by Jean-Louis Missika. So Jean-Louis, please join me on stage. And we're also welcoming Nicolas Dorval-Bory, who is an architect, specialized on those questions. Karine Salov-Kost, who is the director of the SAMS that was presented previously. Rosina Vignes-Vaibes, who is an architect also specialized of this question. And Adrien Lercade from La Défense, the space itself and the management. And I leave you to it. Thank you, Lily. Underground Matters. Underground Matters is the title of the article I've written with Rosina for the review Trialogue, and we are going to have a conversation now on the question of the transformation of undergrounds, because as I've said already, the underground during the 20th century was mainly about services, gas, electricity, optical fibers, parkings, metro, railway, and etc. But there is a shift on the question of what is the use of the underground in the 21st century, and it's at the heart of our conversation. So I will ask Rosina to introduce the subject. After that, Karine, and after that the two boys, ladies first, and
maybe we can, you will introduce yourself. So a few words about who you are and what you are doing. And after that, we will begin the conversation. Rosina? Good morning, everyone. I'm Rosina Viñas Balbé. I'm from Barcelona, and I'm happy to be here. I'm architect with a PhD in urban planning. I've been working during 20 years in the public sector in different administrations in Barcelona, and now I'm a full professor in the School of Architecture in Barcelona. So, in urban planning. I'm really, really happy to be here in this extraordinary city, in this amazing space, and at this wonderful event. And to be with all of you with different backgrounds in every sense. I have an exceptional audience before me. So thank you so much, Jean-Louis Missika, from the bottom of my heart for the invitation. What a truly interesting day we have ahead of us. A day, I can tell you, that all the board members have prepared with passion and generosity. Thank you to Lily Monson as well. My talk today is entitled Underground Matters, an intentional pun, yes, reflections on underground issues that matters. Let's start by focusing on the biennale approach. The biennale scope. It could be summarized in the following two words. First one, adaptation. Mitigation approach is now out of date. Architecture needs to embrace adaptation, rethinking how we design for a changing world. And the second one, intelligence, which contains the word GENS, the Latin for people, inviting us to experience beyond AI and digital technologies with optimism, drawing on all forms of intelligence across generations, disciplines, and with an inclusive authorship. Recent global challenges have prompted a re-evaluation of urban priorities in cities. Underground Matters, offering subterranean solutions for adapting for a climate-resilient future with intelligence. Recent global challenges have prompted a re-evaluation of urban priorities in cities. Underground Matters, offering subterranean solutions for adapting for a climate-resilient future with intelligence. I will be looking at the evolution of urban undergrounds in cities as follows. First one, city and underground, a long journey focused in the past. Secondly, urban underground now, understanding the present of cities. And finally, Underground Matters, looking at the future. Let's start with the first section. The use of underground in cities has been permanently linked to their development. Subsoil in ancient time was used by cities to meet their respective communal life needs. Such uses, to give a few key examples, range from religious systems, like as in Egypt, to shelters, as in Cappadocia, water supplies, as in Etruscan cuniculi, and sewage systems, as in Cloaca Maxima in Rome, or streets in Pompeii. By contrast, urban stagnation in the Middle Ages led to a decline in subsoil use, with a few examples of subsoil use under civil and religious buildings. However, subsoil use underwent substantial changes in later cities. Pioneering work from Leonardo da Vinci divided cities in two planes, where the lower section was made up of streets and underground services channels, and the upper section of stately streets. It is in the modern city that we find some of these ideas become a reality. Two key examples appearing at the height of the Industrial Revolution are the continuous water cycle in London and the Tout-à-l'agou in Paris system. It was also during this period
that the first railway and urban tunnels were built. At the theoretical level, it is worth highlighting the contribution of Eugène Arnard and his concept of multi-story streets. Despite this explosion in the use of subsoil in the modern city, it is in the contemporary city that it takes on a leading role. A role that Le Corbusier had already intuited in the 1930s through the term artificial land, and whose uses his contemporary, the architect Edouard Oudoujan, would conceive as extending beyond services. He's consequently considered the father of underground urbanism, and many of his ideas, main ideas, remain relevant today. But what's going on under our cities today? How many of you are aware, for instance, that when you woke up today, the first thing that you did was to use the subsoil, when you turned on the light or when you washed your face? I will now refer to my city, Barcelona, to explain the complexity that is under our very feet in the following second section. Urban underground now, understanding the present through a look at Barcelona. Understanding the increasing complexity of the contemporary city is a challenge. Every city today uses subsoil intensively and through roughly the same processes. An initial observation of the reality built under Barcelona today allows us to detect various forms, basically spaces and tubes, found in situations again and again, and which may accordingly be classed as a type. The classification of the city's underground construction offers a series of categories that reveals the ingredients of the underground city. To begin with, two large families can be detected. One that is largely autonomous to the above ground area with public services and spaces and tubes, and the other one that is related directly to the surface with private spaces. Here you can see the first subcategory in the family of the autonomous, the one associated with public tubes. On one hand, some act as linear spaces of varying sizes dedicated to the transport of electricity, gas, water, telecommunication passing under the streets independently, and others join together in spaces known as service galleries. On the other hand, act as tubes for transporting passengers and goods, with a range of shapes and sizes. As for the spaces, in this family of the autonomous, some are for human use, such as stations and caves or shelters, and others for storage and services, for cars or city-scale facilities. The second large family, that of spaces related directly to the surface, the private space, is closely associated with ground floor. Their initial role, which was merely a small part of the blueprint with secondary uses, has seen an expansive change in trend. Technical advances have brought about notable comfort, allowing human uses based on new architectural resources, as can be seen in this slide. There are real urban icebergs in our contemporary cities, buildings with more functions on underground floors than on surface floors. An important example of this trend can be found in 22 at Barcelona, a complex urban section that is very typical of contemporary developments. The subsoil here gives a sensation of being an extension of the street and another major player in urban life. The ground level and subsoil almost merge, and the architecture responds to the urban vitality by making an intensive use of the subsoil.
with perspective and giving it more a human touch. Well, we have now reached the final section of my talk. I will be offering an optimistic take on the future, involving a stronger commitment to much-needed adaptation. Much of the following information comes from a recent article by Jean-Louis Missika and myself, published in the academic journal Trialogue, where we looked at subterranean solutions for climate-resilient future in our respective cities, Paris and Barcelona. I now offer you 7 separate solutions, some potential and some already in existence, in an attempt to answer two basic questions: how subsoil can improve livability in our cities, and the role that subsoil can play in urban regeneration. Let's start with solution 1 for improving livability: urban temperature and climate shelters. As you already know, global warming is here, and city greening is a must if we are to make our streets more comfortable. But there's more to do. As we look to the underground, we can use abandoned subsoil, giving it fresh, constant temperature to cool our cities. The underground catacombs in Paris and the 1400 underground Spanish Civil War shelters in Barcelona provide fertile spaces waiting perhaps to be reused in part as a climate shelter. Solution 2, improving the water cycle and biodiversity. There is currently no regulatory framework for the new term brown infrastructure, in contrast to the well-known and formally recognized green and blue infrastructure. However, soil continuity is critical for biodiversity preservation, water cycle regulation, and food chain support. It also helps with carbon sequestration, combating pollution and supporting plant nutrition and health. This deep landscape perspective highlights the importance of this continuity. Solution 3, and the final one relating to livability, saving energy. Centralized climate control system use subsoil for its stable temperature, minimal visual impact, and ability to leverage subterranean resources to regulate building temperatures. Paris has 2 extensive climate control systems. Barcelona only has 2 areas with heating and cooling networks, the respective urban redevelopments in 22 and La Marina. There is, moreover, a lack of regulatory support across the city for general geothermal energy use. The hope is that such support will come about in the near future. Let's now look at the second major group, which brings together 4 substantial subsoil contributions for better urban regeneration. The first solution, that is, improving description, helps with proposing new ideas. The city surface has been widely studied and mapped, mostly focusing on visible surface elements, but the same level of attention has not been given over the pre-existing subsoil elements. As a result of this lack of information, urban proposals often fail to consider subsoil as an integral element, capable of multiplying opportunities. By daring to map out the whole of Barcelona's public and private underground, my PhD offered a joint vision of the city's built-up subsoil never seen before. The images before you here represent the essence of today's Barcelona hidden away, exposing an important part of the real city and opening a new field of urban research. The information I came across in my research gave me the same kind of satisfaction
that I imagine a truffle hunter must experience when finding their bounty for the first time. So by approaching certain parts of the city from underground, like a search for urban truffles, we may find understanding characteristic traits that may prove decisive if we are to enhance the city's future. For example, this underground map of Ciutat Vella, Old City, stands out for its representation of the city's location with the greatest urban diversity and complexity. The morphological diversity is such that no two underground elements are the same. It also stands out for its sum of contrast, big versus small, shallow versus deep, old versus new. This map is an excellent indicator of the area's extraordinary degree of complexity, which appears even greater than it does on the surface. In line with the regeneration section, Solution 5 is entitled Addressing Invisibility and Functional Obsolescence. Paris has shown significant involvement here. The second edition of its city's council's periodically organized competition, Réinventer Paris, focused on the Paris underground. It invited reflection on the conversion of 33 underground sites with potential, tunnels, car parks, stations, etc. 14 of these are currently being developed, with 4 already at the construction stage. The proposed uses are quite varied: sports, cultural, leisure, and urban agriculture, to mention a few. Solution 6 goes back to Barcelona, and it's devoted to enhancing urban intensity in central location. Surprising discoveries can be made from 3D of certain unique points, such in the case with Plaça Catalunya, a crucial central point in Barcelona, connecting Les Rambles with Eixample Cerdà. A public space standing above an underground space that it is intensively occupied through a diverse variety of uses. The square's boundaries become blurred in a colossal spatial conflict that you can see in this video. The intensive occupation of such a central space, subsoil, is common in many big cities, meeting the need for leaving the urban landscape intact while enhancing its essential functionality. You can see a unique spectacle of forms, compositional promiscuity, disorder, and sacrifice of spaces, as the result of a formation process involving piecemeal additions. It demonstrates how the underground area in the city's central locations offers fertile territory for new urban projects, where they can take advantage of existing and potential gaps, but also for detecting spaces that need to remain unoccupied, thereby keeping the surroundings in order. Last but not least, mobility and underground spaces. Urban mobility has undergone significant changes in recent decades, with a substantial reduction of the space-consuming car-based mobility. Given this gradual disappearance of cars, we must also consider an interim solution to ensure these spaces serve the public interest instead of being occupied for short-term, poorly planned use. Interesting initiatives are now underway in this regard in Paris and Barcelona. A Paris exhibition offers a historical analysis and classification of more than 100 car park buildings with early projects for some of these for new uses. While most buildings were above ground, the exercise underscored the adaptability of parkings. An example of this now underway is the renovation project associated with Notre Dame de Paris, where the underground parking lot will be converted to manage
flows of tourists with an open view towards the Seine. And another example is a project called La Caverne, where a disused park was converted into an urban farm. A recent study had led in Barcelona the initial steps being taken towards 108 underground car parks beneath public space, with an analysis of their potential reconversion. They represent an area of 1 million of square meters under public land dedicated to private mobility. Interestingly, 38% of this space is located in Barcelona's two densest, most central and most accessible public transport districts, Ciutat Vella and Eixample. Here you can see some, okay. I hope this short talk will encourage you to view the underground as a key asset in the development of contemporary cities. The urban imagination has always been drawn to the underground as a place of mystery, surprise, and wonder. The role of 21st century urban underground needs to move on from its 20th century functions. Far from remaining invisible, it needs to enjoy greater connectivity with the surface, thereby helping to improve our cities. Underground spaces have the potential to inspire and enrich urban life, freeing cities from cars and pollution. We are on the verge of a long-lasting relationship between the city and the underground, where the strengths of both will multiply as they integrate further. Examples from Paris and Barcelona illustrate how underground spaces can be reimagined to enhance livability and regeneration. Thank you. Thank you. Thank you very much, very interesting, and the transition is perfect from the global vision of underground to a specific question, yes. Karine, which is with the car extension, what can we do with our subterranean parkings? That's why and don't forget to present yourself. Okay, so my name is Karine Salofkost. I'm the CEO of a company. Is it possible to have my, okay. No, this is La Défense. This is the other one. So I'm the CEO of a company who was created, which was created in the 70s, in fact, to build and operate parking in Paris. This company was created in the 70s because many of the buildings in Paris at that time don't have any car parks. And it was at that time the standard. You cannot move in Paris without a car to go to work or to go somewhere else. So the goal was to create everywhere in Paris house for cars. So my company was kind of a housing company for cars. So we run now 70 car parks. We have a revenue of about 50 millions. And we have right now about 10,000 subscribers that have their car parks for their car. And we have every year about 2 million people going into our car parks. But this is now, and we face a big decrease. So this is just to show you. This is the 70 car park we are running in Paris, but this is only the third of car parks in Paris. In fact, there are about 200 car parks in Paris owned by the city of Paris. So what we observe now is a big shift in mobility in Paris. And as it was said by Rosina, in many European capitals, so the end of cars. So why? So what we see is that during the last 20 years, the car traffic in Paris was divided by 2. And it is expected that this trend will continue and even accelerate for many reasons. First, because of regulation that is more and more tough for cars. And for example, in 2030,
it is expected in the Paris metropolis that only electrical car can be authorized, which probably, I mean, this is so difficult that the regulation will probably change. But imagine for people, that means that they have their old car they really like, but now they will have to have another car. Also because of a very strong policy of the city of Paris to reduce the space for cars, so you cannot, traffic very fluently in Paris anymore. Especially because of a strong will to green the city, and this is an example of Place Catalogne that non. Si, c'est Place de Catalogne. Bah oui, c'est Place de Catalogne. La Place de Catalogne in Paris, not in Barcelona. That was previously a very concrete rond-point and become a urban forest right now. And more generally, there is a real reduce of the need of car because of teleworking. So after the COVID crisis, we really see a reduce in the use of car. And as I said, because of the regulation. So what are we going to do with our car parks? So I think we really need a new paradigm and to think car parks differently. First, they have to be seen as a real asset for mobility. In fact, you can think of transforming it. So many, as it was presented in the previous presentation, some of the sites are transformed in other form. For example, in equipment. In fact, the car park under Notre Dame was a car park run by my company. So they can be transformed as museum, but not all of them first can be. And maybe it's not good because, in fact, the car park in cities are real assets, and they can play a big role in the evolution of mobility in cities. First of all, they can be not only car parks but bike parks. So here you can see how now we make the car parks be able to host, bikes. It's not always easy because to access the car parks, you need to have special conditions for bikes, and it's not very easy all the time. So we have to invest on this. Secondly, it's really important with the development of electric cars, because one of the difficulty with the development of electrical cars is the cost of a charging station, and especially on the public space, whereas in the car parks is it's less expensive to develop. So, for example, here you have power station, and the one in car parks is it ranges from 20 euros to 1,000 euros, whereas the one on the public space is around 10,000 euros, and it needs a lot of maintenance, and it's very expensive. Also, we work with architects on transforming the atmosphere in the car parks, so you feel good, so you want to go inside. The problem is that often there is a kind of reject of the subsoil. There is only Rosina, who is a big fan of, and Jean-Louis, as always, big fan of subsoil. So we try to change the image of car parks. We put music, services, and the way they are designed. And at the end, so I think the most important thing is to see all these car parks in a in a city as a network. So it is different locations that can be connected, and maybe with the evolution of mobility and the development of sharing mobility, it can be a station for a third network of mobility, and it can be a way to make all cities accessible. For example, in Paris, there is a
huge problem with the subway network, which is not accessible to everyone. If you have kids or if you have problem to work, it's very difficult. So this could be a way, a very low-cost way to make all the city accessible. Because, as I said, you have 210 car parks in Paris, and the number of subway stations in Paris are 240. So it's almost the same. So here there is a potential to do something with this network. Thank you. Thank you very much, Karine. Adrien, you are in charge of the subsoil of La Défense. You can connect it. It works. Je crois que ça marche. Oui. Okay, so you are in charge of La Défense, the subsoil. So this is one of the subjects of our hackathon with the students, and maybe you can give us a vision of the problems you are confronted and how you manage it. Thank you, and don't forget to present yourself. I'm sorry, I'm going to speak French. It's better for you and for me, I think. Donc je suis Adrien Larcade, je suis directeur de projet à Paris La Défense. Je travaille notamment aux réflexions en cours sur le développement de nos sous-sols et la transformation de nos sous-sols, et sur le fait de savoir si ces espaces peuvent jouer un rôle significatif dans, j'allais dire, la régénération de Paris La Défense, qui est un quartier d'affaires qui aujourd'hui subit de nombreuses difficultés, qui ne sont probablement pas seulement cycliques, qui ne sont pas un simple cycle du marché de l'immobilier, mais qui vont probablement au-delà et qui réinterrogent le modèle de ce qu'est ce quartier d'affaires. Donc je vais essayer rapidement. Est-ce que tu peux parler oui. un tout petit peu moins vite pour que nos auditeurs puissent suivre? Donc je vais essayer de parler de ces infrastructures et des tentatives pour leur donner un usage. Tout d'abord, ça passe un petit peu vite, le quartier de la Défense est un quartier qui a construit, produit des infrastructures, des sous-sols dans des proportions très, très importantes qui vont très au-delà de ce qu'on peut voir dans d'autres quartiers, du fait même de on va dire, du choix urbanistique initial qui était une séparation fonctionnelle des flux entre voilà, notamment avec cette structure de dalles et une stratification avec les infrastructures de mobilité et de transport en sous-sol, et ramener à la surface sur un sursol artificiel l'ensemble des usages. Donc voilà, par rapport aux images qu'a pu montrer Rosina, on est vraiment à une représentation paroxystique de cet usage du sous-sol. Ici, on a une coupe dans le sous-sol de la Défense. Vous avez un RER, des réseaux divers, voilà, des égouts, d'assainissement, etc., des autoroutes, un métro, des parkings, des voies souterraines, des entrepôts logistiques, tout un tas d'équipements techniques divers et variés qui assurent le fonctionnement de tout ce qui se passe sur le sol. Et tout ça n'a pas forcément été dessiné, planifié en une seule fois. C'est le fruit d'une stratification qui a été en partie, j'allais dire, aléatoire, et qui a laissé de nombreux interstices, espaces inutilisés et abandonnés dans le sous-sol. Quelques images un peu rapidement pour montrer donc la construction du RER, qui est la première infrastructure qui a été construite à la fin des années 60. Et sur l'image de droite, la construction de la dalle elle-même qui est venue par-dessus cette infrastructure. D'autres images un petit peu plus récentes de cette construction d'ouvrage, et notamment des espaces dont je vais vous parler en particulier. On aperçoit sur l'image de gauche en fait ce qui a l'air d'être une construction, mais qui est en fait une structure qui porte la dalle, et des espaces qu'on a appelés de manière un peu inélégante résiduels, qui en fait n'avaient pas d'usage et ont été construits sans qu'on sache à quoi ils pourraient servir. Donc c'est un lieu unique, c'est une adresse exceptionnelle, avec une situation remarquable, et pourtant on ne sait pas quoi en faire. C'est un peu ça que je voulais mettre en évidence. Donc on a une adresse qui est évidente, on est sur le grand axe de Le Nôtre. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un grand geste urbanistique qui a été construit dès le XVIIe siècle, depuis le Louvre jusqu'au Grand Ouest parisien, qui a structuré l'urbanisme parisien, de l'Ouest parisien
depuis des décennies. On est au pied de la Grande Arche de la Défense, donc c'est l'image au centre. C'est une adresse exceptionnelle à l'échelle de toute l'Île-de-France, un lieu incroyablement bien desservi, 200 000 personnes qui passent par jour dans les infrastructures. Un lieu exceptionnel, donc c'est l'image qu'on voit de droite, des espaces qui sont très très grands, vraiment atypiques, avec certaines qualités d'usage, j'y reviendrai notamment de confort thermique en période estivale. Et pourtant, c'est un lieu parfaitement invisible et en un sens inaccessible. Donc là, vous avez quelques images des espaces qui font l'objet du hackathon en ce moment, de près de 20 000 m². Et donc, il y a une tentation qui est très forte de se dire ces espaces, ils sont très grands, ils ont une qualité remarquable, un aspect spectaculaire. On doit pouvoir en faire quelque chose d'incroyable. Pour autant, les tentatives qui ont eu lieu par le passé d'occuper le sous-sol, elles se sont souvent traduites, presque toujours traduites à la Défense, par un retour vers le sol et par une émergence. Donc là, on a 3 exemples. Sur la partie gauche, vous voyez l'ancien Centre national d'art contemporain, qui était un lieu de stockage et de restauration d'œuvres d'art. Pour occuper le sous-sol, ils ont construit des pavillons, ils ont fait des trous, ils ont construit des patios, ils ont émergé finalement pour aller chercher la lumière du jour. Au milieu, vous voyez l'image d'un centre d'affaires qui fait partie de ce même ensemble. Même chose, il y a eu des constructions de façades et de puits de lumière. Et à droite, une tentative plus récente. On a réalisé des pavillons de restauration. Donc c'est un lieu de restauration qui anime l'espace public. Mais finalement, on s'est tourné vers la rue, tourné vers l'espace public, tourné vers l'espace extérieur, plutôt que venir vraiment utiliser le sous-sol. On a eu de nombreux usages ponctuels, événementiels, on va dire, qu'on peut mettre en évidence, avec un rapport à l'imaginaire du sous-sol et puis des tentatives de mettre en évidence les qualités premières de ces espaces-là. Donc, notamment, l'histoire artistique, le quartier de la Défense a un long rapport avec une histoire de l'art, d'une part par une collection d'œuvres d'art contemporaines qui sont déployées dans l'espace public, mais également par l'accueil d'artistes qui y ont déployé leurs ateliers. Alors ça a été beaucoup le cas dans les années 60 et 70. Pardon. Vous voyez notamment sur la partie gauche une installation de l'œuvre de l'artiste Raymond Moretti, qu'on a appelé Le Monstre, et qui est une œuvre qui était évolutive, que l'artiste faisait évoluer en permanence par l'ajout d'objets. Et sur les 2 images de droite, un événement beaucoup plus récent dans le cadre du festival Les Extatiques que l'établissement a organisé en 2024 avec des œuvres numériques et immersives qui ont été réalisées notamment par Rémi Petit. Donc toutes ces réponses étaient des réponses ponctuelles à faible capacité d'accueil du public. En fait, tous ces espaces, ils existent, ils sont praticables, mais ils ne répondent pas aux qualités premières qui nécessitent des qualités d'accueil du public, que sont les différents éléments de viabilisation et de sécurité. Et donc, on n'est pas capable d'accueillir du monde. Donc, on a imaginé un projet. Il y a eu un grand dialogue compétitif qui a été organisé en 2019 et 2020. 5 équipes internationales ont répondu. Une réponse architecturale, c'était la demande de l'établissement. Comment est-ce qu'on peut rendre ces espaces accueillants au sens de la réglementation, donner des qualités d'usage à ces espaces et les valoriser pour accueillir de nouveaux publics et de nouvelles programmations. Il y a un lauréat qui l'a emporté, qui a été mené par l'agence Bokoens, qui est une agence belge qui a apporté une réponse très, très intéressante. Alors, cette réponse qui a été imaginée, elle consiste d'abord à ouvrir l'espace, donc signaler, adresser. C'était la réponse qui était opérée par ce que vous voyez sur l'image de gauche, la création d'un grand geste, un grand anneau qui scénarisait la descente dans la cathédrale étant l'espace principal de ces volumes en sous-sol, avec des escalators, des ascenseurs, des escaliers, une réponse assez proche de ce qu'on peut voir au Louvre, avec la manière dont la pyramide scénarise la descente dans l'accueil du Louvre. Et ensuite, après cette descente, distribuer et donc construire un réseau souterrain de rues qu'on a appelé la traverse, d'espaces qui sont malgré tout en relation avec le sol, ouverts avec des trémies, des patios, un accès à la lumière du jour et qui adressent différents programmes. C'est une réponse
qui est de très grande qualité. Et en dernier lieu, l'idée de rendre les usages possibles et donc de développer des espaces capables d'accueillir différents programmes. Ça, c'est une réponse qui a été pensée en 2019-2020, qui a été fortement portée par l'établissement, mais qui était une réponse qui a, on va dire, buté sur certaines difficultés intrinsèques liées au lieu, et par ailleurs sur le changement très fort de la conjoncture avec ce qui s'est passé en 2020 et l'arrivée du Covid et de tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais un peu mettre l'accent aujourd'hui, sans être pessimiste, mais sur les difficultés persistantes qui sont les nôtres pour pouvoir assurer ce type de réponse. Ces difficultés, elles sont techniques et d'usage, elles sont réglementaires, elles sont évidemment économiques et commerciales, c'est un peu lié. Il y a un sujet de modèle économique pour ces investissements qui sont quand même lourds, même quand les ouvrages existent déjà. Donc, tout d'abord, l'environnement là, que je vous décris, ce sont des espaces qui existent, qui sont capables d'accueillir des usages en un sens, qui sont vides, mais pour autant, on est dans un environnement de sous-sol qui est déjà saturé d'usages. Alors, saturé d'usage, ça veut dire, à gauche, on aperçoit l'autoroute, qui a une gestion des risques avec les avoisinants. Comment on s'assure en termes d'incendie, en termes de stabilité des ouvrages, en termes de gestion des fumées, etc. Qu'on est capable de mettre de nouveaux programmes à proximité de programmes qui sont déjà très, très impactants pour le sous-sol. Ensuite, ces programmes souterrains, ils génèrent beaucoup de nuisances, des nuisances sonores. On est dans un environnement qui est très bruyant, du fait des voitures, des RER, des métros, qui dégagent des nuisances de fumée. On a beau être en sous-sol, les fumées passent à travers les murs, passent à travers le sol, et les fumées d'échappement sont extrêmement présentes et sont une nuisance très très forte dans ce sous-sol. Et puis les vibrations, qui sont également très présentes et qui sont un élément qui impacte l'usage possible dans ces espaces. Ensuite, on a une présence qui est très forte dans l'environnement, de fonctions qui sont majeures pour le quartier d'affaires. Le stationnement, on l'abordait avec la ville de Paris. Alors, nous aussi, on constate une décroissance de la part modale de la voiture qui est très forte, une décroissance du nombre de voitures qui stationnent dans nos parkings. Néanmoins, il reste des milliers de voitures dans ces sous-sols qu'il faut bien accueillir dans des conditions qui sont satisfaisantes. Ensuite, on a tout un réseau de voies couvertes qui assure des fonctions logistiques majeures, qui font vivre le quartier. Et puis, on a tous les échanges liés aux salles de transport, métro, RER, où des dizaines de milliers de personnes passent tous les jours. Et en fait, c'est cette fonction-là qui est première et qu'il faut sécuriser en premier lieu. Ensuite, l'élément qui complique notre tâche, c'est le grand vide au-dessus du sol. Et ça, il faut en parler, c'est-à-dire que là, on voit comme une opportunité un vide en sous-sol. On se dit on doit pouvoir lui trouver une qualité d'usage. Mais en l'occurrence, à La Défense, on est dans un environnement où le marché a induit la surproduction immobilière et les évolutions des pratiques de bureaux, avec notamment le télétravail, ont induit des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides qui en fait sont beaucoup plus faciles à utiliser, sont disponibles, et même s'ils ont des propriétés et des qualités potentielles très différentes du sous-sol, constituent un environnement d'opportunité qui est plus évident à développer que le sous-sol. Donc comment est-ce qu'on pense qu'on peut y trouver un devenir malgré tout ? En fait, sans doute qu'il y a une ambition à réaffirmer. Redonner de l'attractivité à un quartier d'affaires comme La Défense, c'est retrouver les qualités d'usage, c'est redonner envie de venir, et c'est trouver des programmes qui sont complémentaires de l'offre immobilière existante. Donc c'est ce qu'on fait par l'action, sur le sol, sur le sursol, avec Michel Desvignes, et je crois qu'il en sera question cet après-midi, et la création d'un parc à La Défense. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Ce matin, pas cet après-midi, oui. C'est la table ronde suivante. Sur 2025-2027. Et par ailleurs, sur le fait de projeter dans le sous-sol, et c'est ce à quoi on s'emploie en ce moment avec certains partenaires, des usages qui sont, on va dire, intrinsèquement liés à la qualité et aux spécificités de ces espaces en sous-sol. Donc aujourd'hui, on réfléchit à la création de lieux d'immersion, avec notamment le Grand Palais immersif. Je vous prie de m'excuser, j'ai la voix qui s'éraille. Et l'idée que peut-être ces lieux, ils seraient capables d'accueillir de l'immersion numérique, d'accueillir tous les publics avec des programmes qui soient vraiment, spécifiquement liés à l'environnement qui n'a pas accès à la lumière du jour et qui peut profiter des volumes. Merci.
toute façon, j'en arrivais à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire, trouver un usage à ces sous-sols, c'est prendre acte du fait que même si l'espace est disponible, j'allais dire, c'est pas une raison suffisante pour le remplir. En fait, il faut analyser les propriétés spécifiques de cet espace et essayer de projeter un usage qui renouvelle le regard sur le quartier d'affaires, en renouvelle la fréquentation et sache profiter de ses propriétés spécifiques. Donc voilà, aujourd'hui, notre hypothèse de travail, c'est de créer un lieu d'immersion numérique. Et c'est ce à quoi on travaille avec la réunion des musées nationaux et le Grand Palais immersif. Je vous prie de m'excuser parce que là, je suis en fin de course pour la voix. Thank you. Thank you very much. I'm sure that you understand now how big is the challenge for our students to find a solution for the cathedral in La Défense. Our last speaker, Nicolas, you are an architect and you are working in a very interesting project of using the subsoils for refreshing the city. So, as usual, I let you present yourself and explain what is this project. Thank you. Thank you, Jean-Louis, for the invitation and the organization. Yeah, it's there. Yeah, so I'm Nicolas Dorval-Bory. I'm an architect. I run a small office in Paris. I've been teaching a lot for 10 years, and now I'm the director of the School of Architecture of Versailles for, it has been 6 months already. Love the Underground, that's the title. So, I grew up in a very rural environment in the southwest of France. The land there is karstic, so it means that it's made of limestone, very porous limestone, and it's full of cave and underground cavities. You might know this one that is quite famous. And growing up in that environment gives you quite early on, at a very young age, a strong sense of the underground density beneath our feet and of the spatial potential that lies below the surface. So in nearly all the projects that we work on at the office, we end up dealing with the ground and the underground in some way or another. It often begins with simply drawing it when you sketch the rocks emerging from the soil, as you can see on this little project. You can imagine anchoring a small shelter, a small tree house at that point of emergence. So that's not the emerging rock is not the one that you see on the picture, it's another one, but anyway. So the protruding rock, in that case, becomes the starting point of the project. In this social housing project in Paris for the RIVP, the ground played a double role. First, it was the very material used for construction, the limestone of the Paris area. And second, it shaped the way we approached the site itself. We didn't want to damage the soil, so we lifted the building off the ground, allowing an ecological continuity to grow through the central garden. So that's the construction of the, so no underground here, but the preservation of the existing underground. I've been interested in energy issues in architecture for a very long time, especially solar systems and, oops, sorry, it's quite sensitive there. Yeah. Especially solar systems and passive devices like those pioneered by Félix Trombe here in the Pyrenees Mountains, solar devices. And over the past few years, we've been trying to develop synergies between the sun's energy and the thermal properties of the ground.
So this diagram illustrates this idea. It shows how the mass of the Earth can absorb fluctuation in atmospheric temperature and always offer, depending on depth, a stable range of thermal comfort. So you see the yellow line is 50 centimeters below the ground. It's a daily variation. Do you have the same one for seasonal variation? So a few meters down the ground, you get a stable temperature throughout the month. So that's what we tried to explore in a series of recent projects. In this school in Switzerland, for instance, solar and geothermal systems work together to regulate the indoor climate of the classrooms. So here, that is up there, while the building itself lifts off the ground to encourage biodiversity, a bit like the social housing project that I showed before. Scale model of the project. So basically you just have solar collectors on the roof and a geothermal system on the ground, and the architecture itself is just made of the encounter of those two systems. In this house in Chile, we used cardinal orientation to maximize solar gains in winter and maximize heat loss in summer, while one part of the house, half buried, remains extremely thermally stable. So the little shape is due to the, oh, sorry, Eva. Yeah, trying to orient it toward the north perfectly. Yeah, climate regulation in this project is handled passively through a trombe wall system facing due north, because it's southern hemisphere. We pushed this concept a bit further with more technology, let's say, in this office competition in Belgium. There, a large part of the program is actually underground, benefiting from troglodytic thermal comfort. The rest of the project is made up of open office floors that you can see on the right, with a photovoltaic facade. In this project, so you can see the underground and the open floor on top. In this project, it's really the balance between the two systems, the open floor and photovoltaic slabs, and the troglodytic place that is the idea of the project. And then there is this project in the Saudi desert, perhaps the most precise exploration of these principles so far in our office. At the center of the home that we designed, there is a massive sandstone rock, 400 tons, with a thermal capacity of 300 million joules per Kelvin. At tropical latitudes, cardinal orientation hardly matters. So unlike in Chile or Europe, the sun doesn't really define the layout of the plan. In that case, the plan is hence simply a square. What matters here is that the central rock acts like an inverted chimney, a cold earth that absorbs radiation instead of emitting it. In a way, the rock radiates coolth, and that coolness comes from an underground aquifer that I showed before, I think. Yeah, an underground aquifer, and this cold is pumped up using solar energy. So what interested us in this situation is that the inhabitable space in the house is there completely defined by the shape of and the capacity, the thermal capacity of the rock, and by the rock itself, almost like camping around that boulder. And our architecture is then very minimal, mostly climatic. So in working on summer comfort for that particular project, we started formalizing a research
into cooling strategies, which we are now finalizing in a study that we call the mechanics of cold, la mécanique du froid, a project that is supported by the Pavillon de l'Arsenal with the FAIR dispositif. Of course, we looked at many traditional passive systems, like here the Persian yakchal, the Persian ice pit. And we reviewed also all the active and passive techniques, ventilation, radiation, inertia, and so on, that allow architecture to produce coolness. So this will be a part of a large index, like an atlas of cooling devices. But what we focused most in this project was the potential of thermal inertia in rocks, or the mineral thermal inertia, or the inertia of the subsoil also. So here you can see a small mock-up that we built to cool down a rock, like in the desert house that I showed before. We did that to study precisely how thermal inertia behaves under controlled condition. You can see the ice forming on top of the pipes there. So I'm not going to develop much more on this research project. The book is going to be out soon. But this research fed into a small built project, a renovation of a house in Paris, half-buried house. And here it was impossible to insulate the basement because of moisture issues. You can see the small window is actually the level of the ground, so it's almost entirely buried. So we had to think differently about thermal comfort in this project. In winter, heating is provided by a large radiant floor, the only actual technical system in the project. And all the comfort in this house is managed through radiation more than conduction, so we didn't insulate the walls. And even when the air is cool, a bit cool, thermal radiation, infrared waves that will be bouncing on the curtain, onto the curtains and glass surfaces, make the space feel warm. Just like when you expose yourself to the sun when it's freezing outside. In summer, opening the curtains allows natural coolness from the walls to flow through the house. And by opening up several floor voids with perforated grates that let air pass between the levels, the entire house behaves. So you see in dark are the 3 holes that we did. The entire house behaves as a single thermodynamic system. Comfort is improved on both the ground floor and in the basement. To properly test our assumptions, we partner with the Atmos Lab, the engineers that worked on the project of La Défense that we talked about before, to monitor the thermal behavior of the house throughout the summer 2024, last summer. The results were actually spectacular, and they gave us a glimpse of how we might live comfortably thanks to the underground, even in a Paris that will be 4 degrees warmer in future years. Yeah, thank you. Thank you very much for these presentations, which are a very interesting vision of what is the transition from the point of view of the underground city. We are very late, so I will not ask any question. If there is somebody in the public who want to ask one question, I can do that. No? Okay, so we can make the next round table available. Thank you very much, everybody. Thank you.
working? Yeah, it is. Thank you very much. It was passionating, and we can move on, building on everything that we've learned right now about the complexity of public and underground spaces. We will talk about the greening of the city in regard to this complexity. And for that, it is our second roundtable. I will be calling our moderator, Philippe Chiambaretta, who's been also working a lot on that topic. And alongside Philippe, I am calling Basmet, a renowned landscaper who is in charge of several projects concerning this. Jean-Sébastien Le Breton from the Pavillon de l'Arsenal, which was presented earlier, and Taro Ernst from Michel Desvignes Agency. Hello. Yes, thank you, Lily. So we will keep on with the subject of the soil. We've seen in the former roundtable the point of view of infrastructure, parking, also architecture. But now we would like to, on the second table, to look more at the soil from the point of view also of the renaturing of the city. And we'll also look in particular to the case of La Défense, which is a special case. I will try to be quite quick because we want to give room for our invited talents. Thinking through soils means rebuilding urbanism on living per systemic foundation. It means no longer treating soil as a flat base to build upon, nor as a resource to exploit or a surface to conceal. It becomes a full design tool like topography, water, vegetation, or buildings. For the landscape architect, an architect whose role is, in Bruno Latour's words, to care for the critical zone, that thin layer of soil, subsoil, and atmosphere where life exists. And from this standpoint, La Défense is an extreme, almost symbolic case. Legacy of slab urbanism. This district has literally erased its soils, now suspended, compartmentalized, as we've seen it earlier on, and gridded with infrastructure. But this also makes it an extreme laboratory for rethinking the famous Mai 68 slogan, beneath the paving stone, the beach, sous les pavés, la plage, into a new proposition, beneath the slab, the soil. And so to explore this question, we've invited three exceptional speakers with complementary approach. Basmet, you're an internationally acclaimed landscape architect. You've been the winner of the Notre Dame Plaza project. You're teaching at Harvard GSD, School of Architecture. And this year, you have a lot of activity as you've been the curator of the Belgian pavilion at the Biennale in the Giardini. And you also be the co-curating the Versailles Architecture and Landscape Biennale at the same time, almost the same week. So two exhibitions exploring the role of landscape in shaping urban microclimates amid climate change. And you also know La Défense well, having designed the Trinity Tower Plaza. You will probably share that with us. Then I'd like to welcome Taro Ernst from Michel Desvignes Paysage office. Your office and Michel Desvignes has been one of the leading transformation of La Défense project with the transformation of the Esplanade Park. And it's a key challenge in reviving living soil and mitigating it island in La Défense. And at least Jean-Sébastien Le Breton, we had a chance to work together also the Champs-Élysées at Pavillon l'Arsenal. So you the director of exhibition at the Pavillon, and you will bring us the perspective of how your institution is working to renew urban imaginaries, particularly the ecological, political, and affective dimension of soil. So I would like to start with you, Bas. First, maybe a simple question, just that you've been
I think you're probably the first landscape architect being curating the pavilion in the architecture Biennale, and also you've been, as I said, at the Biennale of Versailles, which is architecture and landscape. So do you think there is something happening in the relationship between architecture and landscape? Hello, can you hear me? I think architecture is opening up to landscape architecture more now than it did in the past. I think for a long time, and it was maybe also the frustrations of us landscape architects, architects easily would consider landscape architecture as a kind of afterthought, a bit like interior design. And I think today the relationship has changed, in probably related to climate change and a necessity of rethinking the soil, of thinking the city as a living organism, as has been said before. But also this idea that landscape architecture does much more than providing decoration around a building. The orientation itself of the building, the way it sits on topography, the way the wind, the humidity, the shade enhances the experience of a building and the outside, I think is much more understood these days. And I feel in relationship with architects, the conversation has changed. And so I think what's interesting with this biennial of architecture and landscape architecture in Versailles, I think it's the only biennial that combines both. And of course, Versailles, if you think of it, it was first a landscape project before it became an urban project and before it became an architectural project, because the whole street layout was first imagined with trees before those trees were replaced by buildings. And this happened at the same time or 2 days before we opened the Venice Biennial, where indeed I think we can see that I'm the first landscape architect as the curator of the Belgian pavilion, but you see also in other pavilions the attention to nature-based solutions, and to rethink that relationship between architecture and landscape architecture. So I would like to move on into your work. Your work grants all an almost fictional dimension. At the Luma Foundation in Arles, for example, you created a landscape on bare rock in a desert-like climate, using wind and sediment modeling. You work closely with biologists, climatologists, and artists. Here at the Venice Biennale, in collaboration with Stefano Mancuso, a plant biologist, you've envisioned a biosphere driven by plant intelligence. Your work often focuses on the landscape ability to create microclimates, as seen in your project at Notre Dame and in Arles. So maybe, Shu, if you want to share some product with us, it would be interesting that you tell us more about the role of scientific tools in this Biennale, where it's about natural and artificial intelligence, how climate modeling, environmental sensor play in your design process a role. Maybe you can share that with us. Yeah, and maybe as an introduction, I think landscape is always an invention. And I like to bring it back to the invention of the word itself. The word appeared in the 15th century to speak about a new genre in painting. And this happened in the Low Countries, so in the north of Belgium, the south of the Netherlands. The painters started to draw windows in their paintings to then compose with elements of nature a new landscape. Perspective came from Italy, and so it's the combination of a new scientific tool, perspective, with a new vision that made these landscapes appear. And so there's this very interesting relationship between land and landscape, pays, paysage, Pais, paisaje. It works in all the languages, but it was invented in Dutch, in my language, land, landschap. And this idea that landscape is something to be invented starting from what's there. And I think that's really essential. But then, of course, we work with living materials, so then the soil, the water, the plants become very real. And so between this invention of an idea of a landscape and making it happen is I think, the magic of what we do. So I'll walk you through 3 projects quickly. The first one, La Défense, since we've been speaking about that earlier this morning. I was asked in 2000, I don't remember, 12, 13, to think about this part. You see the knit in the bottom part of the image. And a smart developer, Unibail, found a way to insert 1,000 micro foundations on either side of this avenue, called Avenue de la Division Leclerc, on which he built
a 4,000 square meter floating bridge on which he built a tower, Trinity Tower, and asked me to design what was called les liaisons urbaines, or the urban connection between Courbevoie, lying about 12, 15 meters lower than the deck of l'Esplanade. And I thought, how can you make a landscape on a floating bridge surrounded by skyscrapers? And so I was really thinking of, what does it mean as a person to be there? What does it remind you of? And what could it be? What kind of landscape could you imagine for this place? And I thought it was actually quite close to this. Because everything is rock, everything is stone. You have reflections of buildings like reflections of glaciers. And you have the wind that changes constantly. And I thought the only thing, and I do walk a lot in the mountains, that between being below the trees or not below the trees is a huge difference. It's a microclimate. Below the trees, you're protected from the sun, but also from the wind. You have the evapotranspiration. The moment you leave the trees, you're on your own. And I thought, can we imagine a tree line for La Défense? And so can we not make not a composition, but a real natural system? And I remember Unibail told me that they made a deal with Courbevoie, and they told me, like, you have to plant 9 trees. That's the deal, 9 trees, no less. And I was like, okay. And I thought, how can we make this landscape? And so I did a reading of the site they gave me. I looked at the beams, because I cannot put roots on beams. I cannot put trees in the fire truck access, not on the disability routes. And so we made this map of non-plantable zones and planted everywhere else. And so we ended up with, I think, 50 or 52 trees that were planted in very shallow soil, because I negotiated for 2 years with a structural engineer, and I ended up with 53 centimeters, so about this much. But 53 centimeters on 4,000 square meters is 2,000 cubic meters. And in the end, trees don't care about depth, they care about volume. And so I have enough volume for these trees to grow. We prepared them specifically in the nursery to have flat root balls for high trees. So here you see this idea, this living layer of 2,000 cubic meters of soil. We even drew the detail of the construction ourselves in the end. And then these metal cages is to hold the tree in its place. Very simple structure of beams. On the beams, we laid this beautiful granite slabs, granit du Lanlin, French granite, open joints, so all the rainwater goes straight into the soil. The soil is continuous, and the trees stick out of that soil. So, like a mountain, trees would grow out of the gaps. And then we measure the humidity, and actually we hardly give any water, because they get enough rainwater yearly to survive. And the trees today are 15 meters high. They bring shade, they bring color, they bring smell, they bring birds. And it's quite user. This is, I mean, you're walking on top of a road, on top of RER, on top. I mean, you saw the sections earlier today, and you feel like you're in a moment of nature. So that was one, and here you see the tree line that's gradually growing, and again, the trees can just continue to grow in that slab. A second example. Could you go to page number 78? I don't know if the. Would it be possible to go to 78? So I'm not going to show you Bahrain, which is interesting too. Now here we are, here in Arles, and you see this site was the Parc des Ateliers, which was built in the 1850s by the French engineers. They blasted the bedrock to create this flat surface. So you're on the rocks, there's no soil, there's no water, and there's hardly any vegetation. And here the Luma Foundation asked me to make a park. And I remember thinking, like, really here, I mean, it's a semi-desert condition. In the summer, the slab would heat up, and you would be between the radiation of the sun and the radiation of the soil, 60 degrees perceived temperature. And here what we did, and I'll walk through quite quickly, is we looked at the bioregions around Arles. And for those who know, you have the Alpi, you have the Camargue, the Caux. You have very different ways of nature playing with the conditions, from growing in the cracks of the rocks in the Alpi to the windswept tamarix in the Camargue, or the water plants in the Caux. And we thought, can we use the logic of nature and bring these force to the side? And so we thought, what would nature do over time, 100 years, 200 years, 300 years? And
And we imagined that the Mistral wind would bring sediments, sediments would create topography, topography creates environments, environments create different ways for plants to grow. And so we made this asymmetrical section, which quite interestingly, on the soft slope, you're in the shade of the sun. So that's where you lie. And in the winter, you walk in the sun, but you're protected from the wind with the same slope. So one single asymmetrical section makes the whole site climatically enhanced. And that's what we deployed over 8 hectares. And just show this. So in function of the soil, we go to the next ecological succession, which means that if you walk in the park and you see the hill build up, the moment you see the pine tree, you are 400 years in the future. And this was very important for me, that we were not trying to repair a past, but we go faster into a future. So we try to use the force of nature to make that happen. And I'll show you what that means. So since everything had been taken off the site, we had to bring stuff back to make a soil. So we brought rocks from a nearby quarry, we brought earth. We store all the rainwater underneath our little hills. And then we planted first the big trees, a kind of inverse climax. We planted first the big trees, and then the smaller trees. In total, more than 80,000 plants. And so we dropped the perceived temperature from here 55 degrees to here 35 degrees. This we did with Transsolar, so we go from 13% to 65%, and if you're lucky, there's a little wind, 77%. We measure the trees. For every 10 trees, I have 1 witness tree, and weekly I would get the tension of the water in the soil, and so we could base water irrigation on that scientifically measured data, which helped us make sure all the trees grew well, and we had normally have 5% trees you lose. We lost only 1.5% because we could measure them so precisely. So it becomes a climatic machine, or like an organism, as you can see right here. I'll walk you through a couple of these images. So everything you see we planted, and even if this has been done now 4 years ago, people sitting in the shade, and even here you see the tower made by Frank Gehry. But I wanted to show you this. So from the existing site, Google Maps 2009, we see this at plantation, and you see each of these trees planted, and then only 3 years later, the whole thing has become its own self-sufficient organism. And so the birds have come back, there's plenty of life in the water, in the soil. And so it's really a message of hope that if you give nature a kickstart, it develops its own logic. And I think that's where the soil is so important, because all that comes out of the soil. Okay, walk you through it. This is my timing, this 2 minutes? Or is it a... Then I'll just walk you in 2 minutes through Venice. So this idea of inventing landscapes is really an obsession of mine, and when the Belgian pavilion sent out an open call, I thought, can we not think of the building as a building, but as a microclimate? And so I reached out to Stefano Mancuso, that I have been talking to for 10 years, because I love to think of his scientific discoveries, how they can make us imagine new landscapes, in this idea of the imaginative power of landscape. And he made this plantoid, which is a non-working machine. It's just an idea, where he said, like, if we would understand how plants think, we could do so much more. And so we spoke about intelligence earlier, and he defines intelligence as the ability to solve problems. And from that point of view, plants are certainly intelligent. This is just some reference, just to show that we've been thinking. I mean, I made a documentary on biosphere too, but that's a different story. But this is 8 years ago. We put some trees in buildings, but here we thought, okay, it's not a building, it's a microclimate. What microclimate is it? If we take out the vellum, we come close to the understory of a subtropical forest. Understory because we're in the shade, not of the trees, but the roof. Subtropical because the temperature is between 18 and 22 degrees. And so we thought, and this is the model we made, if we take out the vellum, can we have trees that reach to the light? And can we not only plant trees that survive in the space, but can we have the trees that actually define the space? And so I worked with the University of Ghent
to capture not only the circumference of the roots, of the trunks, but also the volume of water that is pumped from the roots to the leaves. And based on that information, the trees themselves activate the light, the rain, and the ventilation. So the trees produce the microclimate, and you can feel it if the pavilion is open. If you go in there, you feel the freshness of these 400 plants, 400 in total, that we have installed. Subtropical, not one forest that we replanted, but from all the subtropical regions of the Earth, both tropics of Cancer and tropics of Capricorn, so north and south of the equator. So it's a combined jungle, if you like, that we put underneath the Belgian pavilion. These are some images from the competition. Then we tested it for 6 months. So I've been testing it for already 6 months in a greenhouse in Ghent. And then these trees, I can show you that here, were shipped to Venice, put on a barge. I mean, they made a whole trip before they made it to the Belgian pavilion. And so here you see us installing them. But what I wanted to show you was this. So in real time, and then I can check on my phone, a bit like with Arle, I can see the sap flow going up. I can see the temperature outside in a reference room and in the plants. And what's interesting to see is that the temperature is always about 3-4 degrees lower than outside. And when it's cold outside, it's 20 degrees inside. When it's hot outside, it's 20 degrees inside. So these trees always bring this temperature back. So that's a test now that we will conduct until the end of the year to then see how we can bring this idea, this was the opening, to bring this idea into large-scale structures. So from inventing landscapes on a floating bridge in La Défense to rethinking how Arle would develop, to here really understanding a building as an extension of the open space. I'm kind of doing the inverse. Instead of thinking of the open space as an extension of the architecture, how can the architecture become yet another microclimate in which we live? Voila, thank you. I want to congratulate you because you improvised doing the slide 5 minutes before the presentation. You're just perfectly in time, so bravo. Just I want to, as you're only 1 minute late, so just a last question to you, Bas. I remember one of the first time we met was in Arles when you were finishing planting the garden, and I see that in your work, what I found very much in common with our approach with the metabolic city is that you're going through a more kind of scientific approach to the nature as ecosystem and more than a formal one. So do you see maybe a shift in the approach of landscape design, of going maybe from more decorative approach, formal approach, to a more designing ecosystem? Yeah, and I truly see that. Also, so much has happened on the landscape field these last 10 years. Susan Simmert speaking about how trees communicate, Stefano Mancuso, but also Emanuele Coccia speaking of the life of plants. So I think the way we look at nature today is very different than, let's say, 10 years ago. And I think there's enormous possibilities, at the same time an enormous anxiety of what's happening with climate change. So you have this kind of very interesting moment where so much is possible in a world where so few is possible. So I think that's exciting, it's at least hopeful. And at the same time, I think we have to read the city as a juxtaposition of microclimates, where buildings change wind patterns, as we saw in La Défense. The hardscapes changes runoff and permeability. So how can we not think in terms of indigenous plants, but think in terms of microclimatic artificial situations that can be compared with natural microclimates, and how can we bring that logic into the city? So the city suddenly becomes a possibility for nature, a possibility for landscape. Very interesting. We'd like to keep discussing, but maybe we'll have the chance to do that into the Metabolic City chair. We'll be happy to invite you and further continue this discussion. So I will stick with landscape architect with Michel Devigne, that you know, Bas, because I think you worked there for a couple of years in the past. So Michel could not be with us this morning, but Taro Ernst is
representing the agency. And so you also been working, maybe you want to say a few words about the approach that you have with, let's say, pioneer landscape or the zero landscape philosophy at the firm. That would be my first question. And as a second one, that you share with us maybe the work that you've doing in La Défense, so to come really specifically to the site we are talking about today. You have a great project for several years. You've been in charge of this project, so can you give us a point of view of Michel Devigne's office? Yes, of course. So first of all, thank you for having me for this invitation. It's an honor to be here. May I have the pointer, please? Thank you. So my name is Taro Ernst. I'm a project director. I've been with Michel Devigne for almost 15 years now. And we have the immense privilege to be working on the transformation of the Esplanade de la Défense into a park. We were commissioned in 2019 by Paris La Défense to do this work, to conduct this exercise and to build the park, basically. And I thank the speakers before me to introduce the subject of La Défense. The site itself is 5 hectares large. And 700 meters long, which corresponds to quite precisely to the length of the Jardin des Tuileries, the Tuileries Gardens at the Louvre in the center of Paris, and the Jardin des Champs-Élysées a bit further to the east. And as the speakers before, Adrien mentioned, we're situated or located on the historical axis of Le Nôtre in Paris. I would like to adopt the expression of blind spot that Jean-Louis earlier mentioned. Most people don't know that the author of the Esplanade de la Défense is Dan Kiley, a famous American landscape architect who designed and built the Esplanade in the 1970s when La Défense was built. By the way, a great admirer of French formal gardens. And he left us an immense heritage, because not only are we looking into immense heritage with his design based on proportions, the scale, but also we inherit massive volumes of soil, several 10,000 cubic meters of soil that are present today that were implemented to plant approximately 500 trees in the 1970s. Here you can see, once again, the layer cake, as it were, of La Défense, where you have all the underground program, and above, here highlighted in brown, the soil volume that is continuous. We have a soil depth of approximately 2 meters, which is fantastic. And as I mentioned, we have a great present that Dan Kiley made us, were the 500 existing trees, most of which still date back from the 1970s, so they're in quite good shape. And this is basically the image that you have today of La Défense, and what was identified is that the existing situation does not correspond to the needs that we have today in terms of use, environmental issues, microclimate, biodiversity. So the proposal that we had or have is to introduce additional strata of vegetation in order to foster a new biodiversity for the space, but also to offer agreeable outdoor spaces for the employees of the high-rises around, but also for the residents, because there are residents who live there all year round in La Défense. This is an image. Actually, we just started construction site. We're very much looking forward to seeing this image in the near future. And we've worked with botanists from the Natural History Museum in Paris to develop plant palettes.
the plant pellets. So the work of the botanist was to actually long-term work of experimentation with different plant species and to evaluate their resilience and adaptability to climate change in these particular growing conditions in La Défense that are already quite harsh. What importantly to say is that we, at the very beginning, we looked into the existing, what do we have? Two parameters that were relevant and informed the design were the bearing load, maximum loads capacity that we have on the slab. So it's not one sole capacity, load capacity on the entire slab. This is just an extract of the park. But it shows you that we have a patchwork of different load capacities that we had to deal with. And another important topic is the soil depth, the depth that we have available. So from the level of the slab, top of slab, to the finished level of the project. Here in green you have the more shallow areas where we have about 20 centimeters of buildup. And then in the red areas we have up to 2.5 meters. Here a diagram that shows the distribution of trees based on the soil depths that we have available, the buildups that we have available. Here a section, you see the red line is the existing, and in some areas we added soil in order to achieve first of all, also to enhance accessibility for all, and also just to add more soil to enhance to introduce the vegetal dimension that we're looking for. And also what was further developed were different soil mixes based on the constraints or the challenges that I just presented, so load capacity and buildup that ensure a continuous vegetal cover of the park throughout the park. This whole paradigm shift, as it were, is obviously not possible without a strong political will that Paris La Défense have, and a budget that goes with it. So today we're looking into about 40 million euros for the implementation, for the transformation, the reuse, and improvement of this site of La Défense. Are we already at the end? Is it 0? Do I still have time? Well, I think that we are globally after time, Okay. Lily. So I think you should finish. Okay. Take the time you have maybe in an accelerated way, because we only have one more speaker. I'll go through this real quick, but I just wanted to show, to give an overview of other projects where we also are looking into how to reconcile very artificial conditions with a naturalistic approach. Here in Tokyo, where we have a microforest at the foot of a high-rise building as a compensation, a means of compensation, and is part of a green network, stepping stones for biodiversity, but also a means of improvement of microclimate and mitigation of heat islands in the city. It's basically a forest that we pre-cultivated outside of the city, and then when it was time, we had 5 years to do this, and when it was time, we transplanted or planted the forest to the site. Also in slab condition, also again on a layer cake of underground program. Some recent images of the project. Another project where we also had to identify the soil buildup available. It's the Maratera project, the extension of Monaco's territory, where we worked on 2 hectares of public realm. And we established this map that shows the buildups in order to locate plants, trees and plants on top of an artificial hill with a museum extension designed by Renzo Piano Building Workshop. Another project, I'm just really going to go quickly. This is
the refurbishment project of the plaza in front of Montparnasse station with the imposing Montparnasse Tower. We did an exercise not as sophisticated as Rosina's, but with a physical model to understand the bowels, the reality of the bowels of the city, to know where, what kind of soil buildup we have, what the opportunities are, where we are in contact with full ground. And then last but not least, a project that is right next to Pavillon de l'Arsenal, the Morland high-rise building that was refurbished by David Chipperfield Architects, and where we also dealt with a very superficial soil buildup and it developed, worked on a critical mass of soil in order to implement a very lush and refreshing environment. Thank you very much. Thank you very much, Taro. Our last guest today is Jean-Sébastien Le Breton from the Pavillon l'Arsenal. It's as you've been mentioning, both Bas and Taro, there's been a very important change in the way we look maybe at greening city or nature in the city in the past 10 years. And in the way we approach it in a much more scientific way today. No, the role of the Pavillon l'Arsenal is also to speak about this subject to a grand public, so not to be too technical or oriented only to professional, but to work and speak to the imaginary and new narrative. We had a chance to work together, as I said before, on the exhibition of the Champs-Élysées. We wanted to do an exhibition that would impact, would interest any kind of public. And one of the subjects that relate to the discussion we had today was Place de la Concorde, where it's a very mineral piazza today. And in the work we did, try to reveal in the past that it was actually including trees, and that it's very satisfactory for us that now and Bas was with me at the jury of the plaza, that now it has been decided to regreen and redesign the Place de la Concorde. So this is to say that your role at the Pavillon Arsenal is maybe to contribute and accelerate these changes by sharing to the grand public. So maybe you want to tell us through the example of Capital Agricole, the way you explore the soil as a nourishing layer, and I'll let you give all the time to you. Okay. Thank you very much. Yes, maybe to start, just to present the Pavillon de l'Arsenal. So the Pavillon de l'Arsenal, I'm Jean-Sébastien Le Breton, I'm architect, and I'm director of exhibition at Pavillon de l'Arsenal. So the Pavillon de l'Arsenal is a center for architecture and urbanism of Paris and the Parisian metropolis. And it was created in 1989 by the architect Anne-José Arlot, and now the director is Marion Valeur. And the idea of this place is really to create exhibition, to publish books, and to organize talks. And it's really a collective place for people who are making the cities. It means municipalities, but also developers, architects, landscape architects, designer, and most important, people who are living in the city. So it's really a place to debate, to exchange, and to share architecture and urbanism and the history of the city, but also how it's changing. And just for your information too, like the Pavillon de l'Arsenal is now in a renovation phase, so we are off-site exhibition, so we are on tour in Paris and in the Great Paris. So it's a new challenge for us to find places and to discover new places to make exhibition. And for today, it's true that on the subject of nature, it's like an important topic in the last years at the Pavillon de l'Arsenal. So I will maybe present three of them today. So the first one was Capital Agricole in 2018. That was made with under the direction of Augustin Rosenthal from SOA. And the idea was just to look at the link between the city and agriculture. So we have like a part about the history as many of our exhibition, but
I want to make a focus on this part of the exhibition, on this notion of zonage, of zoning, and because one room was dedicated to this large territory. When we speak about city, about nature, about agriculture, we have to look at the whole territory. So we made this series of maps with IAU and Apure, just to see the evolution of the urban fabric, of the agriculture, and of nature. And when we put all this map together, the idea was to show to people that in fact the city extends, the agriculture, you have less agriculture and you have more nature. And on the topic of agriculture, the thing is like we, in a way, disconnect the urban fabric to agriculture. And nature, we'll see it after, but you have a lot of different kind of nature that we will explore later. So this was, and just important to say, this notion of soil is part of a regulation. So in 1971, they decided to name the soil in urban category, agricole, or nature. And that's why you have like these three parts. And in the last part of the exhibition, what we did with Augustin Resestel, the idea was to try to reconnect cities and agriculture with this part named urbanisme agricole. And we want to explore what people do in the world, and just to show that there are possibilities to change the city and to reintroduce connection between agriculture and the city. So a few of them, for example, this one, and try to cultivate soil in parks. So we have like a project made by Terre at Saint-Ouen, and we try to, so you have example, and then we try to put numbers in front of them just to say, if you want to do it, what is the capacity of the metropolis of Paris to produce? So that's why you have like number in front of them, how you can recreate soil on the rooftop. So you have like 460 hectares of rooftop and 80 potential places. And another topic is how you can reconnect housing and culture with this example. And maybe to continue, you have agriculture and then you have nature, and as we say before, that nature now is like take a lot of part, but we cannot say that there is one nature. There are a lot of different nature, and that's why we can see in this map. You just have a lot of way of saying what is nature, and this is another topic that we wanted to explore with Antoine Picon, who is architect and engineer and teacher at Harvard, and we wanted to just explain the history of the link between nature and the city. So we start from. I will make you a quick tour and go quickly to what is happening now. But just to introduce, we have this map of the Plan de Turgot, just to say that in 1970s, the nature was something private. It was just in the courtyard of palace. And there is a moment very important. Is like I'm sure you know, but when Haussmann make all the work, you have Adolphe Alphand, who was an engineer and designed like nature as an infrastructure for the city of Paris. And he made this book named Promenade de Paris. And what is interesting in those extract, is that he really worked at all the scale, from the like very large scale with the streets to the furniture in the park to the selection of the plants. So it's really like a general vision on it. And it's important to say that at the end that nature in the city is just an artifice. Here you have the picture of the stone quarry of Butte-Chaumont before his transformation, and the idea was to transform the city. So you really recreate a whole landscape in this place. And this picture is also
in an illustration to share that for the Pavillon de l'Arsenal, it's very important to have like kids studio and to just explain the city to the citizen. And then today in the exhibition, for like there is a new notion that arrives. Like today, there is not just one nature; there is a lot of different nature, and there is first of all there is a new vision of the soil. As you see before the planning was made by plan, and now we have like this new vision to look at what is under. So you can see it here with Axel Grégoire and Alexandra Arène, who is drawing these maps, and you can see also in like the landscape drawings how the soils is something like very important, and even in the architectural school, like soil is something like very very important. And then another topics at the end is like vegetation and how the city can be the home of all kind of vegetation. You have like and this like opportunist vegetation with a project by Wagon Landscaping here on the left, and another project by Simon Boudvin, who just look at all the elant. Elant is like a bad plants, let's say, but that develop itself in the city of Montreuil, and he wanted to show that you can have like this kind of nature. And another topic in this exhibition, it was a link between nature and architecture, with a different way of doing it, from recurving walls to rooftop, with a project by Patrice Blanc, Chartier d'Alix with the wall, and Gianni Gang with the rooftop of his office. And just to say something about these new links, this is like a book that we are making now, and that will be launched in a few weeks in Paris, which is Jardin en couverture, made with Chartier d'Alix, who was like a winner of FAIR, a project that we launched with Jean-Louis a few years ago. And the idea was to show how in the history the links between architecture and nature, and so they take picture and they make a lot of drawings to understand and to show the links with the two elements. And at the end of the exhibition, the idea was to show how nature can be a social place, with two projects here. Ferme du Rail, who was the first built project of Réinventer Paris, who was very a project with all the citizens and a new way of living and building with agriculture. And another project which is the Ferme du Bonheur in Nanterre, close to La Défense, which is a place since 20 years who fully want to keep this green space with animals in the city. Okay, thank you. I think. No, sorry. No, yeah, I still have some slides. Sorry. Okay. And yeah, on the last one, last project, is to see how nature can be. We can think about nature today in a more like we say like legal way with this project. So this project is La Beauté d'une Ville. It's an exhibition that we made in 2021, and the idea was at the beginning of the first reflection of the PLU, the Plan Local d'Urbanisme, which is like the kind of urban regulation of the city of Paris. We made this exhibition just to make it as a laboratory of reflection on the topic of the city. So we asked 56 writers to think about it, about housing, about mobilities, and of course about nature, what it can be in the future. And we make this book with Wild Project, just to explore the different topic. And after this exhibition, so in 2024, this new PLU is now voted, and the idea is there is a big part about nature and how you can
pass from 8.6 square meter to 10 square meter per inhabitants of green space. And so when you say this, there is a large, there is like a more like urban vision on it, supported by Lapure. Lapure, and one question was asked is, the question was to find like spaces to host nature, and so they made this map showing like where you can find 300 square meter hectare of green space in the city. So they find spaces. So now you have a lot of projects in Paris with like Place de Catalogne or Rue aux Enfants, or all this to find a green space in the city. And just to show that in this exhibition, so it was nature was in the center of this. So it was kind of a prototype of the Belgian pavilion, let's say. But the idea was to show to people that it was like green space is important in the city. You can transform it, you can transform a place, and just to have it like to have an exhibition as an experimentation. And this garden, after the presentation, we installed it in a project in a garden of renovation of housing, socializing in Paris. So we have a second life of this installation. Thank you. I think we are running very late, so yeah, okay. So, any question to our guest? Lily. Yes, it was a bit interested in my space to say we still have time, but I have a question for our panel. One of the things that I think we've been struggling with introducing this kind of nature in public space, with a lot of, vision, I think, and courage in some ways. How are you dealing with not just the design, but also all of the uses that are maybe unexpected in very dense cities, such as Paris or others that you were mentioning? Did you notice, plus 1 year, plus 2 years, plus 3 years, the degradation or maybe just unexpected uses? And how do you encompass that in your design and then on the maintenance, even in the relationship you have with cities on the long run? I'd like to answer that question to start. It's a very good question because it's a big discussion we have with many city representatives. If you make a project that's so robust that nothing can happen, then nothing happens. So there is this idea, a kind of interesting opposition, that if you make something fragile, it can become, there's a care that comes with it. So, but it's a thin line, and we're working on a plaza right now in Antwerp that's really a difficult plaza right now with a lot of violence. And so we're convincing the city that by making it into a garden, you soften the space and it becomes different uses. And so it's this idea that you make something that's adopted by the people who use it, and that adaptation produces care, and that care makes it protected against any deteriorations. But it's really a paradigm shift, because if you make plazas that are so robust against anything, then really nothing happens. It's a concrete plaza. So it's this thin line of making it adopted by the people who use it. I would like to add maybe to respond to your question with the concrete example of La Défense, the park project. We worked with urban programming experts, Ville Ouverte, who we identified together the existing uses and also looked into anticipating future uses, and then and to respond then with the design. However, the design also, so we offer a structure, a strong structure for the landscape, and inside of the structure we have this what we call les salles,
that are more or less to be seen as multifunctional spaces, and the time will tell us what kind of uses we will see in addition to what we anticipate. More question, maybe? Hi everyone, thank you for the presentation and roundtable, very interesting. I would like to ask a question making the link between the first roundtable and the second one, because it looks like there are complementarities and also competition. For me, competition, from what I could hear, is about the ground, because you all mentioned there is a question of ground depth to get lively, strong, and sustainable nature in the cities. And maybe complementarity because we need space to plant trees. And we can take some things like cars, which are aerial, and park them instead of the street, parking them into the underground car parks. So just this question to ask you, how collaboration can take place between actors of the second roundtable, promoting nature in the city, and people from the first roundtable who manage the underground. So how you deal with this relation? Is this collaboration? Is this competition? You talked about excavation, so I guess there were no networks when there is excavation. Why there is a decision not to plant trees and to excavate to have aerial? Not very precise, but I'm curious about your thoughts about this. I think and that's what we also saw in the Vineyard project, we start from a precise reading of the existing, and the existing is not only space, it's also load capacity. Every time you work on a structure, the first question is how much load can it take? In my case, in La Défense, we built a new structure, but that was then, of course, standing on these new foundations. So the question in my specific project was, how much money does the developer want to put into concrete so it can hold the earth that then can hold the trees? So it's really an economical question. And what's very interesting in Paris La Défense is that there is a kind of a trade-off between the volume that you build and the investment in the public space, which allowed us to make a public space that is probably more expensive than what you would have made in the center of Paris. But I think what needs to be done now is a scan really of the underground, as we've seen in these sections that have been coming back, to see what kind of programming you want and what is possible. And for me, that idea of creating that fertile slab, which allows live trees, but other life as well, to come back, is part of the reprogramming of the underground space. And if I may add, with regards to the park project that we're working on, actually Paris La Défense has a very clear understanding of what is going on in the underground of La Défense. So we've never been in competition with the volumes résiduels, as they're called, so the residual volumes. And we've been always, so during the whole design process, we've been in coordinating and liaising with the projects that are going on in parallel. For example, Baukunst, who are working on the residual volumes. So it's really more synergy than competition, I would say. I think that it's a really good question, and it's completely synergy. And as far as we know more about underground structures, what it's undergrounded and in our cities, a lot of spaces are completely missing without any attention, and plus the natural condition of subsoil. There are some places that
water, there's geological conditions, etc. And seeing all together, studying all together, would make more better projects in greening cities and better projects in taking advantage of the opportunities of subsoil, in natural and artificial opportunities. So I think that it's really intelligent to put all the two panels together, because it makes think in a better future, in a better cities for livability and for regenerate our spaces. Rosina, do you think the very interesting map that you've shown about the underground mapping of Barcelona, that was your PhD work, as I understand, is that existing, Jean-Louis, in your knowledge, does it exist in Paris? I remember when we work on the Champs-Élysées, we were surprised to see that there is no, I mean, it's very hard to have this gathering of information. Does Apure has done it now in Paris? No, we don't have a total mapping of the subsoils in Paris, and it's very expensive to do it. Very expensive. I asked for a budget when I was in charge, and the price was so high that we decided not to do it, because you need drones, robots, and cameras to make the mapping of all the subsoils. And as you know, there is two kinds of subsoils. Rosina explained it very well before. The private ones, the caves in the buildings, and the public ones. So it's very difficult to have a real cartography of the caves, of all the Haussmannian buildings, for example, in Paris. And the other problem is that if you don't have a clear mapping, it's very difficult to do the vegetalization, the renaturation. For example, for the Place de la Bastille, we had a lot of problems with the RATP, the Metropolitan Company, because they refused to have any trees, even with some protection, because they say that the trees are a too big danger for infiltration of water. And if you look at the Place de la Bastille, the new Place de la Bastille, it's a pity to see that we don't have a lot of trees. Only some trees, very specific places, because all over the rest of the square, it was impossible to plant anything. So I think that the question of the relationship between the underground services and networks, and the capacity of a city to renature, to vegetalize the soils, is a very big question for the 21st century. I want to add something to this. We worked with the students of Harvard last year on Paris, and we worked in different scenarios: 2 degrees more, 3 degrees more, 4 degrees more, 5 degrees more. And the 5 degrees more group looked at all the underground, a bit similar to what you said, as a kind of refuge for heat. And they mapped as good as they could all the quarries, the catacombs, all the parking garages, all the metro systems. And if you see that map, it's amazing, because 1/3 of Paris is underground, and because those quarries built Paris, right? And so they came up with this idea that maybe 2100, 5 degrees more, when we're in 10 days of more than 50 degrees, those catacombs, we could maybe store the bones somewhere else, and these could become spaces for climate refuge, as we already have in Houston right now in the United States. So I think that mapping probably will get cheaper with LIDAR, I hope, but I think that mapping of the underground is going to be crucial for the cities to rethink the soil. And to take the example of the Place de l'Arc de Triomphe, the Place Charles de Gaulle, you have the tunnels, you have the underway stations, but also you have the access to Arc de Triomphe, and all these underground spaces are not related one to another. And when I launched the second tender, Reinventing Paris, the subsoils,
I wanted to make all the companies and the cities, the state, the RATP agree to have only one project, and it was impossible. So people say, no, it's my ownership, and I don't want to give up this. And I think that this question of who owns the subsoils and how do you manage a cooperation between all these different owners is also a big subject for the future of the transformation of the underground. We should call it to an end. Yes, I think we have to liberate the space for the lunch break. Thank you so much for such an interesting talk and for so many insights. So we're gonna hold a break until 2, and then we'll start again with the third roundtable, which will be moderated by Jean-Louis Missika, and it will be about data and artificial intelligence and how to manage city through it, and the opportunities and of course the difficulties also. So I say have a nice lunch, enjoy the sun because we're not seeing much of it now, and let's meet up at 2. Thank you so much. We're going to have this session, so it is the third roundtable of this event, Cities Intelligence, that will be in French. So if there are people who are not comfortable with French, we have a translation device that you can use, which creates automatic transcriptions. You can find the QR code that you have to scan, which is just behind this column. And then it gives you the subtitles in direct on your phone so that you can follow what we're talking about. So I can see that the lady has found the QR code. So if you need it, you just have to scan it, and then you can follow the discussion. So for this third roundtable, it will be devoted to artificial intelligence and how can we think of urban services and how can we govern cities through compliant devices and the use of data that is compliant with democracy and everyone's rights. So the table is going to be moderated by Jean-Louis Missika, who is a former deputy mayor of Paris. And we have also Elsa Lebrun and Charlie Dufour from Pumchak Studio, architects, who have been working on this question, and Quentin Barren, founder of Wintix, which is a company specialized in AI. So I'll let you guys start. Bonjour à tous et merci de votre présence cet après-midi. Donc ce matin, on s'est intéressé à la ville invisible qui est sous nos pieds, celle des sous-sols, la ville souterraine. Cet après-midi, on va s'intéresser à une autre forme d'invisibilité, l'invisibilité de la ville numérique. Aujourd'hui, une ville, ce n'est plus seulement des rues, des parcs, des bâtiments, des voitures, des piétons, des vélos, mais c'est aussi des capteurs, des lidars, des caméras, des algorithmes, des datas et une façon de gérer la ville qui est totalement invisible, mais qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et pour en discuter cet après-midi, nous avons fait appel à des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, je dirais, des architectes d'un côté, un ingénieur de l'autre, mais c'est justement ce dialogue qui nous paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est que cette ville numérique et comment elle fonctionne et s'il est possible aujourd'hui de la prendre en compte dans une approche globale de ce que c'est que l'urbain.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord Quentin Barène, qui est à ma gauche. Quentin, je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Wintix. Wintix, mais il va nous en dire plus dans quelques minutes. Mais juste pour que vous compreniez, c'est une société spécialisée dans la computer science, dans la computer vision, qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les images. Et Wintix s'est particulièrement fait connaître parce que c'est cette société qui a traité les images de vidéosurveillance des Jeux Olympiques de Paris lors des JO de 2024. Ce qui est très intéressant, et c'est la question que j'ai posée à mes trois interlocuteurs, ce qui est très intéressant dans cette façon d'appréhender la ville, c'est bien sûr la question démocratique, c'est la question éthique. C'est de savoir s'il est possible d'avoir une approche démocratique de l'analyse des images vidéo d'une ville, s'il est possible d'avoir une approche non intrusive, et si on peut respecter les droits humains, la vie privée, les libertés publiques et individuelles, tout en ayant cette approche algorithmique de la ville. Et c'est exactement le sujet de notre conversation. Et donc pour, si j'ose dire, interpeller Quentin, le questionner, ou en tout cas questionner cette question de la ville algorithmique sous un autre angle de vision, nous avons demandé à deux architectes, on pourrait presque dire aussi artistes et activistes, Charlie Dufour et Elsa Lebrun de Pumchak Studio, de répondre à cette question vue de leur point de vue. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Quentin. Il va nous présenter un peu sa vision des choses et bien sûr ce qu'il a fait pour les JO, pour rendre ces JO sûrs et permettre aux gens d'y aller sans crainte, d'y participer sans crainte. Puis je passerai la parole aux deux jeunes architectes qui sont à ma droite et ensuite nous lancerons la conversation avec vous bien sûr, mais aussi avec l'ensemble des intervenants. Quentin, c'est à toi. Merci Jean-Louis pour l'invitation, merci pour l'introduction aussi. Donc je m'appelle Quentin Barène, comme Jean-Louis l'a dit, je suis fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Wintix, qui est l'un des leaders européens sur les sujets de l'analyse vidéo. Pour commencer, je voudrais... alors ça on le passera après. Pour commencer, je voudrais vous partager quelques réflexions, parce que quand Jean-Louis m'a convié à cet événement, je me suis demandé pourquoi m'inviter moi et qu'est-ce que les caméras avaient à faire avec le sujet d'aujourd'hui. Et donc je vais vous livrer les réflexions que je me suis faites avec moi-même. La première chose, c'est que la ville devient de plus en plus digitalisée et numérique, avec des capteurs qui se développent, des capteurs IoT qui captent plein d'informations sur les consommations, sur les mouvements, sur les réseaux. Et parmi ces capteurs, il y a la caméra. La caméra, c'est un capteur un peu spécial, parce que déjà, on la voit un peu plus que les autres, même si, comme tu le dis, le digital est parfois un peu invisible. Les caméras, a priori, vous les voyez. Peut-être vous n'y faites plus attention, mais en tout cas, on sait qu'elles sont là. Et la caméra, c'est aussi un sujet qui filme, qui peut capter des mouvements, qui peut capter notre évolution dans l'espace public et qui parfois fait un peu plus débat. Et du coup, comme ce sujet fait un peu débat, je vais essayer d'être concis dans ma présentation pour laisser tout le temps ensuite à l'échange avec mes co-intervenants et éventuellement avec vous pour qu'on évoque ces sujets du digital et de la caméra dans l'espace public. Les caméras, il faut savoir qu'il y en a de plus en plus qui sont installées. Ça a commencé à peu près en 1990, les premières caméras qui ont été installées dans l'espace public en France. Et depuis une vingtaine d'années, il y a un très fort essor. Ces caméras, elles nous filment quand on évolue dans l'espace public. Et donc, il y a en effet cet enjeu démocratique de comprendre pourquoi on les installe, avec quel objectif, qu'est-ce qu'on fait et comment on les utilise. Le sujet de l'usage de la caméra, il est aujourd'hui d'autant plus important qu'il y a l'IA qui vient se greffer dessus. Et là arrive mon expertise, parce que je ne suis pas fabricant de caméras, je ne suis pas installateur de caméras. En revanche, ma société Wintix développe un logiciel d'analyse vidéo
qui récupère les flux vidéo qui sont captés dans l'espace public, qui les analyse pour produire un spectre hyper large de statistiques et d'indicateurs sur ce qui se passe dans l'espace public. Je vais donner quelques exemples pour rendre le sujet plus concret. Avec des caméras, on compte les flux de mobilité. Donc on travaille avec 90 villes en France pour lesquelles on compte les piétons pour comprendre comment est utilisé le cœur de ville, est-ce que les événements qui sont organisés drainent des personnes. Pour des collectivités qui ont le souhait de développer l'usage du cycle et des vélos dans les villes, on compte les vélos sur les pistes cyclables, on détecte si ça crée de la congestion sur les voies adjacentes quand on réserve une ancienne voie de circulation générale pour faire une piste bidirectionnelle. On supervise du stationnement. Donc avec l'IA, on fait beaucoup de choses sur la mobilité. Avec l'IA, on travaille aussi sur les enjeux de sécurité, parce que la caméra, elle a d'abord été installée pour ça. Et donc quand les gens ont envie d'upgrader leur réseau de caméras avec de l'IA, c'est aussi pour renforcer la sécurité. J'en parlerai tout à l'heure, on peut détecter des départs de feu, des mouvements de foule, éventuellement des incivilités routières. Et le troisième sujet sur lequel on travaille grâce à l'IA et aux caméras, c'est la propreté urbaine, notamment la capacité à détecter que des corbeilles de rue sont pleines pour certaines collectivités, que des gens ont déposé des gravats et des pots de peinture dans la nature pour d'autres. Ça dépend des usages de chacun. Aujourd'hui, donc, on se rend compte avec ces usages et ce que je vous explique de ce que la technologie est capable de faire dans l'espace public, ça pose une question de comment est-ce que les caméras et comment est-ce que l'IA influence mon propre comportement individuel dans cet espace public. Et si je donne quelques exemples personnels, mais qui feront peut-être écho pour vous, et chacun positionnera le curseur là où ça l'intéresse, ou selon sa sensibilité. Moi, je pense que les caméras dans l'espace public, c'est déjà une source de meilleure gestion pour les administrés, pour les élus ou pour les services. Parce qu'ils ont une meilleure connaissance. Si je donne des exemples dans les trois thématiques que j'ai citées, mobilité, sécurité et propreté, des élus ou des services techniques, ils peuvent connaître de façon quasi exhaustive les flux de mobilité dans leur commune. Et donc, s'il y a des projets de réaménagement, une piétonisation d'un centre-ville, par exemple, on connaît à l'avance le report modal qu'il va falloir prévoir sur d'autres rues. Si on a le projet de déployer une piste cyclable, une fois qu'elle est déployée, on a envie de savoir si ça a porté ses fruits. Est-ce qu'il y a beaucoup de vélos? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vélos? Donc ça permet de prendre le pouls de la collectivité, de ce qui se passe sur le terrain, et donc prendre des décisions éclairées. Sur la sécurité, ça permet aussi d'être plus réactif. C'était l'objet de la loi JO, d'assister des opérateurs vidéo qui ne peuvent pas avoir un œil partout, en leur envoyant des notifications quand il se passe des choses anormales. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe sur les voies ou s'il y a un mouvement de foule sur le parvis d'une gare. Ça, je pense que c'est la perception côté élus et services techniques. Après, il y a la perception de notre côté, les citoyens, les habitants de la ville, quand on évolue dans la ville. Est-ce que la présence de ces capteurs et de ces caméras, ça influence notre comportement? Je pense que oui. Je pense que oui pour différentes raisons. Dans la supervision du stationnement que nous on fait, on va vous indiquer où est-ce qu'il y a des places disponibles. Donc plutôt que de tourner dans la ville jusqu'à trouver une place, on va vous indiquer directement où est-ce que vous pouvez facilement trouver de la place. Ça, je considère que c'est une influence sur notre comportement qui est plutôt positive et qui vient faciliter notre vie. Quand on fait de la détection des dépôts sauvages dans la nature, là aussi, a priori, l'objectif, c'est que ça influence nos comportements. Parce que l'objectif, c'est de décourager toute personne qui aurait envie d'aller mettre ces tas de gravats dans la nature et qu'il aille plutôt les déposer à la déchetterie. Donc ça, c'est aussi un impact de la technologie avec le but d'influencer les comportements de chacun. Après, si la technologie... Finalement, elle me décourage à sortir de chez moi parce que j'ai un score social au-dessus de la tête et que j'ai peur de faire des mauvais usages et de perdre mon score social et du coup d'être réprimandé. Là, on arrive dans des sujets technologiques qui sont beaucoup plus délicats et qui, à mon sens, sont non souhaitables et qui viendraient influencer beaucoup trop fort notre comportement. Donc avec ces différents exemples que je vous donne, mon objectif, c'est quoi? C'est de faire le lien avec la question sur l'enjeu démocratique. C'est de dire qu'en fait, il y a un enjeu à réglementer, à faire émerger un cadre législatif souhaitable pour nous tous. Et comment on fait les citoyens pour faire émerger un cadre législatif là-dessus? Il faut aller voter et soutenir des projets.
Ce cadre législatif, donc, il est important parce que sur les sujets IoT, parfois invisibles, digital, numérique, caméra et analyse vidéo dans l'espace public, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'a peut-être pas envie de s'appuyer sur toutes les possibilités de la technologie. Et donc, un cadre législatif bien fait, il doit pouvoir nous permettre de tirer le meilleur profit de la technologie et de se prémunir d'éventuelles dérives. Pour vous donner un exemple d'un cadre qui a existé, je vais vous donner quelques grandes lignes sur ce qui s'est passé pendant les JO. Donc, comme tu l'as dit, Jean-Louis, Wintix a fourni le logiciel d'analyse vidéo qui a sécurisé les transports en commun et les abords des grands sites d'épreuves pendant les Jeux Olympiques de Paris. Pour ça, on a installé notre logiciel de façon locale dans les réseaux informatiques de la SNCF, la RATP et la préfecture de police. Donc il n'y a absolument rien, et ça c'était une obligation légale, législative, il n'y a rien qui va sur Internet, il n'y a rien qui va dans le cloud. Et quand on fait des analyses, elles produisent des informations qui sont totalement anonymes, non biométriques, sans reconnaissance faciale. Ça, c'est le texte tel qu'il a été voté par le Parlement et qui, du coup, garantit un certain nombre de protections pour les libertés individuelles de chacun. Ce texte, il avait donc pour objectif de légaliser l'usage à un logiciel d'analyse vidéo à des fins de sécurité et éventuellement d'interpellation de personnes sur certaines applications. Il y en avait 8 pendant les Jeux Olympiques. Donc détection de personnes qui s'introduisent sur les voies ou dans des tunnels en interstation, départ de feu, détection des mouvements de foule, détection des situations de suraffluence pour permettre aux dispositifs de sécurité d'être en ligne avec les niveaux d'affluence. Et donc ça, on a déployé ça sur à peu près 4000 caméras pendant les Jeux Olympiques. Comment ça se passe de façon très concrète si on détecte une situation anormale? On envoie une notification à un opérateur vidéo et c'est lui qui va décider de la marche à suivre. Donc une notion très importante là-dessus, c'est le contrôle humain. Le logiciel ne prend pas de décision. Le logiciel n'envoie même pas de recommandation. Le logiciel envoie une notification pour dire « j'ai vu une personne sur les voies » et ensuite c'est à l'humain qui contrôle finalement tout ce qui va se passer ensuite, de prendre une décision et de juger de la marche à suivre. Pour finir, ça c'était une petite mise en perspective. Je vous tends des perches, notamment à vous, pour expliquer comment ça fonctionne l'IA dans l'espace public, qu'est-ce que ça peut faire, ou est-ce qu'éventuellement il y a des limites. Je voudrais citer quelques perspectives importantes à mon sens pour faire émerger un cadre de l'IA de confiance sur les sujets d'analyse vidéo dans l'espace public. Et il y a 4 éléments sur lesquels j'ai envie d'insister pour ces recommandations pour le futur. Le premier, c'est que je pense qu'il y a un énorme enjeu de pédagogie sur l'analyse vidéo. Et c'est pour ça que je vous ai livré quelques indications sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Parce qu'à mon sens, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, on a besoin de diffuser plus largement l'information sur ces systèmes, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que ça aurait le mérite d'être transparent et ça rassurerait tout le monde. Sur la transparence, et là j'en appelle dans la salle à toutes les personnes qui travaillent sur des sujets d'urbanisme, de design, d'architecture, d'agencement, je pense qu'il y a un enjeu à matérialiser l'IA dans l'espace public. Donc s'il y en a qui veulent travailler avec nous là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire, ça serait grand plaisir. Matérialiser l'IA dans l'espace public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous certaines caméras, pas sur toutes, parce qu'on commencerait à dévoyer le système, il y aurait un intérêt à mettre un écran pour que chacun voit en fait qu'est-ce que filme la caméra et éventuellement mettre une surcouche d'IA pour expliquer qu'est-ce que l'IA produit comme information. Et là, donc, j'ai ramené un petit film pour illustrer ça. Et du coup, si on peut... If you can start the video, thank you. Donc ça, c'est une caméra qui filme la rue de Rivoli à Paris et c'est un exemple de ce qu'on fait. À mon sens, si on mettait un écran, donc vous voyez que là-dessus, on compte des trottinettes, on compte des vélos, on compte des scooters, on compte des voitures. Pour ceux que ça amuse, ces comptages, ils sont diffusés sur la plateforme qui s'appelle opendata.paris tous les soirs à minuit. Il y aurait un intérêt à mettre des écrans comme ça, sous certaines caméras, dans les grandes villes ou dans les petites villes,
à scénariser un peu tout ça pour que les gens voient en fait qu'est-ce qui est filmé. Ça vous permet de voir, par exemple, là-dessus, qu'on ne voit pas de plaque d'immatriculation, on ne voit pas de visage, on ne voit pas de données personnelles. Même si vous connaissez les personnes sur ces trottinettes, je pense que vous ne les reconnaîtrez jamais. Ça vous montre aussi comment est-ce que l'IA fonctionne. Donc, en l'occurrence, la nôtre, elle détecte des objets, elle les catégorise. Vous voyez que les trottinettes sont en orange, les vélos sont en vert, les voitures sont en bleu. Et ensuite, elle détecte des franchissements de lignes pour incrémenter des compteurs. Ça rend le sujet beaucoup plus concret. Éventuellement, on peut mettre des QR codes pour que les gens aillent poser des questions. Mais je pense que dans cet enjeu de transparence et de pédagogie, scénariser l'IA dans la ville, ça pourrait avoir un intérêt. Mes 2 dernières recommandations. Donc, la troisième, c'est faire émerger un cadre juridique qui est clair et qui est connu de tous. Parce qu'en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les habitants des villes de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est bénéfique pour les élus, pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent avoir recours à l'IA, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas y avoir recours. Et c'est bénéfique pour les industriels comme nous, parce qu'on a besoin de clarté sur là où on peut pousser les efforts de R&D, parce qu'on sait qu'il y aura des débouchés et qui seront en ligne avec les réglementations, et là où ça ne sert à rien d'investir de la R&D, parce que de toute façon, c'est interdit. Et ma dernière recommandation sur l'intelligence artificielle dans l'espace public, en particulier sur les caméras, c'est de trouver dans ce cadre législatif le moyen de promouvoir des solutions qui combinent frugalité, transparence, souveraineté. Frugalité, parce que l'IA, ça peut vite consommer beaucoup d'énergie. Et vous savez que dans les collectivités, aujourd'hui, il y a un enjeu de plus en plus important de préserver, de limiter la facture énergétique et de préserver les consommations. Donc, si on déploie de l'IA à trop grande échelle, potentiellement, il peut y avoir un impact sur les consommations. Mais toutes les IA ne sont pas très énergivores. Notamment, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Le deuxième sujet, c'est la transparence, je l'ai beaucoup évoqué. Et le dernier, c'est la souveraineté. Parce que, pour ne donner qu'un exemple qui, je pense, fera écho chez tout le monde, vous savez que quand vous mettez un texte dans le ChatGPT, les données peuvent être utilisées pour entraîner l'algorithme de ChatGPT. Donc vos données personnelles sont utilisées pour améliorer de l'IA. Et on peut, ça c'est des choix technologiques, on peut décider de s'appuyer sur des IA qui ne sont pas auto-apprenantes, qui sont figées et qui ne vont pas utiliser les données pour s'améliorer. En tout cas, vos données ou nos données d'habitants et de citoyens pour s'améliorer. Voilà les quelques mises en perspective que je voulais faire cet après-midi. Merci beaucoup Quentin. Charlie et Elsa, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez vous exprimer. Qui est-ce qui parle en premier? Je vais peut-être commencer. Elsa, vous commencez? Oui. D'accord. Peut-être un petit mot d'abord pour dire un peu ce que vous faites et puis après ça votre présentation. C'est dans la présentation qu'on se présente aussi. Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. On est très content d'être ici aujourd'hui. Vous m'entendez bien? You can hear well? Ok. Ouais. Merci. Pour nous, c'est une question qui est extrêmement importante, qui est complètement d'actualité. Et à cette question-là, est-il possible de piloter un système de vidéosurveillance de manière démocratique par l'intelligence artificielle? Quand on a lu cette question, notre première réflexion, c'était de comprendre, de savoir pourquoi cette question. Pourquoi cette question? Est-ce qu'elle est bien posée? Et aussi, nous, qui sommes-nous pour la juger? On est un Pumchak, un studio de scénographie et de recherche en architecture. On mène de projets pluriels, que ce soit la mise en scène pour certains événements, à des festivals. Et depuis maintenant 3 ans, on mène un projet en design fiction, qui est un projet qui a été lancé en collaboration avec le pavillon de l'Arsenal, dont on a été lauréat. Et c'est un projet qu'on a nommé Impossible Futur. Et l'idée, c'est de récolter des enjeux qui sont liés à la ville. Ces enjeux, ils sont larges, ils peuvent être liés à l'écologie, ils peuvent être liés à la mobilité, à l'inclusivité. Et c'est d'imaginer les pires solutions possibles qui peuvent arriver si on ne fait rien ou si on continue d'agir à l'échelle individuelle.
Donc dans le cadre de cette exposition Impossible Futur, on a imaginé 32 dispositifs fictifs qui répondent à 32 enjeux contemporains. Impossible Futur, on a joué sur le jeu de mots de impossible, c'est un possible futur qui peut arriver si on continue d'agir individuellement, et ce serait impossible si on arrive à agir collectivement. Alors on adopte une méthodologie de travail maintenant donc, depuis 2-3 ans, où en tant qu'architecte, pour nous ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre pourquoi on construit et pour qui. Et pour cela, on mène un travail, on va dire, de récolte d'enjeux qui sont liés à la ville. Et on essaye de se poser des bonnes questions et de réussir à les formuler pour arriver à des bonnes solutions. Donc il y a tout un travail dans un premier temps, on récolte ces questions-là. Ensuite, on a un peu déterminé 5 catégories pour pouvoir répartir ces questions-là. Donc l'inclusivité, la mobilité, l'écologie, la sociabilité et le confort. Et on y répond par des dispositifs qui sont totalement fictifs, portatif et absurde. Parce que pour nous, le gros enjeu aussi, c'était de pouvoir débattre et discuter, pas qu'entre architectes ou urbanistes, mais aussi s'adresser à un maximum de personnes. Et pour nous, le côté absurde et humoristique peut aussi, on va dire, délier la parole et pouvoir engager plus de discussions. Et très souvent, on finit par des débats, que ce soit entre habitants, des conversations et les architectes. Si tu veux continuer. Avant d'être architecte, on est avant tout habitant et habitante d'une ville. Du coup, on ne sait pas forcément répondre à des problématiques. Quand on a été questionné pour cette question, on ne savait pas. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas pourquoi nous, comme le disait Elsa, mais surtout on ne savait pas comment y répondre. Ça, c'était une manière pour nous, dans le travail qu'on mène depuis 3 ans, d'ouvrir des discussions, comme le disait Elsa, l'humour et l'absurde étant au centre. Et on appuie sur ces mots-là, non pas pour faire rire et être traité de pantin ou de clown, mais parce que c'est bien le travail des architectes. En tant qu'architecte, nous, on se sert de notre corps comme site de projet. Sur ce corps, il faut le dimensionner. Donc on est tous formés de manière différente. Et je pense que c'est notamment ce point-là qui est au cœur du débat qu'on va avoir aussi, peut-être avec vous, avec grand plaisir. Ces 32 sujets, on aurait pu en avoir 60, 70, 80. Ils découlent tous ces enjeux découlent de lectures qu'on a fait, même dont on a pu parler avec d'autres gens, de choses aussi qu'on ne connaissait pas, notamment réduire le réchauffement climatique, supprimer la pollution dans une ville, réduire l'éclairage public. Bref, tout un tas d'autres questions. S'ils ont des couleurs, c'est qu'ils sont triés par catégorie, en bleu, confort, en violet, inclusivité. On aura le temps d'en reparler un peu plus tard, je pense que ce n'est pas l'intérêt de ça. Au-delà de ça, quand on parlait d'habitants et habitantes d'une ville, et version architecte, il nous a fallu du coup questionner les gens. Parce que certes, on est architecte, mais si on fait de la concertation, encore faut-il questionner les gens qu'on a en face. Depuis 2 ans maintenant, on travaille avec des gens à l'international ou en France qui nous ont amenés du Sénégal, en Italie, en passant par l'Espagne et par la France, dans différents quartiers, différentes régions, face à différents publics, de 7 à 77 ans. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à travers les 900 propositions et questions que les gens avaient, la partie qui était la plus intéressante était du coup ces discussions. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience de notre rôle en tant qu'architecte. Peut-être on peut passer. Du coup, pour revenir à cette question de manière plus théorique, quand on a eu cette question, on l'a fait exactement comme quand on mène nos ateliers. On s'est demandé quel mot constitue cette question. Donc on a d'abord piloté, ensuite on a vidéosurveillance, de manière, qui est un mot important, parce que ça sous-entend que c'est à l'image de, et ensuite démocratique et intelligence artificielle. C'est important de prendre ce temps pour se poser des questions, non pas pour une perte de temps, mais pour savoir déjà sur quel pied d'égalité on est tous. Est-ce qu'on entend ces termes-là de la même manière? Donc, on s'est servi de quelque chose qu'on connaît assez bien, qui est un dictionnaire qu'on a ouvert en se disant qu'est-ce que ça veut dire piloter? On vous laisse aussi en découvrir certains termes. Donc, piloter, on est par la direction, la gestion, la coordination. La vidéosurveillance, c'est la surveillance d'un lieu exercée à distance grâce à un dispositif comprenant des caméras vidéo et des écrans. De manière, celui-là, c'était une discussion avec Elsa pour savoir est-ce que c'est à l'image d'eux,
en interprétant un rôle. Bref, elle nous a posé pas mal de problèmes, celle-là. La démocratie nous en a pas du tout posé, à la différence, comme problème. C'était le pouvoir donné au peuple, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un représentant élu, dont Jean-Louis Missika faisait partie aussi quand il était adjoint, et intelligence artificielle, qui est le sujet dont on parle aujourd'hui, qui est du coup la technologie capable de simuler certaines fonctions de l'intelligence. Tout à l'heure, il y a eu une définition aussi qui m'a pas mal marqué, pour le remettre dans le contexte dans lequel on était, qui était donnée par Basmet sur l'intelligence, c'est le fait de savoir résoudre des problèmes. Du coup, on s'est demandé de quel problème on parle. À la suite de ça, et je te laisse la parole là. Ouais, vas-y. Après l'analyse de ces mots, et aussi pour revenir à l'intelligence artificielle, on aura le temps d'en rediscuter bien sûr avec Quentin, mais c'est vrai que c'est important de savoir quel type d'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux grandes familles, celle qui est générative, qui va générer des données, et celle qui va plutôt répondre par des algorithmes oui ou non, et ça ne va pas du tout être... ça ne va pas utiliser, on va dire, les mêmes sources. Est-ce que... Je crois que le PowerPoint... Ouais. Ça va arriver. Très bien. Donc on a finalement déjà essayé de répondre à la question pourquoi on pilote un système de vidéosurveillance de manière démocratique par l'intelligence artificielle. On a déduit un peu par deux manières. Donc c'est souvent pour des raisons de sécurité, que ça soit pour dissuader, que ça soit pour éviter, que ça soit pour détecter, et aussi c'est également pour optimiser. Comme le disait Quentin, pour optimiser des flux, pour améliorer la mise en place de certains outils dans l'espace public, etc. etc. Suite à ces deux thématiques, sécuriser et optimiser, on a, en détaillant un peu tout, là vous ne le voyez pas, vous le verrez tout à l'heure, on s'est dit que du coup, dans une partie sécurité, l'objectif était du coup de contrôler, et dans la partie optimisée, l'objectif était également de contrôler. Du coup, on a repris les clés, on va dire, de choses qu'on connaît, qui sont encore une fois ces définitions. On s'est demandé, ça veut dire quoi, du coup, contrôler? Contrôler, si on revient sur la thématique, alors on l'a noté là, vous me permettez une seconde, le temps que ça s'allume. Contrôler, toujours en se servant des mêmes définitions, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de maîtrise. Et ce mot-là est important. Est-ce qu'on peut donner à l'intelligence artificielle une quelconque maîtrise de nous? Donc on parlait des comportements sociaux, qui n'est pas du tout une volonté, nous, de nous mettre en opposition, mais qui est juste de s'intéresser à ces termes-là. Dans le terme contrôle, que je vous la lise, on est sur examiner, vérifier, surveiller quelque chose ou quelqu'un dans le but de s'assurer de la conformité, de l'exactitude et du bon fonctionnement. Ça sous-entend aussi avoir la maîtrise, la domination et l'autorité sur quelque chose. Et du coup, on s'est simplement demandé, alors si ça contrôle, est-ce que ça contrôle bien? Ce terme de bien et de jusqu'où on met ce barème-là, il a été intéressant parce qu'on est allé du coup regarder, comme Quentin aussi le suggérait tout à l'heure, est négatif à cette intelligence artificielle liée aux caméras de surveillance. Et on s'est rendu compte d'une chose à travers les différents écrits, que c'était très dur de quantifier ça. Donc on va revenir un peu sur les slides, que vous les ayez aussi en tête. Et merci. Je crois que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est bon, merci. Donc là, on était sur les modes de la sécurité, de l'optimisation, du contrôle, et du coup, on s'est demandé, est-ce que ça contrôle bien? Et on est tombé là-dessus, je te donne la parole. On est tombé sur des articles et on s'est rendu compte que c'était assez difficile, en tout cas, de s'interroger sur l'efficacité des dispositifs. Ce sont des articles qui sont issus post-JO, donc les Jeux Olympiques. Comme par exemple à Marseille, où en général, au nom de la sécurité, et pour but un peu de réduire la criminalité, il y a encore peu de résultats probants. Et il y a une sorte de quiétude générale qui peut dériver vers un état plutôt policier.
Et on a commencé à se renseigner du coup sur l'avis aussi surveillance de l'espace public par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et ils émettaient un peu, on va dire, 3 grandes plutôt peurs. Donc la première, c'était la peur pour l'atteinte aux libertés fondamentales, que ce soit d'un point de vue de la vie privée, de la liberté de circuler, de manifester. Et une alerte aussi sur le risque d'une surveillance qui est permanente, qui n'est plus sur une tranche d'horaire précise, mais cette fois-là, les caméras, elles fonctionnent 24 heures sur 24. Et une définition aussi assez floue des comportements qui sont considérés anormaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que être fixe dans un espace qui accueille beaucoup de flux humains, par exemple dans une gare, être fixe en plein centre de la gare, est-ce que c'est un comportement anormal? Est-ce que être habillé de la même manière, c'est anormal aussi? Et la dernière plutôt inquiétude, c'était on va dire la participation croissante d'acteurs privés qui détiennent aussi certains de ces outils pour sécuriser l'espace public. Et suite à ça, on s'est dit, alors si on peut contrôler, et d'un point de vue pédagogique, comme le disait Quentin aussi, ça veut dire qu'on peut sensibiliser de l'autre côté. Et si on peut sensibiliser, on peut aussi détourner. Et c'est une partie de notre travail, comme on le disait au tout départ. Le centre de notre travail, c'est de sensibiliser. Quand on pose cette question, est-il possible de piloter un système de vidéosurveillance de manière démocratique avec l'intelligence artificielle, ça prouve déjà que cette question peut exister. Et c'est justement sur cette possibilité sur laquelle on joue, entre un possible futur et ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc là, on en a choisi juste 3, mais il y en a plein. Et ça peut être soit très amusant, soit beaucoup plus activiste. Notre objectif n'était pas, encore une fois, d'être contre, mais juste de sensibiliser. Le premier, c'est une personne, donc un artiste qui, suite à des embouteillages devant son appartement, donc un comportement très individuel aussi, est sorti dans la rue avec une centaine de téléphones dans un chariot pour simuler que des usagers étaient en voiture dans sa rue. Ce qu'a fait le logiciel, le GPS, c'est qu'il a dit à tous les autres usagers que cette route-là était embouteillée. Du coup, tous les autres usagers ont fait le tour. Pour celui au centre, c'est un foulard qui, avec un revêtement, éblouit les caméras de sécurité. Alors, on est volontairement hors de la question, étant donné qu'on parle ici de reconnaissance faciale, mais le sujet était trop beau pour ne pas le citer. Et le second, c'est une image qui, peut-être vous allez la comprendre aussi, qui est une personne qui revêt un pull avec un motif qui brouille les caméras et qui l'identifie à un animal plutôt qu'à un humain, alors que les autres derrière sont identifiés comme des humains. Du coup, la question aussi qu'on voudrait poser à Quentin, c'est typiquement dans ce genre de situation, qu'est-ce que la caméra détecte? Est-ce qu'elle détecte qu'il y a un zèbre au milieu d'une place? Ou est-ce qu'elle détecte qu'il y a un humain qui est habillé comme un zèbre? Et ça pose la question de l'entraînement de ces données-là. Et enfin, on voulait ouvrir, parce qu'on aime bien toujours ouvrir avec une petite question, qui est ce « et si ». On peut vous laisser la regarder un petit peu en disant « et si on y répond de manière démocratique ?» Est-ce que ça correspond à une démocratie? Parce qu'on laisse la possibilité aux gens de filmer qu'ils veulent et de récolter leurs propres données. Mais est-ce que du coup ça, c'est une démocratie? Et on termine régulièrement tout le temps avec la même chose, en disant que c'est en questionnant l'impossible que s'ouvre le champ des possibles. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, très intéressant. Je vais peut-être commencer par poser les questions factuelles à Quentin que vous posez à la fin, c'est-à-dire si je passe devant une caméra avec un chien sur mon t-shirt, est-ce que ton logiciel va dire c'est un chien ou est-ce qu'il va dire c'est un être humain? Sur la base de l'image qu'on a vue, j'ai aucun doute que notre logiciel, en tout cas, détecterait la personne. Ça m'a l'air bien trop basique comme technique pour essayer de tromper l'IA. Est-ce qu'on peut leurrer? Est-ce qu'on peut leurrer l'intelligence artificielle qui analyse des images? Il y a probablement des possibilités pour la tromper, mais ça demanderait, dans les images qu'on a vues, c'est trop basique. Ça demanderait des subterfuges assez complexes à mettre en œuvre. Si une IA qui fait du comptage, globalement, même si elle rate une personne toutes les 1000 personnes, c'est pas très grave. Le but quand on pilote l'espace public, c'est de savoir les niveaux d'affluence, les grandes masses, les grands volumes, éventuellement pour
comme je disais, pour mieux planifier ou pour mieux mesurer les fruits d'une politique publique. S'il y a une personne de temps en temps qui lance un subterfuge super compliqué, on peut la rater, c'est possible. Mais pas aussi simple que ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que tu penses de l'autre leurre, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de faire croire qu'une rue est totalement encombrée de voitures alors qu'il n'y a absolument pas la moindre voiture dans la rue? Ouais, là, en l'occurrence, du coup, c'est plus du tout de la caméra, c'est plus du tout de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence pratique, je dirais. C'est pas compliqué, c'est comme s'il y avait vraiment 100 voitures s'il a mis son portable. Assez connu cette expérience, et plutôt fun, je trouve. Oui, je trouve ça assez drôle, moi aussi, hein, j'aime bien. Là, peut-être qu'on va élargir un tout petit peu le questionnement et s'interroger sur cette dimension de contrôle. C'est-à-dire, est-ce que, en réalité, derrière l'ensemble du vocabulaire qu'on utilise pour justifier la présence de caméras dans la ville et la nécessité d'analyser les images, est-ce qu'on parle de contrôle social ? Et si oui, est-ce que ce contrôle social est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans l'obligation d'avancer dans cette direction-là, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a une demande de sécurité ou qu'il y a un sentiment d'insécurité qui se développe dans la population que les élus locaux vont aller dans cette direction-là? C'est pour moi la question? Ben oui, parce que j'ai l'impression qu'eux, ils ont leur réponse, enfin, d'un certain point de vue. Encore qu'on va voir. Je veux bien poser la question dans l'ordre, à toi d'abord et aux architectes ensuite. À mon sens, le contrôle fait partie intégrante de la démocratie. En fait, si on veut vivre de façon démocratique, c'est-à-dire conformément à ce que nos élus ont décidé de mettre en œuvre, ils mettent en œuvre des initiatives. Il faut être sûr que ces initiatives ne soient pas dévoyées, sinon elles vont perdre toute leur efficacité. Là-dessus, je vais donner un exemple que je pense tout habitant dans une grande ville connaît. Il y a des couloirs de bus qui sont déployés pour fluidifier le trafic des bus et pour garantir une certaine vitesse commerciale qui est probablement le principal vecteur pour lequel les gens prennent le bus. Si le bus n'avançait pas et qu'il était bloqué dans le trafic, personne ne le prendrait. Si on met des voies de bus mais qu'on ne les contrôle pas, en fait, il va se passer quoi? Chacun va utiliser la voie de bus parce qu'elle est moins encombrée pour se déplacer avec son véhicule individuel. Donc on va perdre tout le bénéfice de l'initiative d'avoir mis une voie de bus. Donc à mon sens, ça c'est un contrôle que je trouve tout à fait légitime. Idem sur les pistes cyclables. On déploie des pistes cyclables. Si on ne veut pas que ça se transforme en parking à voiture, il y a quand même intérêt à regarder un peu ce qui se passe dessus. Après, est-ce qu'on le fait avec une caméra? Est-ce qu'on le fait avec des personnes dans la rue? Est-ce qu'il y a de l'IA? Ça, c'est encore autre chose. Mais à mon sens, contrôle et démocratie ne sont pas du tout opposés l'un à l'autre. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus, l'un ou l'autre d'entre vous? C'est top, j'aime bien ce qui se passe, parce que ça veut dire que déjà la question mérite d'exister. Je pense qu'on est au-delà de savoir si une voie de bus doit être empruntée par un bus ou autre chose. Là, on parle aussi dans le contrôle effectué sur un objet, sur une voie de bus ou le déplacement n'est pas grave. Mais là, je pense à une théorie dont on avait déjà parlé aussi, qui est le nudge, l'incitation à la méthode douce, inspirée par un économiste aussi, Richard Thaler et Cass Sustein, qui partait de la théorie de peindre une mouche dans un urinoir, réduit drastiquement les frais pour les personnes qui font le ménage, et ordonne aux gens qui utilisent des urinoirs de viser cette mouche. Je pense qu'on est au-delà de ça. Parce que là, on met une caméra qui filme l'urinoir, qui filme la mouche, pour la métaphore. Le contrôle s'effectue et influence les comportements, bien sûr. La démocratie en lien avec le contrôle, bien sûr. Encore faut-il, je pense, savoir sensibiliser et user de la pédagogie avant toute chose. Le fait, par exemple, quand nous, on a discuté ensemble, d'apprendre que vos données n'étaient pas enregistrées à un endroit, c'est déjà une partie importante. Et c'est, je pense, une partie que les gens dans cette salle peut-être ne savent pas. Ou que les caméras enregistrent pendant 30 jours maximum les données. Ça veut quand même dire que pendant ces 30 jours, il peut se passer un tas de choses. Nous, en 1 heure, on s'est retrouvés à Venise. Donc imaginez en 30 jours aussi ce qu'on pourrait faire. J'ouvre volontairement cette question-là pour des questions aussi d'entraînement, d'intelligence artificielle qui les pilote. Parce que dans votre cas, vous êtes une boîte aussi privée. Donc la démocratie s'appuie sur un gouvernement public. Donc si vous êtes une boîte privée qui se sert de caméras publiques, est-ce qu'on parle encore de démocratie?
Et c'était un peu un débat voilà, que je joue volontairement. Je rajoute juste, en fait, aussi à la question de contrôler les voies de bus ou contrôler les cyclistes, comme disait Charlie, il y a peut-être avant tout une question de pédagogie et de sensibilisation. Comment on arrive, comment mieux circuler avec les vélos, comment réussir à réduire peut-être les violences qu'il y a dans la rue avant de contrôler. Peut-être c'est une question donc d'éducation et peut-être que c'est plutôt un moyen de répondre à la question assez rapidement plutôt que d'y répondre vraiment par le fond. Je ne sais pas si c'est très clair. Un peu à l'image des mobiliers anti-SDF, qui sont des dispositifs qui sont installés dans la ville, qui en soi peuvent répondre à une question, comment réduire le nombre de SDF dans la rue, mais ça ne répond pas forcément à une question plus fondamentale, qui est comment réduire les inégalités sociales. Et est-ce que finalement ces caméras-là ne seraient pas un peu le reflet de on reporte les questions fondamentales? Je vais essayer peut-être de m'insérer dans cette conversation. Je pense que la question soulevée par Charlie est très juste, c'est-à-dire il soulève la question de savoir qui produit les données, qui les traite et comment elles sont utilisées. Moi, je pense que le problème, c'est pas Wintix. Le problème, c'est que dans une ville, aujourd'hui, la plupart des données sont produites par les grandes plateformes américaines. Aujourd'hui, je pense que Google, à travers Google Maps, ou Uber, à travers Uber et Uber Eats, dispose de davantage de données de mobilité que la plupart des villes, des gouvernements de ces villes. Et l'intelligence artificielle conduit un pas plus loin, c'est-à-dire que la capacité à construire des algorithmes et à faire en sorte que ces données soient utilisées dans des objectifs d'optimisation, c'est de plus en plus les grandes plateformes privées qui les auront à leur disposition et de moins en moins les villes. Donc de moins en moins les gouvernements, donc les gouvernements démocratiques de ces villes. Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est très très difficile à maîtriser pour une raison simple, c'est que la différence de moyens est spectaculaire. Comparer même une ville comme Paris qui a un budget de 7 milliards d'euros ne peut pas rivaliser avec Google, ça c'est clair. D'autre part, si vous prenez une plateforme comme Google Maps, elle a les données de toutes les villes du monde, alors que la ville de Paris n'a que les données de la ville de Paris. La capacité à entraîner une IA, elle est beaucoup plus importante avec les données de toutes les villes du monde qu'avec les données d'une seule ville. Et il faut se rendre compte que on se dirige de plus en plus vers ce que moi j'appelle une gouvernance privée des grandes villes. Parce que de facto, aujourd'hui, que ce soit Google Maps, que ce soit Waze, que ce soit Uber, ils ont les moyens, et ne parlons pas de Amazon, alors là pour le coup pour la livraison, ils ont les moyens d'organiser en quelque sorte la mobilité de façon privée ou privative. Et la façon dont ils organisent cette mobilité peut se heurter de front avec la volonté des villes d'organiser la mobilité, alors même que ces villes sont gouvernées par des gouvernements démocratiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des grands sujets du XXIe siècle. Je vais vous donner un seul exemple, c'est la livraison à domicile. Et le fait qu'Amazon occupe l'espace public comme un passager clandestin et a la possibilité aujourd'hui de répartir dans les villes, de transformer en quelque sorte les espaces publics en centres de logistique et de distribution privée. Par exemple, dans une ville comme New York, vous avez des livreurs Amazon qui disposent sur le territoire des trottoirs l'ensemble des colis qu'ils doivent livrer aux différents habitants dans une rue, etc. Et c'est cette dimension-là, moi, qui me paraît la plus problématique du point de vue de la question qui nous intéresse, qui est celle de la démocratie. C'est comment les villes, demain, pourront lutter contre les plateformes pour savoir qui contrôle la mobilité, qui contrôle la propreté, qui contrôle la sécurité. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Quentin ? Ouais.
et ça fera écho à vos deux prises de parole. La première chose qui me semble vraiment importante, c'est que dans cet exercice où notre but, c'était aussi de tendre des perches et d'évoquer ce sujet de l'analyse vidéo dans l'espace public, je ne vous ai pas non plus livré tout le cadre réglementaire existant, mais notamment pour apporter des éléments de réponse à Charlie. En France, il y a un cadre qui est très très strict. Et donc, pour donner des exemples, 30 jours, c'est le maximum de stockage. Il est interdit d'aller revoir des données qui ont été enregistrées a posteriori s'il n'y a pas une réquisition qui a été faite. Donc, si la commune, la police n'ont même pas le droit d'aller visionner ces vidéos, imaginez bien qu'un acteur privé comme nous le peut encore moins. Donc, le cadre est très strict là-dessus. Le cadre est très strict aussi sur la capacité de s'entraîner sur la base de données qui ont été captées dans l'espace public. Ça, c'est clair, c'est interdit. Donc, notre logiciel ne s'entraîne pas sur la base de vidéos de vous tous, de nous tous, qui sommes captés par des caméras de vidéoprotection. Autre sujet qui me semble important, sur la maîtrise et quand tu disais nous, on est des acteurs privés et si jamais nos objectifs changeaient, c'est que je pense que dans les solutions d'IA qui sont utilisées par les collectivités, probablement que l'IA vidéo, c'est l'une des seules solutions sur lesquelles la collectivité a une totale maîtrise. Parce que dans les règles, je l'ai dit, la solution doit être installée en local. Donc notre logiciel, une fois qu'il est installé chez le client, donc une collectivité ou des hubs de transport ou des musées, nous, on n'y a plus accès. Donc on ne voit pas les images qui sont filmées, on ne voit pas les données qui sont produites par les analyses et on ne peut pas les utiliser. Donc la maîtrise de la donnée, elle est totale pour une collectivité. Et ça fait écho à ce que tu disais, Jean-Louis. À l'inverse de plein d'autres IA qui ont un impact sur les villes et sur le quotidien ou de plein d'autres acteurs dont on n'a pas la maîtrise. Donc ce que je voulais évoquer, c'est que le cadre qui existe aujourd'hui, il est déjà bien défini et il est plutôt assez protecteur. Il y a trois très grands textes en France qui régissent ça. Il y a le Code de la sécurité intérieure pour l'installation des caméras, il y a le RGPD pour les données personnelles et il y a le règlement IA qui est en train d'entrer en vigueur. Là où je dis qu'on a un enjeu à faire émerger un cadre, probablement un nouveau cadre législatif, c'est que au-delà du contrôle que la collectivité peut avoir sur ces solutions, il y a les applications qui vont être mises en œuvre, qui peuvent être plus ou moins souhaitables. Et là, à mon sens, on pourrait quasiment avoir une liste ou des critères pour savoir vers quoi on a envie de se diriger, où est-ce qu'on veut pousser l'effort sur l'IA et où est-ce qu'on laisse de côté. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question? Vous pouvez poser vos questions en français, en italien ou en anglais. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations très, très claires. Moi, j'avais une question peut-être pour Quentin sur le sujet du contrôle. Vous l'avez rappelé en tant qu'industriel qui développait des solutions techniques, vous agissez dans le cadre de la loi. Mais cette loi donc, qui est définie par la représentation nationale est susceptible, par définition, d'évoluer et de changer. Est-ce que vous-même, vous disposez d'une sorte de comité éthique où vous fixeriez en réalité vos propres limites que vous interdiriez de dépasser, c'est-à-dire de ne pas mettre de R&D ou d'aller dans une direction qui pourrait par ailleurs être une source de revenus ou être rendue possible à l'avenir si le régime ou le gouvernement était amené à changer, ce qui est une possibilité évidemment. En effet, d'ailleurs je l'ai évoqué, notre logiciel ne fait pas de reconnaissance faciale. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a été sélectionné pour les JO, parce que c'était un critère très fort, aucune reconnaissance faciale, aucune analyse biométrique. Donc nous, on s'appuie sur de l'analyse de silhouette, comme vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai montré. On n'a aucune idée, même si une personne, c'est un homme ou une femme, un enfant, un adulte. C'est juste, on regarde les contours. La reconnaissance faciale, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est autorisé dans plein de cas.
quand on filme dans l'espace public, on ne peut pas faire de reconnaissance faciale. Mais pour ceux qui sont venus en avion, vous passez à Paraf, Paraf, il y a de la reconnaissance faciale. Donc c'est une technologie, une application de l'analyse vidéo dans laquelle nous, on ne souhaite pas investir, on ne souhaite pas se positionner. Et donc ça fait écho à votre question. Il y a nos ambitions en termes d'application, de finalité, d'impact, et après il y a le cadre à côté. On ne peut pas être en dehors du cadre, mais on n'est pas obligé non plus d'occuper tout le cadre. Merci beaucoup. Bien, eh bien écoutez, l'heure est achevée, donc je vais repasser la parole à Lily Munson pour rentrer dans le débat sur les petites villes. Merci à tous. Thank you very much, Jean-Louis. For now, we're going to start the fourth roundtable, and I'm actually going to be the moderator of it. So I am staying on stage for this time, and I'm calling with me Jean Guilloni, Alexandre Born, and Gabriel Fac, if they care to join. We will be holding this roundtable in English and in Italian. So if you need the translation, do not hesitate to go to the QR code. So maybe just to say a few words about, as an introduction for this roundtable. So we're going to be talking about, and the question is about how do you regenerate the smaller cities which have been struggling in terms of just a economic dynamic, or just increasing the people and the families which are coming to live there, and the work opportunities. So we wanted to ask the question because there are some initiatives for redynamizing those cities, but sometimes this can cause also the departure actually of the families or the people we wanted to settle there. The idea is to really question the economic development that we can spark and its consequences in spaces that do not function in the same way than bigger cities. To talk about this, we decided to invite those three specialists, and I thank them very much for coming all the way here to talk about this. So Jean Guilloni, who you will of course say a little word about yourself, but Jean is really an expert on this question. He has worked especially for the French government on the question of the revitalization of small cities, a special project called Action Cœur de Ville, so the heart of small cities, which was amounting to, I think, Jean, you will maybe correct me, but it was 5 billion euros invested. So the idea was also to take care of architecture while reinvesting in the cities, in the buildings themselves, but also recreating economic activity. And now Jean also launched an institution that is called Institut de la Transition Foncière, going towards a new topic, which is kind of similar though, which is how do you take care of soils and you organize the land in France and through the diversity of actors. And you also do consultancy now with a name that is very much close to Venice because it's called Acqua Alta. So we're happy not to have it here, but thank you for being here. And then we have Gabriel Fac, who is a professor of economy and an economist, specialized on how to finance public policies, and especially on the inequalities that can be sparked by some public policies on housing, I think, but also other topics, and we'll be able to discuss those subjects together. And finally, Alexandre Born, you co-founded a company that is an investor, but a social investor for more impactful projects in smaller cities, and to also find new uses for former shops or former spaces which are more in a difficulty to find a new purpose. So without further ado, maybe, Jean, you have the difficult task to introduce this topic and to maybe make a definition also on what are small cities, especially in the French context.
Thank you very much, Lily, and we'll proceed if you will allow me in Italian, as we are in this beautiful city of Venezia. Quindi grazie, molto lieto di essere qui. Grazie alla Biennale, grazie anche a Jean-Louis Missika e a Lily Manson, che sono gli organizzatori di questo panel. Allora, forse ho degli slide, sì, quelli. Mi è stato chiesto di parlare di terreni abbandonati, di edifici vuoti, nel caso delle città piccole e medie in Francia. Come l'ha detto Lili, io sono urbanista, ho lavorato su questo nel governo, per lo Stato francese, continuo in un metodo più sperimentale con l'Istituto della Transizione Fondiaria. Allora, la prima cosa difficile da fare è definire precisamente i termini, perché abbiamo in francese un termine friche che si è molto allargato di recente e che comprende sia in inglese i termini di wastelands, brownfields, vacant buildings, sia in italiano quelli di terreni, loti abbandonati, area dismesse, edifici vuoti. E infatti in Francia ricopre tutta la diversità di luoghi che sono parzialmente o totalmente vacanti o abbandonati, quindi sia industriali, commerciali, residenziali in periferia delle città, residenziali nei centro città, oppure anche infrastrutture abbandonate e addirittura friche, che chiamiamo naturel, che sono terreni incolti, non artificializzati. Stessa difficoltà per definire i termini con le città, perché abbiamo quindi diverse soglie statistiche. Mi scuso per gli errori negli slide, quelle che faccio in italiano, però abbiamo quindi soglie statistiche molto diverse, perché in un paese rurale come il nostro, in Francia oppure in Polonia, abbiamo dei livelli molto bassi a cui consideriamo una città di essere proprio urbana. Se riteniamo però la soglia di 5.000 abitanti, valida qui in Italia pure in Germania, sono 3/4 delle città urbane che sono città piccole. Quindi ci dà una prima vista per considerare che il caso della devitalizzazione delle città piccole non è un caso periferico di gestione del territorio, e queste categorie infatti in Francia sono categorie di programmi di politiche pubbliche. Alle città medie corrisponde Action Cœur de Ville, quindi questo programma il cui ho avuto l'onore di dirigere, che è iniziato dal 2017. Alle piccole città corrisponde un altro programma dal 2021, tutti questi programmi sono ancora in corso, in vigore, che si chiama Petite Ville de Demain, e ne abbiamo addirittura uno per i paesi, per la rivitalizzazione dei paesi, con un'attenzione sulla nozione di centralità per il territorio. E è vero che dagli anni 2010 c'è stato un cambio di paradigma nella gestione del territorio e nelle grandi politiche pubbliche in Francia, perché siamo passati da un interesse che era concentrato sulle aree metropolitane e le loro periferie dense, le cosiddette banlieue, con i loro programmi architetturali molto specifici, ha un interesse che si è allargato anche alla crisi dei borghi, delle città medie, delle città piccole e la loro devitalizzazione. Questa crisi ovviamente veniva prima da un eccesso di urbanizzazione perifericale, da una partenza di servizi statali
o militari, prigioni, tribunali, ospedali, centri di finanze pubbliche, e da una crisi demografica, da una tradizione almeno demografica. E le conseguenze sono conosciute, sono quelle di l'aumento di locali vuoti, vacanti, il degrado della popolazione nel centro città oppure nel comune centrale dell'agglomerazione, e il degrado anche della qualità dei palazzi, degli edifici, degli alloggi, e una relativa incapacità dei proprietari a partecipare a questo rinnovo di queste città. Negli anni recenti questo fenomeno si è anche allargato per toccare anche le periferie, nel senso che oggi vediamo che ci sono negozi vacanti addirittura nelle periferie, anche nei centri commerciali di periferia, e quindi questo fenomeno di devitalizzazione che creava una cicatrice tra il centro città e le periferie adesso sta guadagnando tutto il territorio. Allora, quindi c'è stata una convergenza tra questo fenomeno di devitalizzazione, i programmi di politiche pubbliche che cercavano di rivitalizzare queste città, e da un altro lato le politiche ambientali, l'agenda europea sui suoli e la lotta contro il consumo di suolo. Perché? Perché che cos'è un terreno abbandonato, che cos'è una friche in un mondo adesso finito? Perché tutto questo è la manifestazione della fine di un urbanismo infinito in un mondo finito. La friche, il terreno abbandonato, il wasteland in inglese diventa un patrimonio invece di essere un rifiuto. Abbandonare, guardare altrove per il sindaco, per la popolazione non è più possibile. Il riciclaggio della città diventa l'orizzonte quasi obbligatorio, quindi la friche, scusate per l'uso del termine francese che quindi è l'unico, il più largo, diventa una risorsa. E torniamo infatti torniamo all'etimologia di questa parola di friche, perché friche viene dall'olandese, viene da verch, che vuol dire nuovo, fresco, che addirittura era usato per disegnare i terreni conquisti sul mare dagli olandesi, quindi un bel parallelo anche con questa città guadagnata sul mare, su questa laguna. Allora, la friche quindi diventa un'opportunità perché la scarsa disponibilità fondiaria gli fa aumentare il valore, però è vero che questo ragionamento ha dei limiti in un luogo, città piccole di Francia, dove il mercato non c'è, e quindi dove ci sono prezzi più alti, costi più alti per l'acquisto del terreno, per l'inquinamento, per i lavori di costruzione, di ristrutturazione. E questo mercato immobiliare non può assorbare, penso che Alexandre ne riparlerà, questi costi. Quindi quali sono le sfide? Sì, vi ho rimesso anche il fatto che non è un caso che abbiamo avuto una grande ribellione sociale nella quale la questione della devitalizzazione era al centro delle preoccupazioni, e in queste piccole città la mobilizzazione è stata la più alta in Francia, e siamo anche i campioni d'Europa nel ritmo di consumo di suolo. E la convergenza quindi addirittura tra questi programmi di rivitalizzazione e questi obiettivi sistemici, ecosistemici e climatici si trova nella friche. Quali sono le sfide? La prima sfida per trattare questi terreni di queste piccole città è la conoscenza. La conoscenza non l'abbiamo perché i dati nazionali ci danno 15.000 friche in tutta la Francia. Abbiamo uno strumento da un'agenzia di Stato che si chiama Cartofriche, che ci dà 15.000 a 2025. La verità è che quando si fa esempi locali
per esempio ho finanziato un censimento preciso, molto preciso, nella città di Angoulême, una città di circa 100.000 abitanti, tra 100 e 140.000 abitanti. Ritroviamo 1300 frisch. Dubito molto che quasi 10% di questi terreni in Francia sono nella sola città di Angoulême, quindi vuol dire che il censimento nazionale non è per niente valido, non è completo. E infatti un'altra città con cui lavoro, quella di Chinon, su tutto il territorio dell'intercomunalità, mi dice ho solo 3 terreni abbandonati. Anche questo ne dubito molto, quindi abbiamo un grande problema, almeno in Francia, di conoscenza di questo fenomeno. La seconda sfida è quella della prevenzione, quindi lottare contro la creazione di edifici vuoti. Con le tasse, abbiamo tasse contro gli alloggi vacanti, negozi vacanti che possono attivare i sindaci, con l'aiuto finanziario alla ristorazione del patrimonio privato, è iniziato anche qui in Italia, anche favorendo l'intensità d'uso, un concetto che sta veramente chiave per l'urbanismo di rivitalizzazione, quindi avere utenti multipli in un luogo, nello tempo, si chiama la cronotopia, oppure nello spazio, e favorire la densification douce, come la chiamiamo in Francia, e di cui Lili potrebbe parlare molto meglio di me. Un'altra sfida è il tempo. Vi ho messo qui l'immagine di una friche che è stata veramente iconica nel programma Action Cœur de Ville. È una friche che produceva, è un'industria, è una fattoria che produceva giochi per bimbi conosciuti da un po' tutti i francesi e che è rimasta vuota quasi 30 anni, più di 30 anni, e anche perché la popolazione ne vedeva solo una cicatrice nel territorio, nella sua memoria, e quindi era un luogo chiuso, un luogo dove si doveva guardare altrove, e il sindaco addirittura ha dovuto organizzare delle giornate porte aperte in questa fattoria per aiutare la popolazione a riprogettarsi in questo luogo e ad accettare che sia un nuovo futuro in questa fattoria. Altra sfida, la multifunzionalità. Queste friche, questi terreni, questi edifici vuoti nelle piccole città non sopravvivono con una monofunzionalità che stanno lasciando dietro. Vi ho messo l'immagine del Palais de Via a Cahors, che è una prigione del Cinquecento, un edificio molto complesso, che ha voluto una programmazione molto multifunzionale, quindi da prigione è diventata sia alloggi, albergo, servizi pubblici, luogo di coworking e vari numeri di funzioni che ha accolto quindi questo palazzo per avere una programmazione che sia economicamente valida. L'ultima sfida, e forse la più importante, e chiuderò su questo, è quella del modello economico, perché va bene le tasse sugli alloggi vacanti, va bene fondi pubblici come quelli che ho potuto gestire, ma la verità è che ci riusciremmo solo se reinventiamo il modello economico di un'operazione immobiliare, e per questo ci vuole individuare quali sono le esternalità positive e negative fatte sugli ecosistemi, quindi sui suoli, e progettarli nel bilancio addirittura finanziario dell'operazione. Fa un parallelo col molto bello, non so se l'avete visto, padiglione della Spagna oggi alla Biennale, che usa il termine di internalità per giustamente parlare di queste cose che devono essere internalizzate nel progetto. E quindi noi all'Istituto della Transizione Fondiaria abbiamo sistemato un piccolo metodo per introdurre un bonus e un malus
nei bilanci finanziari di un'operazione immobiliaria, e lo stiamo sperimentando con quattro città, sia delle piccole che delle grandi, diversi tipi di operazioni. Vi ho messo qua un piccolo grafico dei tipi di superficie che usiamo per introdurre questo bonus malus, ma non ho il tempo di dettagliare. E chiuderò su questo, sul fatto che, tornando sull'esempio di Angoulême di cui vi stavo parlando, a Angoulême, 140.000 abitanti, tutta l'agglomerazione, ci stanno 1.300 terreni abbandonati o edifici vuoti, 1.300 frisch, ripresentando più di 4.000 ettari. È poco probabile e addirittura impossibile che tutti questi terreni vanno riciclati, non è manco utile, non è manco necessario, quindi le città piccole sono anche il laboratorio, il luogo per essenza dove si può sperimentare l'opposto del riciclaggio urbano, il downcycling in inglese, quindi la decostruzione e la rinaturalizzazione e l'uso anche degli elementi fondamentali del progetto prima del restauro della natura. Ecco per questo primo punto di vista sulle città piccole e le loro sfide. Oui, c'est bon, pardon. Du coup, j'ai loupé mon effet, mais je voulais dire grazie mille, et continuer un tout petit peu en italien. Merci beaucoup, Jean. Je vous propose que pour qu'on continue de donner la parole tout de suite à Gabriel, du coup en anglais, il me semble. Et voilà. Et moi, je suis repassée en français, donc on aura vraiment du trilingue sur cette session. Thank you for inviting me to talk at this round table. So I don't know how to speak in Italian, and I was told to speak in English, so I'm going to do it in English. So I am not a specialist in architecture. I'm an economics professor. So I've been asked to think about revitalization of small cities, and I'm going to do it as an economist, and I think it's interesting to confront our different point of view. I must add that I'm here because I'm part of a chair on cities, which is called Ville Métabolisme, which is organized within PSL, Paris Sciences et Lettres. So how I'm going to do it from an economic perspective, I'm going to take a step back and question why do we want to actually invest some what we can call place-based policies, so policies where we are going to invest public money in order to try to revitalize small cities. I say public money because if you have land that is not developed, it's often the case it's not profitable for developers to do so, and so if you want to develop it, you usually need to have public money. And I'm not going to question the quality of the project, like the architectural quality of the project, and as we've seen, they're really, really nice. The question we're going to ask here is more, are this project likely to actually change the destinies of the cities in terms of different types of economic outcomes, because that's what we would like these projects to do at the end of the day. And so this connects to basically where can we think that these place policies can have the maximum impact in a context where we don't have a lot of public money, so we potentially need to choose. And so in order to answer this question, I think it's interesting to consider in this type of questions, where do we want to invest and why should we focus on small cities? Is there a rationale for this? So when we think about small cities versus medium or larger cities, and then when you consider within city, where we might want to intervene, and many of the projects that have been presented, and in particular Action Cœur de Ville, it's more targeted towards the city centers. And so why city centers, and do we think it's a good idea to invest there? And so to go for the first question, so here I was wondering, when we talk about city, what type of definition of cities we want to adopt. And so here I'm basically
relying on what the French Statistical Office is defining. And so basically a city is not just a municipality, it's actually all the municipalities that are connected together because they share the same economic activities. And so you have the urban core, which is mainly basically all the areas where you have the highest density of population and jobs, and you also have a continuum of buildings. But then you also have the ring, which are basically smaller municipalities, but that are still connected to the city center because people who live in these cities, in these municipalities, they actually work in the city center. And so this gives this like big areas. And so here is France. You have the orange areas, which corresponds to the big cities, the big metropolitan areas, and the yellow one, which corresponds to kind of smaller cities. And so the question is basically, why do we want to invest in smaller cities compared to bigger ones? So first answer is because they are doing worse. And here I'm happy because I found a comparison of different European countries, and so I wanted to talk about Italy, and here we can talk about many countries. So let me just go through this graph. Basically, this graph is representing each dot is a city. The larger the dot, the larger the size of the city. And then when you go on the right, what's depicted here is basically the productivity per job in a city. So it's a gross value added per job in each city. The orange dot is the UK, the light green is France, the dark green is Spain, the red is Germany, and the purple is Italy. So what we see is that in all these countries, basically, there is a positive connection between density and productivity. Larger cities, they are more productive. And this is actually some stylized fact that has been shown in urban economics for a while now. And this is due to the fact that when you have more people together, they tend to be more productive for many different reasons. They actually have more ideas together. We can talk together, we're here together, we're talking together, and we're going to get more ideas than if we are isolated. And also there are many other channels on the labor market that make potentially bigger cities more productive. One thing that is interesting to notice, though, is that the pattern of distribution of productivity is very different in France and the UK from Germany and Italy. And this is potentially due to different things. But one thing that, as economists, we noticed is that France and the UK are countries that are more specialized in services, and in particular in services that use a lot of high-skilled people. And these are actually sectors where this kind of agglomeration gains are the largest. And so it's not so surprising that we have like Paris and London that are way more productive than the other cities in the countries. Whereas Germany and Italy have more industry and potentially agglomeration gains are not as large. And so you can have cities that are more spread in terms of productivity. So this means that basically if you live in a large city, you're more likely to have higher wages. And if you live in a smaller city, you're more likely to have a smaller wage. And this is basically what it's showing. So basically it's showing the share of people who are like very well off or less well off in different countries in France. And basically it says that it shows that there are more people who are very well off in larger cities than in other cities. However, I want to point out that actually the share of people who are living in poverty is the same across cities, and it's probably due to a lot of social redistribution that is going on in France, but it's interesting to notice. It's not that smaller cities are really concentrating all the poverty, that's not the case. But then you could still say, I mean, you want to basically invest in small cities because they're doing a bit less well than larger cities. However, in an economic perspective, there is going to be counteracting forces that are going to kind of equilibrate everything. What I mean is that if you live in a larger city, you have a higher wage, but you also have a higher housing price. And so net of all things, it's not so clear that you're living a better life when you are in a large city than if you are in a smaller city. And so in particular,
one thing that is important to notice is that French cities, smaller cities, small cities, some are doing quite well. So if you look at heterogeneity, this is basically the poverty rate, and the green ones are those who are doing better than the national average, and the red ones are those who are doing worse. And so you see that basically all the cities that are on the Atlantic coast, even the medium or small sized one, they tend to do relatively well, and also those who are in the Alps, near the Swiss border. And so these are actually cities which are doing relatively well. So it's not really the case that all the small cities are doing badly. And in particular, this is, if you think of the Atlantic coast, they have this kind of natural amenities, and so people want to live there because it's nice to live there because of their basically natural advantage in the geography. And so basically, this tells us basically that there is an economic rationale that explains why cities are maybe not as productive as large cities. It's not super clear that it's actually a reason why we should subsidize these cities. However, what's interesting is to look at within cities, is it the case that actually city centers are doing worse? And so here again, it's a measure of basically the growth in private sector employment between 2009 and 2019 in France. So the orange bars corresponds to the big metropolitan areas, and the blue ones corresponds to the medium-sized metropolitan areas. And you have like the thick line that is the growth in jobs in city centers, and the dotted line is the growth in jobs in the rings of the cities. And what you see clearly is that basically since 2015, everybody is doing well except the city centers of medium-sized cities. And you can also look at housing prices. This is basically the same, looking at the evolution of prices of houses with 4 rooms or more, the median price, and again, same colors. And basically what you see is that housing prices since 2015 have been growing quite fast in large metropolitan areas in France, in particular in the city centers. So city centers of large metropolitan areas are doing quite well, but you see that basically smaller cities are lagging behind, in particular city centers. So then is the question of, what makes city centers of smaller cities less attractive? And it's probably a difference in amenities. So as we were discussing before, and as it was said before, there are differences in the quality of the characteristics of the houses stock. There is a question of what are the amenities that you can find in the city centers. And we are in a context, a general global context, where basically more and more people are shopping online. So there is a retail sector crisis. And so if people are not willing to go to the city center for retail, it has to be that they want to go for something else, and probably other services, such as restaurants or other things. But do we have this in small city centers? And also there is another thing, which is the quality and accessibility of public services. And so maybe city centers in small cities now, they tend to lack of these different things. And so what can we do with place-based policies? So what economic theory tells us is that basically, since there are these differences in productivities, if you just try to basically take some people who live in large metropolitan areas to put them in smaller cities, and so we know it's very hard to actually force them to do so. So we are doing all these type of policies to give incentives to people to relocate. Then basically, it's not necessarily going to be very efficient from a public policy perspective, because you're just going to put people who were in more productive areas and put them in less productive areas. So you might make the smaller city better off, but it's a kind of zero-sum game. It's going to be at the expense of other cities. And so, if it works, it might still have a positive effect on, small cities or medium-sized cities. It might increase housing prices, but it's not clear that globally, for the country as a whole, it's going to generate higher productivity.
And actually, I have not seen any evidence of an economic impact evaluation of Programme Cœur de Ville, but I've been looking in the literature on the evaluation of other programs that have been done in other countries, in particular in Italy, but also in the US with a program called Main Street Programs. And they tend to show that basically if they work, they have an impact on housing prices, so they tend to increase a bit housing prices, but they didn't find any economic impact. So they didn't find that they were really successful in increasing the number of new businesses, increasing jobs, etc. And so this is a bit in line with what we see. And if they have an impact on housing prices, they actually might benefit property owners and not necessarily those who are the poorest living in medium or small cities. And there is even the question of when demand to live in these places is very low, it's not even clear that it's going to have an impact on housing prices. Then this seems like a bit of a bleak discourse. So I don't want to end on this note, and I think that there are reasons to invest in cities, and in particular in medium-sized cities, if there are some reason to see that some cities have been endowed with less amenities. Some of the amenities are actually, it's an endowment if you are in a city that is close to the sea. But there are also kind of endogenous amenities, but for some reason, and in particular industrial declines, you have some cities that have much less amenities than others, and you might want to invest in these cities in order to basically try to create a higher level of amenities that is going to attract people. But if you want to do so without doing it at the expense of people who were living there, and if you have a policy that makes the area very nice, but it increases housing prices, we can think of touristy areas in France where you do some basically revitalization and then you have a lot of tourists, but those who were living there, they might not benefit a lot. Then what is the type of policies that might actually benefit places and people? These are policies that invest both in places and people. And I want to give one example of such policy, which is actually a policy that was undertaken in the 90s and years 2000 in France, which was a policy that involved constructing lots of small universities or small departments in many medium-sized cities in France. It was called Plan Université 2000. And there are some recent evaluation of this investment that actually show that it had positive impact on places and on people who were living there. So basically those who were growing up there when these universities were constructed, they were able to basically get more higher education degrees, and this helped them over the course of their career. And it also had a positive impact on the cities themselves, because it basically created more high-skilled population, higher job creation, new firms that were created, etc. So it kind of helped firms to transition to another type of economy. And so this is one example, but I think that by trying to think about this question for this roundtable, I realized that we need much more research to really understand where investment might generate the highest agglomeration gains. And it might be that basically in medium-sized or small cities, some investment generates a lot of agglomeration gains, because maybe if you succeed in having a bit more high-skilled individuals in an area that does not have a lot, then it's going to help this area a lot, much more than if you add a few more individuals with high-skilled diplomas in Paris, for example. And so I think we need to do more research, and I'm happy to discuss all this in the question and answer. Thank you very much for all of this work and data. That is very helpful also to understand, I think, the French situation and also the importance of geography in all of the discussions that we're having, meaning that according to the definition that we have of small cities, but also their localization and the amenities that brings this geography. And maybe I would add that in the
perspective of your analysis, one of the things also that a city brings is job opportunities. That you're mentioning productivity, but not the careers option themselves. And it's true that, and it's interesting when you compare, it's true to other type of countries like Italy, where you have a much more, still a much stronger industrial kind of organization, and us, the industry, having kind of drawn back. Industry was a way also to keep people in a job for a very long time, because you would join this, for instance, this factory, and then stay maybe throughout your entire career. And I think also maybe the change in the jobs market and in the job structure does affect the way that we then have to depend on bigger cities for more job opportunities and to secure ourselves. Well, before we could afford to go move to a middle-sized city and stay there, because we would have one job in our lives. And I think that is a very interesting door that you open, and that should definitely be included in the way that we build public policies in our urban investments, for sure. Maybe so, Alexandre, you're a professional investing actually in companies and services, really in housing and in market, not housing, I think, but just economic activities. We would love to understand how, as a practitioner, you actually really invest and evaluate also the capacity of activities to stay on the long run, because you can invest and you can monitor if the investment is actually working. So can we hear about that? Yeah. Thank you very much. Can I have the comment? Thank you very much for inviting me. Hi everyone. So I'm Alexandre Born. I'm co-founder of Belleville, which is a real estate company investing in social and ecological projects all around France. We have two main actions. Half of our investments are made in big cities, and half of our investment in small cities. So in big cities, our job is to decrease the rents for housing or for commercial buildings for people who are engaged in a transition, ecological and social transition. And in smaller cities, our job is to bring activity, and I'm going to more discuss about this one today. So my job is working with the company. We are working on rethinking real estate for ecology, community and social justice. The first time I came to Venice for the Biennale, I was with Philippe. And during the trip, I spent 2 hours with this architect, Patrick Bouchin. He really inspired me because he spent 2 hours explaining me everything I was. I even had time to think about this, but it was in the line of our project. So then I followed his work, and I went to one of his talk, and I put here a few words for you, words that I thought were really important for me. Working with the unexpected, urbanism and life are by nature transitional. Doing the unplanned, experimenting, setting precedents. What is planned never actually happens. Questioning the world we live in. Teaching, passing on knowledge, learning on the field, public and private partnerships, get paid to experiment and track what you do. So document it. This, I think it was really important because it showed me that we were in the wrong way for decades, construing, building our way of life and buildings in concrete, fixed and blocked, and sometimes we are faced of that kind of problems, and we don't know what to do. And this case is a former middle school in a small city. I working on it, and before us, it was a social company working on this building, as they wanted to demolish everything and make a car park underground. So we will lose the ground, the capacity, ability to take the water from the rain, and then we will lose the heritage. When I went in 2018 to Venice, this was time for this exhibition, and I really learned about the temporary urbanism, because for us in real estate,
our profession is made to make buildings for 100 years, and we think that we have to plan everything. And sometimes I think this is there is better issue from that point of view. So with our team, we are doers, I can say. So I will share you my experience all around our project, which are mostly about housing, mixed-use building, and social economy. So the question today is reviving small towns without pushing people out. So I wonder if it's even possible. First of all, is it possible to reviving small towns, all the small towns? And we heard you. But also, if we could make these small towns living again, can we do it without pushing people out? And this is more difficult, and I'm really pessimistic of this second point. So from the sky, this is the kind of city we are talking about. Not all, some of them are not as beautiful as these ones. But on the right, it's Sens, and it's really beautiful from the sky, but there are really big difficulties. These cities has qualities. Proximity to nature, you have a culture, you have a social life, so you have many things, but sometimes from the ground you face of empty streets, you have this is a caricature if I can say, but it's not always like this, of course, but sometimes you have this, and you have empty retail shops, but also empty apartments, and if you know, it's you have to know that it's sometimes better not to rent the flat up to above a shop, because if you rent it, you have to make a stair, and so you have less square meters on your shop, and so it's better not to rent it, and it is empty sometimes. So this is a few pictures of what we can see, and I have followed the work of one nice photographer called Thibaut Derrien, and he has taken many pictures of old shops, and his exhibition is I Live in a Ghost Town. I recommend you, and it's also on one side it's empty shops, and on the other side there are beautiful shops, and I'm sure that if there were any activities, we could do something great with this, and keeping the history and the legacy of these buildings. So my experience of the field, I'm going to pass through. This is a former middle school in a small town. This was after the young people left the school. And what we can see in these cities, it's really difficult to make a project there, because the cost of the project is really high, and you can see you can see how it was when we get the building. So these cities, and I can show you, other pictures. Yes, it's like this. So it's really expensive to make a good rehabilitation of these buildings. So sometimes the cost is higher than the value, the market value, and this is the problem we faced of. I really think that we have the same problem is relating to mixed-use building, commercial building. So this one is an aerospace testing facility. This one was a shopping mall, and these buildings are beautiful. And I really like to show sometimes what I call ordinary buildings. So sometimes you have a really beautiful building, and it's easier to find money to make them relive. But these ones, as ordinary buildings, they are the ones sometimes we demolish because it's easier. And our job is really to make small projects, and this is the main problem. There are small projects. You have to spend sometimes more money than the market value. So I'm going to use a cooperative winery also in a small city called Clermont-Lérault. This was a vermouth distillery.
Yes, and this one is funny because Jean has showed us one picture of this prison. We work on it in Cahors, and it was really difficult because the building is beautiful, but what can we do inside? And Cahors is a small city. So the problem we was faced of is also that the people in this kind of city, the way we live has some consequences, because we all wanted, and I wanted also to have a house with a garden. So when we have a house in a garden, sometimes we're gonna make the shopping with our car, and the shopping mall is outside the city. And as you said, sometimes hospitals, town hall, and equipments all have left the city, as if we wanted to make people avoid the center town. So now, if we want to make them coming back, we will have to reinvest. So my point of this side is we need to reinvest on equipment, we need to reinvest on activity, because we made policies for decades, and now we have to fix this, and to fix this we need money. Sometimes public money, state money, and you were right how to find it and why to put it there instead of somewhere else. Then I really need, so I showed you buildings, and I want to just to speak about the market value. In real estate, the value is not the beauty. The value is the rent you will make with your building. So you can find beautiful castles, and we have a lot of mayors calling us and say, I have a nice building here, a nice building there, and I say, what you will do inside? And I don't know, we will see. So what are you doing to make people create activity? And sometimes the only thing we can say is create job, invest in young people, invest in technical education, invest in transport, cooperation between cities, because this is the only thing that you can make activity again. And when there will be activity, there will be value. So the question I like to ask myself when we begin a project is kind of this ones: who really benefits from what we build? Should we ask and listen what we say to us? Can you imagine living there short or long term? We are working on a profession which is really short term, always short term. So are we able to win or to earn less money for a longer time? And then what should we do of our heritage? This is examples of projects. I was speaking about activity, so just giving an example of circular and local economy. I think that if we work on circular and local economy, is not only environment issue, it's also a social issue. So when we do a job, a work site, we will work with local company. So this local company will work with local people, and these local people can work and live in their own cities. And we will work with local materials, and these local materials are better for the environment, but they are also better for architecture, for aesthetic, for obviously for carbons. But we have to do everything what we can to make activity come back in these cities, because this is the only way that we will be able to fill up these buildings. This is examples. I didn't mention it, but in that case, we worked with a firm, a construction firm, who works with unemployment people. So it's also a way to make people come back to work and learn an old way to construct and save our buildings. And this one, I can insist about ordinary buildings, because this is not a beautiful building, it's just a factory. And I think we succeed to make the less impact as possible doing this renovation, but also to make it beautiful without demolishing it. Yeah, this the same one. So now I think that the other way
the other work for us is changing our point of view and turning this small town into places where people want to live. I think we have to share a vision that this is a nice place for us to live. We have to change the point of view, but also how to do it is to invest in quality. So in quality, there is so big lack of quality of housing in these cities, then people doesn't want to go there, and so we have to change this. And a way to do that is also invest in improving the energy efficiency. So the point of view we have until today is, what do you prefer, living in the suburbs with in your own house, with your own garden, or in a flat in the center town with no car and no garden? So there is no competition. So I think we have to put the competition, and then we say, okay, we can live in that kind of cities, because these cities between 20,000 to 100,000 people, it's a good size ecologically. They have a good size, but you are really close to the nature. You know the people. This is Cahors. And Jean Covici said that this city has a good size because she's stuck into between the rivers, so she cannot be bigger, and so she has to stay at that size, and this size is enough for the agriculture, providing food also. So, but you know the people, you have culture, you have a restaurant, you have bars, you have everything you need. So we need to make houses and apartments, nice and beautiful. We need that improve the energy efficiency. This kind of project, you have a garden shared with the other people. So I think this kind of flat, of apartment, there is competition. I'm not saying that everybody wants this, but I say that the competition is fair. So that's what I want to show, and to prove that that kind of buildings and activities and job and transport can participate to make things better in those cities. And the last thing is created spaces for solidarity. People need cohesion. We need to live together, and we need even more when the place you live is more difficult. We need to organize ourselves and have spaces and for collective power, resistance to polarization. So that kind of places are made for that, made for people live together and share a resistance, if I can say. And then, yes, to finish, I really think that we are speaking more about the political commitment to social cohesion, and we have to think what we can do as citizens. So it's really funny to ask ourselves this question: what do we still keep turning? And I did this for 15 or 25 years, living or traveling to big cities. Maybe we think that if we don't go to big cities, we will lose something: career, friends, movement, money. I don't know. Maybe one friend told me, maybe if you go to small town, you will see your old uncle. I don't know, something like this. And I think it's not true. It's just we have to change the point of view and make more desirable these small cities. This is what you see in 4 different capitals of Europe. And I really wonder that maybe it's not so nice to traveling around the world or around the Europe to see the same things. So we lost something because all the cities, big cities, look more and more alike. So I think that if you want to discover or travel and to discover the typical way of life of a country, maybe you will turn on small cities which can tell you some nice stories. I will finish with just this picture is from Brazil, and SESC, they are making spaces, cultural and democratic spaces in whole Brazil, and they have been made by Lina Bobardi and Danilo Santos, who was the guy who made this happen.
And I really like to share with you these two sentences. She said, "The past does not return. What matters is continuity and deep understanding of its story." And he said, "I personally believe that our mission is connected to ongoing educational process, whether or not we are educators." Thank you. Thank you very much, Alexandre, for this perspective. That is actually a very positive one. It gives a bit of hope and at least enthusiasm. We're running a bit late, but if someone has a question, yes, that would be my pleasure. Hi, thank you very much for the presentation. It was very interesting. My question is for the professor. How do we measure the impact of universities in small cities? Like, what are we looking for? Is it just the education that you mentioned, or is it the attraction of foreign students or people from outside the city, or is it the community building? What is it about that we're looking for, and how can we measure it to see like what the impact is? Thank you. So thank you very much. It's a very pertinent question. So I mean, first we want to know whether it's successful in increasing, of course, the education of the people. And so, so one thing that is important is if you look at whether the city has more, say, people with a college degree. The question is it that basically because now there is a university, we attracted people from other cities? And in a sense, in that case, it's a bit of a zero-sum game. Or is it the case that we were successful at increasing the overall stock of people with college degree? And so it has been shown that in that case, it was increasing, like people who were living there and would not go to other cities to go to college because it was too far. And now that you have a kind of smaller antenna in the city, they are more likely to go to university. I mean, it's not necessarily university, but it's kind of higher education institution. And then the second step is, okay, but does it actually has an impact on economic activity? And so these are like kind of studies that are looking at basically job creation, firm creation, job growth, and this type of things. And what they tend to show is that it's not necessarily that you create many more jobs, but you create more high-skilled jobs. So it kind of changes the type of jobs. And something that I didn't have time to talk about is that who wants to live in city centers? And something that we've seen, we've witnessed is in the US, but there used to be very derelict city centers, even in large metropolitan areas. And in the past 20 years, it has completely reversed. And when you look at what happened, you had an increase in childless, high-skilled individuals who found it nice to live in big cities, not because you can have lots of retail, but because you can have lots of services. You can have cafe, restaurants, gyms, etc. And so this has reversed a trend that was going on in the US, where everybody was leaving to go in the kind of suburb and very far. And so this means that there is hope. You can revert the trend, but at the same time, you need to kind of make it more attractive, but also have people whose preference to live in cities is larger. And at least in the US, young, high-skilled individuals were this type of crowd. So I would definitely say also to jump onto this conversation, but like that cities now at the moment in France, people are spending up to 60% of their income or their ability to spend on housing plus transportation. And so when you look at it and you ask yourself, why are some people paying so much to live in Paris, for example? It's because they're not just paying their housing, they're also paying all of the amenities and services. It's like Netflix. You're like, the entire possibilities you're paying within your subscription. And so the idea is to program or to enable other cities to offer as much as service. Maybe you won't be able to provide as much, but at least enough for the person to subscribe in some ways and to think on the long run probably. And I think that is an important thing. And for me, jobs is also the key, because when you say we need to invest in smaller cities, my company, so Ville Vivante, for which I work, and it's a company specialized in we work in several small cities and creating housing with people on their own lots. And
as a company, we try to open a branch in Dijon, which is a small, middle-sized city in France. And we had to close it because even at the beginning, we succeeded in having a bunch of employees there. But the thing is, so we had 2 employees there, and we wanted to add more. The first one at the end came as a bachelor, as a single guy, and at the end he had, I think, gone through all of these dating options for the city. And so it was like, I'm not going to be stuck here, I want to create a family. So at one point he was like, I'm going back to Toulouse, which is the largest city. And then the second one, she had came with her husband, so we were like, okay, it's going to be stable and etc. But her husband, it didn't work out for his first job, and in his line of work there was not that much of a second option. It means that he had found a job to accompany her, but not the second one. And so that, I think, is also creating markets. The city is also a market in the opportunities that it offers, and to maybe have enough of what you can offer. And I think that in France we had, after the revolution, the ABCS, which was, we're going to have the regions and everything is going to be totally equal with this equal dream. Then the industry kind of helped that, because the way it was planned all around the territory, it kind of did that also. And then when that failed to function, the state entered in saying, no, it's going to still be okay, you're going to have jobs everywhere, and we're going to put all of the state departments kind of in some ways. And now, with the drawback of the state, we still are kind of lagging on trying to find a way of having this plan for the territory. And I agree that we mustn't stop trying, but I think that we're a bit missing a vision for this new organization of France, I would say. Maybe other countries to come, but I don't know if maybe you guys want to add something on that. But maybe to make the link with the question on universities, it's I would say as many as any public services, tribunals, hospitals, any public services are drivers. But we have, that's my point of view, we have had in France, in the wake of the 80s and the 90s and the beginning of the 2000s, a strong theory that I would call Toyotism in land management or in land organization, in the sense that we tried to avoid the overproduction of public services. So that's why there was this, I would call it austerity myself, but this rationalization of public services in small cities. That led to the fact that, to avoid the fact that we had, for example, a swimming pool, public swimming pool, or a public tribunal that wouldn't have its optimum level of workflow, we decided to centralize a little bit more those public services. And I think that's highly, with the universities, the same, except from this decentralization. But what Madame Fac did not say is that cities are actually paying for that. For example, the subsidiary of the University of Rennes in Bretagne, that has a subsidiary in Saint-Brieuc. The city of Saint-Brieuc is paying, and quite a lot, to host that part of the university. So it's also a cost for those cities to maintain those public services. Okay, so we're running late, as I was saying, but I extended the debate. Thank you so much for listening, and maybe we can call the next roundtable, which will be our last, which is again on the topic of small or mid-sized towns. And the question now is for the mobility and the immobility of the people who live there. What are the perspectives that we're going to offer in terms of transportation and public transportation? And I will call Stéphanie Lemoine, who will be moderating the session, and also Léa Marie Deveau, Laurent Eisenman, and who is my last person? And Yael Amsalem. Nice to meet you.
Thank you, Lily. And thank you for being a lot here to listen to us. I'll start in English, but since it's the last conference of the day, we assumed that maybe you would be tired of listening interventions, so we decided to twist a little bit the format, the dispositive, and to discuss with each other, and we decided it would be simpler in French, so I'm really sorry for people who don't speak French here. You have QR codes and you can have access to a translation, and we'll try to train the AI so it can translate properly names, especially names of cities, etc. So we hope the translation will be okay. So I will sit down and I will speak French. Voilà, merci d'être présent. Donc pour cette dernière table ronde de la journée, on reste dans cette échelle en fait qui est celle des petites villes. Alors les petites villes ont été définies lors de la précédente table ronde, donc peut-être qu'on en redira un mot. Et nous, on va s'intéresser à une question en particulier, c'est comment on s'y déplace, pourquoi faire, etc. On va s'intéresser donc à une question qui semble cruciale dans ces petites villes et plus largement dans les territoires ruraux, qui est la question de la mobilité. Alors Jean-Louis Missika l'a dit ce matin, et je vais le relire, mais effectivement ce qui nous vient à l'esprit quand on pense aux mobilités dans les métropoles et dans les grandes villes, c'est à une offre pléthorique qui s'est considérablement développée au cours des 20-30 dernières années avec des tramways qui sont revenus, des bus en site propre, des pistes cyclables, de l'autopartage, du vélo-partage, etc. Et évidemment, quand on pense aux petites villes et aux zones rurales, on est dans un parfait contrepoint où au contraire, on imagine spontanément une offre de mobilité rare. On imagine tout de suite l'éloignement. On a la figure de l'éloignement, de l'isolement, de trajets toujours plus longs en voiture pour travailler, pour s'éduquer, se divertir, se nourrir, etc. Et cette espèce de contrainte permanente d'une mobilité routière. Petit rappel, en 2018, en France, les Gilets jaunes avaient d'ailleurs souligné un petit peu cet écart, puisque le mouvement était né sur des ronds-points, sur des sorties d'autoroutes, etc., enfin sur des espaces qui étaient caractéristiques justement des flux routiers et de ces des espaces dédiés aux flux routiers. Et justement, il pointait à l'occasion de cette nouvelle taxe sur le carburant, il pointait en fait les inégalités territoriales en la matière. Voilà. Alors donc nous, on voudrait s'intéresser aux gens, alors qu'il s'agisse des gars du coin ou des filles du coin, qu'il s'agisse de ceux qui restent, de ceux qui partent, de ceux qui reviennent, de ceux qui passent aussi, des touristes, de ceux qui arrivent, les néo-ruraux par exemple. On voudrait voir comment tous ces gens circulent dans ces espaces, dans ces petites villes et plus largement dans des espaces peu denses. Et on voudrait voir ce que leur pratique en matière de mobilité dit de leurs conditions, de leur milieu social, de leur insertion dans un tissu social, économique ou au contraire de leur exclusion. Et on voudrait voir ce que révèlent leurs pratiques, des fractures peut-être, pour employer un terme à la mode, qui traversent les zones rurales, ou au contraire des opportunités de reliance que ces mobilités dessinent. Et on voudrait aussi aborder à travers des pratiques de mobilité ce qui marche, ce qui pourrait être développé et ce qui permettrait à une époque où la mobilité est tenue presque comme une valeur, regardée comme une promesse d'émancipation et d'ouverture au monde, on pourrait voir comment, quel devenir ont ces mobilités dans les petites villes. Alors pour répondre à ces questions, pour en discuter, nous avons 3 intervenants que Lily a déjà présentés, que je vais présenter très rapidement en les nommant et que je vais laisser maintenant se présenter. Par ordre de présentation, nous avons Yael Amselen Mingui, qui est sociologue, je fais un petit portrait très rapide, qui est chargé de recherche à l'Institut national de la recherche et de l'éducation populaire et qui a écrit en 2021
c'est ça, les filles du coin, qu'elle va nous présenter plus avant. Ensuite, Laurent Eisenman, qui a donc fondé la SNCF, hein, non, qui est directeur du programme Nouveaux usages et services ruraux de l'accélérateur SNCF Tech for Mobility, qui va nous présenter d'ailleurs ce qu'est cet accélérateur et ce qu'il y fait. Et puis, Léa Deveau, qui est architecte et qui est fondatrice avec Tristan Fermondois, qui est dans la salle et qu'on aurait bien aimé avoir sur scène avec nous. Peut-être il nous rejoindra un petit peu plus tard, pourquoi pas. Voilà, donc vous avez fondé tous les deux le studio d'écoute rurale, qui est une agence d'architecture, mais une agence qui propose plutôt des études de territoire, des cartographies, des concertations et des projets architecturaux qu'on pourrait définir comme fondés sur le soin, l'attention au lieu et l'écoute des personnes qui vivent, y travaillent. Alors, Yaël, je t'invite à prendre un micro et à dire plus précisément ce que tu fais et à expliquer en quoi tes activités t'ont amené, même si tu n'es pas une spécialiste de la mobilité, à questionner et à aborder par la bande ou de manière assez récurrente cette question des mobilités des jeunes femmes, surtout dans les petites villes et dans les zones rurales. Merci beaucoup d'abord, merci pour cette invitation. Merci du coup d'emmener les filles du coin jusqu'à Venise et jusqu'à la Biennale d'Architecture. Donc moi je suis sociologue, je ne connais rien à l'architecture, mais par contre c'est vrai qu'en travaillant et en menant une enquête ethnographique dans 4 espaces ruraux de la France continentale, je me suis retrouvée malgré moi à entendre cet enjeu de mobilité. Et ce n'était pas du tout dans les questions de départ, à savoir comment on va travailler la question de la mobilité avec chacune des 200 filles qui a participé à l'enquête, mais plutôt d'entendre comment cette question de la mobilité, elle revient à tous les moments de la vie pour une partie de la population qui, en France, on va considérer qu'elle ne bouge pas assez, ou qu'elle ne bouge pas comme on voudrait qu'elle bouge. Et il y a un gros enjeu là-dessus, c'est bien de se rendre compte que quand on va parler des jeunes qui vivent dans les espaces ruraux, ces jeunes passent leur temps à bouger. Ils bougent et elles bougent pour aller à l'école, ils et elles bougent pour aller au travail, pour aller en formation, pour aller voir leurs copains et leurs copines, pour aller faire des loisirs, pour aller donner un coup de main à une grand-mère, pour aller garder des enfants, pour aller consommer et faire des courses, et ainsi de suite. Et puis par moment, il va y avoir un enjeu de mobilité aussi vers les grandes villes du coin. Mais ce qu'on observe surtout, en tout cas pour le cas français, c'est que les milieux ruraux sont d'abord, et c'est ce qu'on voyait dans le graphique, dans la table ronde précédente, composés et construits autour des personnes qui sont majoritairement issues des classes populaires, dans des espaces où la voiture prend une place très particulière, c'est-à-dire que sans voiture, on ne peut rien faire. Et donc, comment ça se passe quand on est jeune pour grandir sans voiture, alors qu'on n'a pas forcément le permis de conduire, ni l'âge, ni les moyens. Et puis une fois qu'on a l'âge, on n'a pas forcément les moyens d'avoir et le permis et la voiture. Et donc c'est autour de cette question-là, des rapports de classe sociale, des rapports d'âge et des rapports de genre que j'ai travaillé et que j'ai entendu des jeunes filles raconter leur vie quotidienne. Et donc la mobilité s'impose dans toute leur vie quotidienne. Okay, merci beaucoup. Laurent, toi aussi, alors là pour le coup, toi tu es vraiment plongé dans la mobilité. Depuis longtemps au sein de la SNCF. Est-ce que tu peux présenter donc cet accélérateur Tech for Mobility et dire pourquoi un acteur que fait cet accélérateur, qu'est-ce que tu y fais toi, et pourquoi un acteur du rail aussi s'intéresse aussi à des mobilités qui ne sont pas forcément liées au train, et on y reviendra un peu plus tard. Alors, merci déjà pour l'invitation. Effectivement, il y a un peu du jet lag quand on arrive ici et qu'on regarde les mobilités. Et avant de répondre à la question, le fait d'avoir très peu de voitures, alors je parle dans la cité historique, qui est remplacée par la mobilité fluviale ou la marche, change considérablement le rapport qu'on a à l'espace et à la ville. Et c'est pareil dans les territoires ruraux et c'est pareil dans la ville avec la densité. Je ne vais pas être très long sur ce que je fais parce que ça ne va pas être le propos, mais je m'occupe aujourd'hui d'un programme qui s'appelle Nouveaux usages et services ruraux, dont l'ambition est de réinventer, rechallenger, redesigner, on appelle ça comme on veut, l'ensemble des mobilités uniquement adressées aux grands périurbains et à la campagne. Et quand je dis l'ensemble des mobilités, c'est
le ferré, là on nous attend, SNCF, mais également tout ce qui est non ferré, donc tous les usages partagés de la voiture, du moins organisé comme l'autostop jusqu'au plus organisé comme le transport à la demande, et avec toute la kyrielle qu'il y a aujourd'hui d'usage partagé serviciel de la voiture, mais aussi la marche, mais aussi le vélo. Et quand je dis le vélo, c'est du long tail, du cargo, et pas que du vélo classique, et encore une fois adressé à cette ruralité. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est que on a toujours, depuis la nuit des temps, un problème historique à la SNCF, c'est que personne n'habite en gare, sauf le chef de gare. Donc du coup, pour aller prendre le train, il faut déjà faire un premier pas, ce fameux premier ou dernier kilomètre, selon là où on se place. Voilà. Et donc cette intermodalité, ce premier dernier kilomètre, eh ben, on s'est dit que dans ces territoires ruraux, si quelqu'un comme la SNCF ne s'en préoccupait pas un peu plus, eh bien, personne n'allait y aller, parce que les modèles économiques ne sont pas forcément rentables, parce qu'on ne s'en préoccupe pas. Et donc, deux petites choses pour terminer, c'est que le sujet de la mobilité, aujourd'hui, dans les territoires ruraux, il est crucial parce que, j'enfonce une porte ouverte, 90% de la mobilité, elle est faite par la bagnole. Or, aujourd'hui, on sait que posséder une voiture, entretenir une voiture, avoir les conditions, pas seulement économiques d'ailleurs, mais de cet usage de cet objet devient de plus en plus difficile pour beaucoup de ménages. Alors oui, il y a aussi une injonction écologique, je la mets un peu de côté. Elle est là, les gens en ont conscience, mais cette prise de conscience ou cette injonction à l'écologie, c'est pas un moteur en soi, parce que de toute façon, je vais encore faire une digression, mais il va falloir que tu me coupes. On le voit, on dit souvent les jeunes générations ont cette, se préoccupent et font attention à l'écologie et ils sont beaucoup plus avertis que moi qui suis un vieux. Voilà. Sauf que ces jeunes, ils se déplacent aussi en bagnole. Et ils disent oui, mais tant que j'ai pas les moyens de me payer autre chose et une voiture électrique et je me déplacerai avec une voiture thermique. Voilà. Donc il y a cette injonction là. De trouver des solutions alternatives à la voiture, et je viens à ce que je fais. Et c'est pas là aussi de dire c'est pas bien de prendre la bagnole. On pourrait le dire pour tous les urbains que nous sommes pour la plupart. Là, c'est pas bien de prendre la voiture parce qu'il y a du système alternatif qui est là, disponible, et on pourrait se passer de voiture. Dans les territoires ruraux, cet asservissement à la voiture, il est là parce que on n'a rien d'autre. Donc on a une aliénation à la voiture parce que pas d'autre mode. Et donc, et je vais m'arrêter là, mais je me préoccupe de mettre en place des expérimentations pour trouver comment des nouveaux modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture, crédibles et adoptables par les habitants ruraux, pourraient être mis en place. Il n'y a pas de nouveaux modes, mais je réinvente du transport à la demande, je réinvente de l'autopartage, je réinvente du covoiturage, du vélo-partage, et ainsi de suite. On aura l'occasion de discuter. On reviendra bien évidemment sur cette question-là, également sur la question du coût de la mobilité, et pas seulement financier. Mais maintenant, c'est Léa Deveau qui va se présenter et qui va présenter aussi, diaporama à l'appui, petite entorse à notre protocole à nous, une étude qu'elle a menée, enfin que vous avez menée avec le studio d'écoute rurale à Brou, intelligence artificielle, Brou, B-R-O-U. C'est bien passé, Bro. Merci déjà pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir étendre un peu plus ce travail à Bro jusqu'ici à la Biennale. Donc je me présente, Léa Deveau, je suis architecte et nous avons créé avec Tristan Fermandois mais également Vincent Laureau qui est un architecte-chercheur, le studio d'écoute rurale. Ça partait vraiment d'une volonté de changer un petit peu le schéma de la mise en place d'une commande architecturale et de se dire avant de faire projet, comment on arrive à s'imprégner d'un lieu, d'un site, de paroles habitantes, de leur donner de la considération et après se dire on va compléter avec un projet qui fait le lien avec tout ce qui est existant. Donc c'est se dire on n'invente rien, on part du déjà là et on fait projet. Donc pour mettre en place un petit peu cette méthodologie particulière, on a eu la chance du coup de gagner le FER du pavillon de l'Arsenal qui nous a subventionné cette recherche pour mettre en place une méthodologie d'écoute. Cette méthodologie, donc on a, pour essayer de laisser dans nos bureaux qui sont à Paris toute subjectivité, on a mis en place des questionnaires pour aller à la rencontre des habitants.
et essayer de donner aussi la parole à des gens à qui qu'on donne peu la parole, donc par exemple les enfants, les personnes âgées, et essayer de comprendre un petit peu leur manière de se déplacer dans la ville. Comme le disait Yael, quand on n'a pas encore le permis, quand on veut retrouver ses copains, qu'est-ce qu'on fait dans un village? Donc pour ça, on a donc mis en place un questionnaire qui était assez basique, mais on demandait aux habitants quel est votre programme rêvé pour la ville de Brou, comment vous vous déplacez, et on leur demandait également de remplir cette petite carte très rapidement, très schématiquement, pour comprendre ce qui ressortait en 5 minutes de leurs usages quotidiens. Ça va nous donner des points un petit peu d'usage, de pratique qu'on va pouvoir souligner, nous, en tant qu'architectes, réussir à saisir des usages et les valoriser, les souligner, les spatialiser. Je peux ajouter que pour aller à la rencontre des habitants, on a fait des rencontres un petit peu spontanées dans la ville. On a également fait des permanences. On a fait plusieurs permanences. La première, c'était sur le marché hebdomadaire. On s'est dit que c'était le lieu où on pouvait croiser le plus grand nombre de personnes. On est resté du coup toute une matinée avec un petit stand. On s'est rendu compte qu'on ne donnait pas beaucoup la parole aux jeunes. Donc on a finalement fait un deuxième atelier où on a installé un stand à l'entrée du Super U, sur le supermarché. Là, ça a permis de croiser, de discuter avec beaucoup de personnes. Et après, on a refait un atelier avec les collégiens pour comprendre également à la sortie des cours, où ils se rencontrent un petit peu les usages à la marge de la commune. Pour prendre des photographies également, on voulait un petit peu donner un répertoire et rendre compte du lieu dans lequel on allait se déplacer et s'intéresser. On ne voulait pas faire des photos que l'on choisissait. Donc on s'est un petit peu imposé des protocoles. Donc celui-là, c'est le premier, c'est un outil, mais il est assez simple. On dresse le portrait de la personne qu'on rencontre. On est venu s'imposer également un petit protocole photographique pour présenter le territoire sur lequel on se déplaçait. Tous les 10 km, on s'arrêtait, on prenait une photo du côté passager et du côté conducteur pour dresser comme ça un ensemble de photographies du lieu étudié. On faisait également un protocole un petit peu pour les lieux visités. Ça, c'était un petit peu en référence à notre pratique d'architecte. Donc, on allait s'obliger à prendre les 4 façades, un détail et une photo éloignée. C'était aussi un petit peu s'imposer à aller là où on ne serait pas allé comme ça spontanément. L'ensemble un petit peu de cette méthodologie, ça nous a fait énormément de données. On a essayé d'en faire un petit peu un résumé pour rendre compte de ces écoutes qui sont pour nous des ressources pour faire projet, notamment à la mairie, aux collectivités. On a mis notamment en place cette coupe des programmes. On est venu un petit peu répertorier l'ensemble des souhaits des habitants. Donc ça peut être une boîte de nuit, un cinéma, un terrain de foot. Vraiment, on le donne comme ça nous a été du coup apporté. On le met en parallèle avec le programme souhaité par la mairie. Ça pointe également que peut-être des programmes peuvent être mis en place sans forcément construire, mais en complémentarité des programmes existants. Donc on ajoute le programme de demain qui est comment on met en place dans un projet une incertitude, mais comment ça peut être intégré dès la conception. Et après, c'est le programme productif du Journal de France, c'est comment nous, en tant qu'architectes, on ajoute des éléments qui nous semblent pertinents dans le développement d'une commune. Pour juste terminer du coup là, cette cartographie, on y reviendra peut-être plus tard, c'est que toutes ces données qu'on est allé récupérer par notre méthodologie d'écoute, on a voulu le rendre compte sous 3 échelles. La première, ça a été l'attractivité de cette commune Brou sur le territoire. C'est essayer de comprendre et donner à lire aux gens pourquoi on va à Brou et pourquoi on part de Brou. C'est ainsi essayer de dire on va chercher la spécificité de la commune en complémentarité des villes ou des quartiers qui l'entourent et chercher une identité et non pas répéter des schémas de développement conventionnels qui ont bien marché ailleurs et qui pourraient fonctionner ici. Donc par exemple, c'était mettre en lumière ici pour la ville de Brou que donc les petits points roses sont les lieux d'habitation des gens qu'on rencontrait. On voit qu'il y a énormément d'habitants à Brou, de Chartres, mais par exemple, il n'y a aucune personne de Châteaudun qui se déplace et va à Brou.
c'est essayer de comprendre ces dynamiques territoriales. Et pourtant, il y a énormément de personnes de Brou qui vont à Châteaudun. Juste pour finir, la commune de Brou, on l'a choisie sur une carte de TER SNCF. C'était important pour nous de ne pas connaître la commune d'études. On avait envie de pouvoir y aller rapidement, donc on a fait des séjours immersifs donc, par le train et en louant une voiture. L'idée, c'est de mettre en place une méthodologie un petit peu qui pourrait se redéployer sur d'autres communes et être généralisée. Ce qui est intéressant, c'est que vous y arrivez par le train. Et alors, en quoi Brou s'avère, au fond, un territoire représentatif des petits bourgs, enfin des villes des petites villes de cette taille-là, ou est-ce qu'au contraire il y a une singularité? Et puis vous, Yael et Laurent, est-ce que vous rencontrez aussi dans Brou, dans ce que Léa en a dit et dans ce qu'elle peut continuer à en dire, quelque chose que vous avez pu reconnaître lors de vos études, etc. Enfin, en gros, on dit que toutes les métropoles tendent à se ressembler. Est-ce que c'est le cas des petites villes, ou est-ce qu'au contraire, au cours de vos enquêtes, vos études, vous avez rencontré une grande diversité de situations qui font que finalement il n'y a pas une petite ville, mais il y a des petites villes qui ne se ressemblent pas forcément et pour qui les problématiques ne sont pas les mêmes, en termes de mobilité en tout cas. Et si elles diffèrent, en quoi? Quels sont les facteurs en gros différenciants? Donc là on a vu que par exemple Brou, il y a une gare. Qu'est-ce que ça change? Quel impact ça a, etc. Oui, alors c'est vrai que pour nous, on pensait arriver vraiment sur une petite commune. Je tiens à souligner qu'il y avait 3000 habitants à Brou. Et en fait, on arrive dans une petite centralité sur le territoire. C'est vraiment un rôle de commune importante où on vient y faire ses courses, on se déplace. Il y a un collège. Donc c'est vrai que cette notion de la ruralité, de la densité, elle est vraiment complexe en fait. Ça dépend de où on se place et où on se déplace. Peut-être que j'avais mis... Je ne sais pas si on verra bien, mais effectivement, il y a une gare à Brou. C'est pourquoi cette commune a été sélectionnée pour notre étude. Cette carte, c'est celle des usages et des pratiques où on est venu par des points notés sur la carte, le fond de plan de Brou, tous les usages qui nous ont été annotés dans ces cartes remplies par le questionnaire. Et on se rend compte que la gare n'apparaît dans aucune des cartes qui nous a été rendue. Alors que c'est un atout pour cette ville, c'est, comme le disait Laurent, le moyen d'arriver. En fait, il y a ce kilomètre qui se déplace, mais du coup, qu'est-ce qui fait? Ça nous a vraiment posé question, comment on peut réussir à du coup, faire projet sur ce lieu de gare qui est un atout pour la ville, qui est le lieu où là on s'est rendu compte que une fois que le collège est terminé, les jeunes, ils vont à la gare pour prendre le train pour aller au lycée à Chartres. Et comment, en fait, ça peut devenir un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre, un espace public, et non pas ce lieu un petit peu fantôme en creux de la ville. Ouais, en tout cas, ça peut sembler assez révélateur de la place qui est accordée respectivement au train et à d'autres modes de transport dans ce type de communes. Est-ce que vous y retrouvez des traits caractéristiques des territoires que vous avez pu étudier? Alors, au jeu des ressemblances et des différences sur la ruralité, enfin, je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct, mais pour moi, il y a beaucoup de ressemblances déjà. D'abord, cette ruralité dont on parle et ces campagnes, il y a le fait que déjà on est sur peu de densité et beaucoup de dispersion. Ce qui fait qu'on retrouve, alors qu'est-ce que c'est que la ruralité? Mais en tout cas, quand on regarde la mobilité dans la ruralité, c'est ça la caractéristique qui est différenciante par rapport à l'urbain. Dispersion et peu de densité. Une fois qu'on a dit ça, on se dit toujours on va faire un diagnostic, le fameux diagnostic. On retrouve là aussi des permanences. Les gens qui sont actifs, ils ont besoin de se déplacer le matin et le soir, soit pour aller à l'école, soit pour aller au travail. En dehors de ça, il faut aller faire les courses, s'occuper des enfants, enfin, loisirs, football, cinéma, des trucs comme ça. Voilà, donc il y a quand même des choses qu'on retrouve un peu partout. Mais chaque fois qu'on va voir un président de commune, de communauté de communes ou un maire, bien évidemment, la première phrase, c'est « mais chez nous, c'est pas pareil ». Et c'est vrai que chez nous, c'est pas pareil. Donc il y a toujours ces lois fondamentales et à la fois, chaque territoire a une psychologie
déjà là, a une histoire avec la mobilité, quelle qu'elle soit, positive, négative, d'avoir des essais ou de rien avoir essayé. Donc voilà, donc il y a toujours effectivement ce curseur entre, encore une fois, des choses qui se ressemblent et qui sont là de toute façon dans nos habitudes, et effectivement une psychologie du territoire avec la mobilité. Et alors là, Yael pourra en parler parce que les terrains qu'elle a choisis pour les filles du coin, si on est dans un territoire de montagne, dans un territoire côtier, dans un territoire agricole, dans un territoire industriel, ex-industriel ou machin ça, bien évidemment, le rapport à la mobilité et à la géographie du territoire va être déterminante sur la façon dont on se déplace. Et justement, Yael, toi, tu as étudié 4 types de territoires dans les filles du coin. Est-ce que tu peux les présenter et dire justement les différences que tu as pu noter en fonction du contexte économique, particulièrement du contexte économique d'ailleurs Oui, alors ce qu'on voit en France d'un point de vue de la sociologie des espaces ruraux, c'est d'abord qu'on a, pour aller très vite et pour dégrossir, 2 types d'espaces ruraux. Plutôt les espaces ruraux, on va dire, en déclin ou en déclin depuis un certain temps, depuis une quarantaine d'années, qui sont des anciens bassins industriels pour une grande partie d'entre eux, où la France a connu plusieurs vagues de désindustrialisation et donc avec plus du tout d'emplois. Voilà, alors tout à l'heure on parlait des friches, et notamment des friches industrielles, où là où on trouve particulièrement de manière, on va dire, énormément de friches industrielles. Et de l'autre côté, on va avoir des espaces ruraux dits attractifs, où là, on va avoir des populations qui vont venir s'installer, revenir. On va voir arriver ce qu'on appelle des néo-ruraux, qui vont... voilà. Et c'est là où on va voir aussi les effets d'une partie des enjeux de mobilité, puisque... bizarrement, les gens qui reviennent ou qui viennent s'installer dans les espaces ruraux, ou les néo-ruraux viennent rarement dans des endroits où il n'y a pas une gare à proximité, parce qu'il y a des histoires de déplacement pendulaire et de mobilité pendulaire de la population vers les grandes villes, vers les très grandes métropoles qui n'ont pas d'équivalent dans les espaces en déclin. Et donc moi, j'ai enquêté sur 4 territoires, la pointe de Finistère, la Chartreuse, donc qui sont 2 endroits où il y a du tourisme, et où on peut observer à quel point on peut mettre en place des choses en termes de déplacement, en termes d'attractivité des territoires, pour exclusivement une partie de la population, à savoir les touristes, et qui n'est pas développée en dehors des périodes de tourisme pour les personnes qui habitent au quotidien dans ces espaces-là. Et puis deux intercommunalités, une dans les Deux-Sèvres, que les filles disent bien, c'est un territoire par lequel les gens passent et ne s'arrêtent jamais. C'est un endroit qui est vraiment entre l'Est et l'Ouest de la France et qui est sur la route des transhumances qu'on va voir là d'ici 2 mois pendant l'été pour aller rejoindre les plages de l'Atlantique. Et puis le dernier territoire où j'ai travaillé, c'était une intercommunalité dans les Ardennes françaises qui est là un territoire qu'on dit en déclin où il y avait 25 000 postes d'ouvriers et d'ouvrières dans les années 80 et où il n'y a plus que 23 postes d'ouvriers et d'ouvrières quand moi j'enquête. Et là, les derniers chiffres, on était plutôt autour de 15-16 emplois ouvriers-ouvrières. Et donc, on va voir comme ça. Moi, je ne me retrouve pas forcément complètement sur mes terrains, là où, à Brou, typiquement, puisqu'il n'y a pas de gare dans les 4 endroits où j'ai travaillé, où les gares sont plutôt éloignées, où en tout cas, les jeunes ne parlent pas du train. Même quand il y a des gares qui se sont réouvertes, les jeunes parlent surtout des gares abandonnées. Et c'est dans les gares abandonnées que tout se passe. Alors heureusement que la SNCF laisse des places et ne rase pas ces gares une fois qu'elles ne sont plus utilisées, parce qu'en fait elles sont encore utilisées et elles sont des espaces de vie pour les jeunes du coin. Elles sont des espaces de rencontre, elles sont des espaces où on peut faire des fêtes, où on peut passer des soirées, puisqu'on ne peut pas passer tout son temps chez les uns, chez les autres, chez les unes, chez les autres. Donc voilà, Brou en ça et a sa spécificité. Brou aussi a réussi à garder son collège. Et c'est des choses qui sont importantes parce qu'en fait, les lieux, les villes, les villages qui vont pouvoir garder leurs établissements, elles vont aussi garder des transports en commun. Elles vont aussi garder quelques-uns des services et des commerces que perdent toutes les villes, toutes les petites villes et les villages qui perdent les établissements scolaires. Donc un établissement scolaire dans un village ou dans une petite ville, c'est pas qu'une école avec des enfants et des enseignantes et des enseignants, si tant est que ça mette une ambiance sympa à la sortie des cours et tout ça. C'est aussi énormément de bassins de vie
Et au moment des enjeux de fermeture des établissements, on voit bien comment ça impacte de manière extrêmement violente les villes qui les perdent et les villages qui les perdent. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que effectivement le primat de la voiture et le fait que ce ne sont pas forcément les mêmes usagers qui prennent la voiture et qui prennent le train. Donc, on a parlé de ces mobilités un peu quotidiennes pour aller travailler, hein, principalement, pour se divertir. Peut-être on y reviendra pour faire ses courses. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est que ce sont des territoires où il y a des gens qui potentiellement, dans certains d'entre eux, arrivent, des néo-ruraux, des touristes, etc. Et qu'est-ce que, finalement, comment se passent les relations et qu'est-ce qui se crée dans ces différentes pratiques mobilitaires avec des gens qui vont plutôt prendre le train, qui vont plutôt être satellisés par des grandes villes et d'autres qui, au contraire, vont plutôt prendre la voiture et vont rayonner sur un périmètre qui peut être assez grand, d'ailleurs, mais qui restera quand même plus local, quoi. Chartres, par exemple, plutôt des villes moyennes ou d'autres petites villes du secteur. Léa, est-ce que par exemple à Brou, où il y a une gare, où il y a des résidences secondaires, hein, apparemment d'après ce que tu me disais, qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, dans ce contexte-là, c'est-à-dire finalement des populations différentes qui se mêlent avec des mobilités parfois résidentielles et touristiques, qu'est-ce que ça crée? Oui, effectivement, on a pu vraiment s'en rendre compte à Brou, mais j'imagine qu'il y a les mêmes faits qui se répètent ailleurs. Cette question de clivage entre les habitants et ici les néo-ruraux qui venaient avoir des maisons secondaires. En fait, Brou avait une très belle piscine des années 20 qui avait vraiment eu un essor au moment des grandes vacances, et qui, du coup, avec l'arrivée de la voiture, on pouvait se rendre à la mer, aller plus loin, a eu vraiment aussi une baisse, enfin, on l'aperçoit d'ailleurs sur les photos, la piscine, une grande baisse d'activité. Mais du coup, Brou a gardé quand même une petite attractivité de par sa position assez proche avec Chartres ou Paris pour avoir du coup une maison secondaire où on vient le week-end assez régulièrement. D'autant plus avec le Covid, du coup, depuis les années 2020. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un clivage entre l'intégration de ces personnes et les habitants qui, du coup, renommaient ces arrivants d'orifores comme les petits insectes qui venaient profiter et vraiment pourrir, tout prendre et en même temps amener du coup une hausse des prix au supermarché, etc. Et qu'il y avait vraiment une violence en fait entre les deux camps. On en a discuté également. Il y a cette question d'appartenance qui ressortait à Brou, par exemple, entre Brou et une commune du coup située entre deux régions naturelles, le Perche et la Beauce, et emprunte énormément de caractéristiques à la Beauce, qui est une région agricole très contrastée, donc avec des très grandes plaines, des très grandes fermes, et c'était un peu une fierté de pas y être, de pas s'y rattacher. À Brou, on pouvait voir que c'était vraiment quelque chose de plutôt valorisant de venir du Perche. Et en fait, il y avait cette dichotomie d'appartenance sur le territoire très forte qu'on pouvait retrouver avec du coup les dorifores qui avaient cette pratique de maisons secondaires sur le territoire. D'accord. Ça laisse entendre aussi que la mobilité peut être analysée comme une forme peut-être de capital, je ne sais pas comment dire, enfin en tout cas que elle est éminemment révélatrice de rapports donc de classe, mais aussi de genre. Yael, est-ce que tu peux en dire un mot? Qu'est-ce que la mobilité dit finalement de la condition des gens qui la pratiquent nécessairement, quoi. Ouais, alors on peut parler de capital spatial presque. Oui. Je pense que. Alors nous, en tout cas dans l'enquête que j'ai faite, du point de vue du genre, il y a un moment qui est assez parlant. Hein, c'est au moment de l'adolescence où les filles comme les garçons vont être amenés à se déplacer et avoir envie de se déplacer sans les parents, au grand désespoir des parents qui peuvent moins contrôler ce que font les enfants, et en fait qui vont être un moment révélateur des inégalités de genre, puisque la route va être construite comme un espace dangereux, avant tout pour les filles, et elles vont être moins dotées
que les garçons en 2 roues, et notamment en moto. Et là, typiquement, dans les photos, on ne voit que des hommes, que des jeunes hommes sur les motos. Quand elles arrivent à négocier enfin désespérément un 2 roues, elles ont des 2 roues avec une moins forte capacité en volume d'essence possible, ce qui n'est pas rien parce que ça veut dire qu'elles peuvent aller moins loin de manière autonome, et donc on va voir comme ça tous les enjeux qui vont se créer du point de vue du genre. Les filles, quand elles ont le permis de conduire, elles n'ont pas la voiture qui les attend, tandis que les garçons héritent souvent de la voiture avant même d'avoir le permis, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer une voiture qu'ils vont avoir appris avant à bricoler, la voiture de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, voilà, une voiture de la famille qui circule en fait. Et les filles sont rarement bénéficiaires de ces enjeux, en fait, de ces moyens de mobilité, de ces moyens de locomotion. Et puis ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans les espaces ruraux, la question de la mobilité, elle est permanente et elle va largement, quand moi j'ai enquêté, donc j'ai enquêté sur les 15-25 ans, elle va largement être révélatrice des rapports sociaux, puisqu'on va voir que parmi les jeunes qui restent entre 15 et 25 ans, ce sont essentiellement, voire exclusivement, les jeunes des classes populaires. Les jeunes, on va le dire, les jeunes des milieux les plus favorisés, eux, sont partis ou font des allers-retours entre leur lieu d'habitation et leur lieu de formation, donc le lycée d'une ville plutôt plus grande, un lycée plutôt prestigieux qui va ouvrir derrière vers des années universitaires, vers voilà, des formations du supérieur, tandis que les jeunes auprès desquels moi j'ai enquêté, celles qui restent, sont des jeunes filles qui vont faire avec en permanence les moyens qui leur sont donnés. Et donc on va voir comme ça des rapports de classe qui vont s'organiser et qui ne sont pas sans effet derrière au moment du passage à l'âge adulte. Alors typiquement, pendant le Covid, ce qu'on a observé, c'est que les endroits qui étaient les plus denses en termes de flux routiers, c'était dans les espaces ruraux, parce qu'en fait, c'est d'abord des emplois non télétravaillables. Et donc, c'est toutes ces personnes qui ont continué de travailler dans les usines pour que, du côté des espaces urbains, on puisse avoir des livraisons Amazon, pour ne pas citer de marque, et recevoir des colis sans bouger et sans s'exposer à ce fameux virus. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent aussi de mieux comprendre les écarts de classe sociale, les écarts entre les emplois qui vont avoir des effets derrière sur une culpabilité ou en tout cas une déclinaison de la voiture qu'il faudrait avoir alors que les moyens ne sont pas donnés pour pouvoir faire face à ces enjeux-là. Alors oui, c'est ce qu'on appelle de l'autosolisme, hein, c'est des voitures où on est tout seul en voiture, mais aussi parce que chacun va faire ses déplacements. Et on va voir avec la crise économique de 2008 et après que finalement, les gens font faire de plus en plus des process de calcul autour des déplacements et vont se contraindre aux déplacements nécessaires. Et donc tous les déplacements de loisirs sont soumis à calcul. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je mérite ce déplacement? Tandis que le déplacement de travail, par exemple, on n'a pas le choix, on ne se pose pas la question. Ça appelle plusieurs remarques. D'abord, pour revenir à ce que tu disais au début, la perception de la route comme étant dangereuse, qui fait qu'on va avoir tendance à essayer d'en éloigner les jeunes filles, alors que les jeunes hommes, effectivement, ont des motos, etc., passent le permis plus vite, etc. Il y a objectivement quand même un danger de la route, et les jeunes ruraux, notamment, en payent le prix. On en discutait, Laurent. Est-ce que tu peux dire un mot du coût sanitaire, en fait, du risque de la mobilité? Donc il y a le coût financier, effectivement, on dit qu'une voiture coûte à peu près 5 000 € par an, peut-être à nuancer, à vérifier, je ne sais pas. Mais il y a aussi justement ce danger. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Alors je vais revenir sur le danger, mais j'aimerais juste aussi rebondir sur la question précédente pour dire que oui, la mobilité, c'est un capital. Et d'ailleurs, c'est un sociologue qui a importé en sociologie urbaine la notion de motilité qui vient de la biologie, de dire que effectivement on ne naît pas avec un capital mobile et il faut acquérir de la compétence, de l'accessibilité et de l'appropriation. On ne sait pas quand on est conduire une voiture, on ne sait pas quand on est marcher. Voilà. Et donc tout ça, ça s'acquiert. Et donc c'est important. Et alors, moi je suis très heureux d'être là et de voir la diversité des profils. Moi je bosse à la SNCF, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un urbaniste, mais toutes ces notions-là, elles nous permettent, nous, de conduire des expérimentations en éprouvant
ces théories et ces schémas qui arrivent. Et je le vois, ça fait 5-6 ans maintenant que moi je mets en place de l'expérimentation sur le territoire pour éprouver de nouvelles solutions de mobilité en dehors de la voiture. Et quand on ne se préoccupe pas justement de comment est-ce que les gens vont s'approprier et s'éduquer à ces nouvelles mobilités en amont des solutions qu'on met en place, bah, ils regardent les solutions et c'est tout, et ils ne les adoptent pas. Donc il y a tout un travail en même temps que la mise en place de solutions, d'appropriation, d'éducation, de concertation et d'accompagnement effectivement à ces usages. Donc, je voulais juste dire ça. On y reviendra. Donc la route, effectivement, alors c'est notamment des travaux de quelqu'un qui s'appelle Mathieu Grossetête sur l'accidentologie routière. Je vous invite à lire, c'est sa thèse, mais qui a été publiée ensuite. Il le dit bien mieux que moi. Donc pour y aller vraiment en synthèse, il explique que l'accidentologie routière, et notamment la mortalité routière, est un fait social très lié et très corrélé en fait avec sa classe sociale, la ruralité, d'être plutôt un homme parce que ce sont plutôt les hommes qui possèdent effectivement ou qui passent le permis. Elle l'a redit, voilà, et on se rend compte qu'en fait il y a une vraie disparité sociale de la mortalité, et quand on connaît un peu le monde rural, je pense que 100% des gens dans la ruralité savent dire le prénom d'un garçon ou d'une fille, mais plutôt d'un garçon, qui est mort en voiture dans les 10 dernières années autour d'eux. Voilà, ce qu'on retrouve un peu moins dans l'urbain. Ça s'explique par des trajets plus longs, des routes départementales beaucoup plus insécuritaires que l'autoroute ou des réseaux urbains. Et puis il y a plein d'autres facteurs sur la pénibilité du travail, la façon dont on sociabilise effectivement. On est obligé de se déplacer pour sociabiliser. Enfin bon, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais effectivement, ce travail de Mathieu Grossetête, qui est resté un petit peu sous les radars, il date de 2012. Je n'ai pas vu beaucoup d'actualisation des chiffres, mais je pense que la tendance est toujours là. Et alors pour autant, on a parlé d'autosolisme, le fait de se déplacer seul dans sa voiture, et en tout cas de se déplacer en voiture, reste vraiment très largement majoritaire. On a déjà un peu répondu à cette question, mais pourquoi une telle dépendance à la voiture? C'est justement cette faible densité et cette absence totale d'alternative? Alors oui, c'est sûr que dans les territoires ruraux, encore une fois, en dehors de la voiture, aujourd'hui, on n'a rien mis en place, ou pas beaucoup en tout cas. Après, tout ça est multifactoriel, il y a plein de choses qui expliquent, mais peut-être pour donner quand même quelques chiffres, en moyenne, on est à 74% d'utilisation de la voiture. Je parle des trajets domicile-travail. En France, on est en gros à 74% qui utilisent la voiture. Dans la ruralité et le grand périurbain, ça monte à 90%. Et alors, ce qui est intéressant de se dire, c'est que 52% de ces trajets font moins de 5 km, et que 40% des gens qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail, alors celui-là je l'aime bien, 40% des gens qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail utilisent la voiture. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on cite souvent ces chiffres en disant non mais vraiment c'est n'importe quoi. La première raison, c'est que, et ça, c'est la contrainte des chiffres et de quand on fait des études et qu'il faut bien sectoriser, c'est qu'on parle du domicile-travail. Mais 50% de ces trajets, ils sont ce qu'on appelle chaînés. Ils font des boucles. Oui, je pars de chez moi et je vais au travail. Et donc on étudie ça et on dit à la personne, est-ce que tu vas en voiture au travail? Oui. Mais ce que la personne n'a pas l'occasion de dire ou qu'on oublie de dire, c'est que en même temps, il ou elle va déposer ses enfants, ensuite va aller au supermarché, qu'entre midi et 2, va aller jouer au foot ou taper le carton, enfin bon voilà, et ça on l'oublie. Donc, et ça, il n'y a que la bagnole aujourd'hui, qui est une espèce de couteau suisse, qui permet d'avoir cette liberté, cette souplesse. Voilà, donc j'en prends un, mais il y a plein de facteurs comme ça. Et quand on dit à des gens, mais tu te rends compte, effectivement, ta bagnole, ça te coûte 5 000 € à l'année et tout ça, mais si tu n'en avais pas, tu aurais déjà 5 000 € de plus de budget. Et moi, pour 5 000 €, je t'amène sur la Côte d'Azur en vacances 15 jours avec une voiture louée, je te fais du train aller-retour. Enfin, moi, je raconte un peu n'importe quoi, mais quand même, c'est beaucoup. Il dit, oui, mais si j'ai besoin d'aller amener ma fille, ma mère, mon père, mon frère à l'hôpital qui est à 30 bornes, eh ben, ta solution de ton autopartage ou tout machin, ça ne marche pas. Si j'ai besoin de capacité d'emport,
parce qu'il faut que j'aille faire des courses ou des choses comme ça, et ben, le truc que tu mets à la place, il ne marche pas. Et il y a comme ça 4 ou 5 ou 6 facteurs clés qui font qu'une solution ne remplacera jamais la voiture et qu'il faut mettre en place effectivement plusieurs types de solutions alternatives. Et ben alors justement, lesquelles? Voilà. Parce qu'il nous reste 5 minutes, je crois. Quelles solutions, toi, vous essayez de développer Attack for Mobility, quelles solutions vous observez et qui fonctionnent aussi, et puis après, on verra avec vous aussi ce que vous avez pu préconiser à l'issue aussi de cette étude, et ce que vous présentez de solutions possibles pour se déplacer, pas en excluant totalement la voiture, mais justement en l'abordant autrement, peut-être. On ne peut pas exclure la voiture aujourd'hui. La voiture, elle fait partie du système, et on se revoit ici dans 25 ans. Je veux bien mettre ma main au feu que la voiture restera le mode toujours dominant de déplacement. En revanche, on peut petit à petit faire bouger les choses en mettant en place ce qu'on appelle un cocktail, un bouquet de services autour de l'usage partagé de la voiture. J'aime bien cette formule, je dis que la solution, ce sont les solutions. On ne peut pas demander aux gens de se passer de la bagnole aujourd'hui dans la ruralité, ça serait juste les faire mourir. Socialement, symboliquement, et tout ça, c'est pas possible. En revanche, d'apporter, mais tout de suite, aujourd'hui, des possibilités d'utiliser autre chose. Et donc, là, il y a toute la gamme de véhicules qu'on appelle des véhicules légers intermédiaires. Celle qui est la plus connue, c'est la EMI de Citroën, voiturette électrique sans permis, 45 km/h, voilà. Mais il y a toute une gamme qui est en train d'arriver et une filière qui est en train de se créer. Le vélo peut avoir une place, même si, et très important aussi, il faut parler système de mobilité et pas juste mobilité. Et là, j'ai 2 choses à dire. C'est que la mobilité a cette particularité que ce n'est pas elle qui génère le besoin. La mobilité, c'est juste un moyen, c'est un outil. Et tous les déterminants de la mobilité sont ailleurs. C'est le logement, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est l'éducation. Et là, on revient à un sujet, mais alors je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais en tout cas en France, où on a des politiques sectorielles et qui aujourd'hui ne sont pas travaillées d'un même élan. On a la politique du logement, on a la politique là, on a des planifications urbaines, mais qui en général sont aussi sectorielles. Et tu as le chapitre 1 sur le logement, tu as le chapitre 2 sur le ainsi de suite. Et la mobilité arrive après ou à côté. Quand elle arrive après et qu'on prend en compte ce qu'il y a avant, c'est pas mal. Quand elle est à côté, on peut faire des super schémas et des super systèmes de transport qui ne répondent pas à un besoin ou qui sont décorrélés de l'usage fonctionnel. Là, je parle à des archis et des urbanistes qui savent ça mieux que moi. Mais voilà, donc ce n'est qu'un moyen et il faut renverser aujourd'hui la tendance. Et alors justement, il y a aussi ce que ça amène comme réflexion ou comme question, c'est peut-être que si la mobilité est corrélée à un besoin, travailler, se nourrir, se divertir, etc. Peut-être qu'il faut rapprocher, il faut arrêter d'éloigner la solution ou la réponse aux besoins toujours plus des gens. Donc comment, par exemple, à Brou, qu'est-ce que vous avez pu préconiser, observer dans ce domaine-là? Oui, il y a un petit peu 2 choses que nous, on a relevées qui étaient intéressantes. Déjà, les personnes âgées à Brou appréciaient particulièrement le ciné-mobile. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellés. Les gens ne pouvaient pas se déplacer, mais tous les mercredis, il y avait un cinéma. C'était un petit camion qui arrivait et qui se déployait sur la place du village. Et je pense que c'est quelque chose à s'emparer, de vraiment se dire, au lieu que chacun utilise sa voiture pour aller au cinéma, de plutôt faire venir et que ça se complète de village en village. Et que ça crée aussi un événement. Quand j'étais petite, en ruralité, il y avait le poissonnier, le boulanger qui se déplaçait et qui apportait... Il y a même des services, France Service, en fait, qui peut se déplacer en bus dans certains territoires, etc. Oui. Également, je sais qu'il y a des systèmes de lavomatique mobile comme ça qui se déplacent et qui permettent à des personnes qui ont peu de moyens d'utiliser ce système et d'éviter d'utiliser la voiture pour le faire. On défend également la même posture finalement que Laurent de complémentarité et de ne pas diaboliser la voiture et de se dire finalement une zone commerciale en ruralité c'est un peu un lieu de sociabilité, comment on apporte du soin, comment on apporte d'autres usages, comment effectivement les lycéens ils y vont à pied, comment on crée des cheminements depuis le collège et également depuis la nature. Enfin, on s'est rendu compte que finalement il y a souvent ces entrées de ville un petit peu qui font cette France dite moche. Comment en fait on vient s'emparer de cette question-là et on y apporte du soin et qu'on la traite en fait en apportant peut-être des prairies sauvages, des cheminements qui continuent vers ailleurs, vers la nature et qu'on s'empare de cette question-là.
également, on a eu beaucoup de programmes rêvés là, pour Brou qui étaient des questions de boîtes de nuit, de nuisances qu'on ne pouvait pas mettre dans le centre-bourg, mais comment on s'empare de potentialités de ces parkings, de ces centres commerciaux, et on complète des usages. Et alors comment les politiques qui sont en charge aussi de l'urbanisme, de l'aménagement des voies, alors ça, des fois c'est le département, des fois c'est la ville, etc. Des fois la mobilité aussi est beaucoup déléguée en France, en tout cas aux intercommunalités. Comment ils se saisissent de ces enjeux-là, par exemple, comment ils ont reçu ce travail et comment ils abordent ces questions dans ces petites villes où parfois sur quand même une question très complexe et technique, on se disait qu'ils pouvaient être assez peu outillés aussi pour aborder ces questions-là qui sont très complexes. On a senti qu'ils étaient très réceptifs à cette position du coup finalement d'architecte de venir accompagner la maîtrise d'ouvrage, qui se sentent un petit peu démunis face à ces questions, soit de crise écologique, environnementale ou de mobilité. On sent également qu'ils ont besoin de références, en fait, que c'est un choix politique et que si on ne l'a pas fait à côté, il y a vraiment une volonté de personnes, de rencontres et d'engagement à faire. Nous, c'est ce qu'on a senti à Brou, que finalement, si on n'a pas un modèle qui marche, ça va être compliqué de les faire basculer. Okay. Et que du coup, il y a cette posture d'accompagnement à avoir. Yael Non. Non, après, moi, ce que j'entends du point de vue des jeunes, c'est le besoin. Alors, le premier besoin, ça serait de sécuriser les routes de manière à faire des pistes cyclables. Non pas que les jeunes veuillent tous faire du vélo, mais en tout cas, au moins que celles et ceux qui veuillent pouvoir faire des petites distances, voire des moyennes distances, le fassent de manière correcte et pas en manquant de mourir sous les roues des camions ou des voitures qui les croisent. Et puis peut-être à réfléchir en termes d'âge du point de vue des politiques jeunesse, en ne restreignant pas l'accès au transport scolaire exclusivement aux jeunes en milieu scolaire, mais aussi d'entendre qu'il y a des jeunes en France qui sont sans école, sans formation et qui peuvent et qui pourraient bénéficier aussi de ces transports scolaires, qui sont finalement les rotations de cars scolaires, les rotations les plus proches des habitations et qui rejoignent on va dire les centres-bourgs, et donc sur lesquels il y a toujours de la négociation avec Michel, le chauffeur du bus, parce qu'on le connaît depuis qu'on est petit, ok, on va plus en cours, tout ça, on est déscolarisé ou on est en attente de trouver un emploi. Et là, il faut que Michel soit cool pour accepter qu'on puisse rentrer dans le car scolaire, alors que Michel a une mission de service public, mais qui n'est que permise pour les scolaires. Et donc, il y a à réfléchir sur comment on pense par catégorie et pas par besoin, pas par âge, mais par financeur. Et par qui est-ce qui a financé ce transport scolaire, et donc qui est-ce qui a le droit de bénéficier de ce transport scolaire. Et on va voir typiquement en milieu rural la difficulté pour les jeunes qui sont en maison familiale rurale, qui ne sont pas scolarisés du point de vue de la région, et donc qui ne sont pas bénéficiaires au même titre que celles qui sont au lycée par les transports scolaires, par exemple. Okay. Toi, on parlait aussi du fait qu'il y a dans les politiques à mettre en œuvre, il y a aussi tout un aménagement qui peut favoriser d'autres modes. On a parlé du vélo, les pistes cyclables, et on a parlé tout simplement du moyen de déplacement le plus simple qui soit, et on l'a expérimenté à Venise depuis qu'on est arrivé, qui est la marche. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine-là aussi? Qu'est-ce qu'on peut observer qui fonctionne et qui peut être prometteur? Ouais, c'est une question compliquée parce qu'effectivement, c'est le premier mode de déplacement finalement, mais c'est celui qui est le plus soft et qui demande le moins d'aménagement, ou moi c'est ce qu'on pense. Et pour répondre à ta question aussi sur... moi, si j'avais quelque chose à mettre sous le sapin de Noël à la fin de l'année, là, ça serait que il faudrait retravailler la gouvernance et organiser entre le millefeuille que l'on connaît bien, mais c'est pareil un peu partout j'imagine en France, de la multicompétence, vraiment de la coopération et de la coordination entre les acteurs, mais avant même de mettre en place des choses. Mais c'est pareil dans le logement, c'est pareil dans toutes les politiques publiques. S'il n'y a pas déjà un esprit de coopération et quelque chose qui est initialisé entre tous les acteurs qui s'alignent, à un moment il y a quelque chose qui bloque. Parce que toi, tu n'es pas de matanose politique, parce que toi, tu es grandes oreilles et moi, je suis gros nez, et que c'est pas pareil. Et il y a toujours à un moment quelque chose. Donc, en amont, il y a à mettre en place et à formaliser de la gouvernance et de la coopération entre les territoires. Ça, c'est une première chose.
Et la deuxième chose aussi, et c'est aussi pour répondre à cette question, c'est que dans la ruralité, il faut faire de la différenciation. On ne peut pas appliquer une politique publique, mais c'est pareil sur la santé, c'est pareil sur le logement, mais en mobilité, en disant il y a une politique publique qui est décidée par un ministère quelque part, et il est souvent à Paris, n'est-ce pas, et on va appliquer ça sur le territoire. Il faut introduire et accepter de la différenciation. Cette fameuse différenciation qui permet de mettre en œuvre plutôt de l'équité de traitement que de l'égalité, cette sacro-sainte égalité à la française, parce que quand on habite à Dordogne, à Nontron en Dordogne, on n'a pas les mêmes besoins et on ne met pas en œuvre les mêmes choses que lorsqu'on est à Rennes, à Paris ou à Bordeaux. Et ça, c'est encore des freins très importants sur la mise en place des politiques. Et pour finir, la dernière chose, c'est que les politiques publiques aujourd'hui, voilà, elles sont mises en place et on est très techno et il manque les besoins, les usages. Et donc là, moi, j'enjoins tous les techniciens de mobilité que je peux croiser aujourd'hui de commencer par discuter avec des sociologues, des ethnographes, des anthropos, des archis, des urbanistes, de s'ouvrir sur c'est quoi le besoin du territoire avant de mettre en place quoi que ce soit. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'en termes de temps, on touche à la fin de cette table ronde. Je n'avais pas pris de quoi minuter, mais Lily me fait signe que oui. Peut-être le mot de la fin, vous avez une frustration, quelque chose dont on n'aurait pas parlé, ou est-ce qu'on peut donner la parole au public très nombreux et peut-être recueillir quelques questions? On ne pourra malheureusement pas satisfaire tout le monde, mais voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous avez envie de partir? Bon, écoutez, je crois que... Oui, si. Si, claro. Ouais, on va lire là sur le... Non. Ah ouais, bien. Ouais, je peux parler. No, dicevo, ho trovato molto interessante sia la presentazione questa che quelle precedenti. Nello specifico le immagini che sono passate erano delle immagini piacevoli, ma non interpretavano proprio la città nel vero senso della parola, nel senso, l'intelligenza della città nel vero senso della parola. E la domanda è qual è la corrispondenza tra l'applicazione dell'intelligenza artificiale a una città che può essere una città francese, piccola o medio grande, cioè in quale modo va a agire, per il vostro punto di vista, l'intelligenza artificiale? Con la sorveglianza o con le restrizioni più che la possibilità di arrivare magari in un centro storico particolare che permetta al pubblico di accessibilità quindi al pubblico? Qual è la vera intelligenza che deve avere la città nel 2025? Ça, c'est plutôt une question pour toi, non? C'est que comment la... The real intelligence of the city. Why the city have to be intelligence in the 2025? You should ask the question to Carlo Ratti himself, maybe, but yeah. But he's not there. Non, sur la place, peut-être on n'a pas abordé vraiment cette question, mais il me semblait que parmi les solutions possibles, alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais quand même le transport autonome, c'est-à-dire un pilotage aussi automatique de véhicules qui pourraient se conduire tout seuls et qui pourraient, d'après toi, être aussi une réponse possible dans ces espaces-là. Oui, alors ça répond pas totalement à cette question, effectivement, mais bien évidemment qu'on travaille aussi des choses un petit peu plus technologiques, de trains bimodes qui sont à la fois rail et route, et donc on n'a plus besoin de changer de mode de transport parce que c'est le mode de transport qui sort du rail pour aller vers la route, ou de mobilité autonome, effectivement, sur différentes navettes. Mais dans cette ruralité, je ne sais pas s'il faut de l'intelligence artificielle. L'intelligence des gens qui vivent ici est déjà largement sous-exploitée, me semble-t-il, et il faut déjà révéler
toute cette intelligence d'usage de la géographie. Tu parlais de la marche et je n'ai pas vraiment répondu sur la marche, mais quand on interroge les gens, et notamment, entre guillemets, les anciens, dans des villages, on te dit « Ah mais moi, quand j'allais à la boulangerie, je passais par le bois de truc-truc ou le machin de truc-truc et j'y allais en 10 minutes. Aujourd'hui, on ne peut plus parce que bon, y a différentes raisons et je suis obligé de prendre la route qui est plus longue parce qu'elle est faite pour la bagnole et pas pour la marche. Donc, c'est 3 km de plus et en plus, tu es sur un à côté et sur une infrastructure qui est faite pour la route. » Voilà, donc il y a, pour moi, avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence des usages qui sont perdus et qu'il faut révéler. Je réponds un peu à côté, mais... Et puis il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé, une autre intelligence, mais on en a beaucoup parlé quand on a préparé cette table ronde, ce qui serait du côté de l'intelligence collective, des sociabilités, des solidarités et de tout ce qui peut s'organiser en termes de déplacement et de mobilité parce qu'on connaît telle personne, parce qu'on a les moyens de s'organiser ensemble, de faire du covoiturage. Yael, est-ce que tu veux en dire un mot ? Ouais, alors ce que tu dis, en fait, en sociologie, on appelle ça le capital d'autochtonie, c'est-à-dire de pouvoir s'organiser dans un espace social, à défaut d'avoir des capitaux économiques, à défaut d'avoir des capitaux culturels, on a des capitaux d'autochtonie, on se connaît, et le fait de se connaître permet de pouvoir s'organiser et donc de pouvoir se déplacer. Mais peut-être sur cette question, en tout cas, de l'intelligence artificielle et de faire le lien avec ce qu'on a déjà fait en France, à savoir dématérialiser tous les services publics de proximité. On voit en fait les effets tout de suite et maintenant de la dématérialisation, c'est-à-dire que dans les espaces ruraux, ce sont essentiellement des classes populaires qui sont, on va dire, qui vivent dans les espaces ruraux au quotidien, et c'est les plus en difficulté face à la question de la dématérialisation. Et que la mobilité, elle est en partie due au fait qu'on a une fermeture et un éloignement des services, et en particulier des services publics, qui sont pointés dès les âges les plus jeunes des adolescentes et des adolescents. Et donc derrière, il y a aussi un besoin de retrouver de la proximité avec les services publics, non pas par une intelligence artificielle, mais par des humains concrets et physiques qui peuvent accompagner après aux usages de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle va pouvoir proposer et inventer et innover, à condition qu'il y ait une médiation qui soit humaine sur l'ensemble du territoire et pas juste dans les très grandes aires urbaines dans lesquelles il y a déjà des formes de médiation ou de socialisation progressive à l'IA sans qu'elle fasse peur à tout le monde. Donc voilà, et là les effets, nous on mesure vraiment les effets de la dématérialisation de l'ensemble des services publics et des factures et de la gestion des factures qui font qu'on a une grosse partie de la population qui se retrouve en difficulté pour faire valoir ses droits, y compris parmi les plus jeunes. Alors qu'on pourrait se dire que les jeunes sont tous technophiles. Ils ont tous des smartphones. Oui, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, globalement, quel que soit son milieu social. Pas de la même marque et pas le même modèle. Mais par contre, les moyens de s'en sortir après, une fois qu'on a un smartphone, dans les usages du smartphone, on va voir des inégalités sociales extrêmement puissantes se mettre en œuvre. Claire. J'ai pas dit quelque chose, je profite, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais pour dire que pendant que nous discutions, il y avait des photos qui défilaient. Ces photos, elles ont deux sources. La première, c'est le studio d'écoute rurale, hein, qui donc, parmi les instruments, tu l'as dit, d'études, d'écoute et de diagnostic, il y a la photographie. Et puis d'autres photographies qui ont été réalisées par une photographe française qui habite dans une toute petite ville qui s'appelle Claire Jachimiac et qui qui documente de longue date pour la presse, aussi pour des expositions ponctuellement, la jeunesse des milieux ruraux et beaucoup de travaux autour de la mobilité, des stations-service, de ces espaces-là et de ces pratiques-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ou est-ce qu'on peut peut-être mettre un terme à cette table ronde ? Merci en tout cas et à bientôt. Thank you very much for this last roundtable. We're going to take a 10 minutes break and we'll meet here in 10 minutes for the result of the hackathon. We'll have all of the students presenting what they've been working on, so see you in 10 minutes. Ladies and gentlemen, please take your seats.
And please do not hesitate to come close, because you will have things to see. Come closer. So, as I told it to you at the beginning of this seminar is unique because we have 4 groups of students coming from Venezia, from Barcelona, from Paris, Parigi, working together on 2 big subjects. One is the basement of Paris La Défense, the other is Saumur and Auxerre. And they have worked not only today, but during 1 month by Zoom. And they learn to know each other, what kind of specialty they are learning. And today they were all around this Sala delle Colonne, finalizing their works. And now we are going to see what they have done, what are their prototypes, and you can see that they work very, very well and a lot because they they are making mock-ups of some of their ideas. So I propose to see the first group. Yes. I don't know which one it is. So we'll start with the hackathon on La Défense, which is a topic that we debated this morning. And we will have the 2 groups coming in, the first group presenting for 10 minutes and the second group presenting for 10 minutes. And then we'll ask all of the experts that were talking about all of those topics today to say a word, to ask questions, and to dig deeper into their work. Thank you. Let's go. Which one? Hello, we are very pleased to be here. Thank you for this opportunity. So today we are going to present our vision of the hackathon, exploring and inventing the volume beneath the defense lab. So there is Maxime and Sylvia from Venice. There is Johan and Sylvia from Barcelona, and Antonin and me, Eleonore, from Paris. Sorry. So don't hesitate to come and to see what we are producing. In time. No. Ça détend l'atmosphère. Ça détend l'atmosphère, je dis. Au final, ça nous permet de parler tous français. On peut vous faire la présentation française? On se fera mieux comprendre.
J'ai laissé mon écharpe, mais j'ai un peu... Wait. That's it. Du coup, je passe. Non, non, mais oui, oui. Je faisais juste un test pour voir si ça marche. Okay, so as you know, the site of this hackathon is on La Défense, a large business district. As we can see, it's a district that's very well connected to the transport network, allowing all workers and residents easy access from Paris. So in this slide, you can see like 4 different maps. The first one is like to all of the towers who we have in this part of France. All of this type of building is from have an economic relevant inside of all of Paris. In the second map, in the infrastructures, you see how all of these buildings have another big part in developing the underground. The biggest one is like CNIT, who is the triangular line one, but all together did like another type of life in the underground, who also the people never thinking about. The other map is the cycling mobility. You can see like who inside the defense part of Parigi. You can see how big is the mobility of cycling and how the people can like move inside all of this part of Paris with the cycle. The last one map is the pedestrian access. All of the defense is open and is like a big impact to the life of the people to have this possibility to walk inside all of this big part. So in recent years, our working patterns have changed, and the office towers of La Défense have become increasingly vacant, forcing us to imagine the district differently. With the objective of La Défense 2050,
We have imagined that the La Défense will have more and more people living there, and with this in mind, we want to bring life back into the suburbs for these future residents, bringing La Défense back to life in terms of vegetation and green spaces. So here's a zoom on the residual volumes of La Défense, including the cathedral, the bassins, the Espace Moretti, the FNAC and the Com Square, and they are connected to each other and create connection. We've created this collage to understand a bit what we were working on and what these buildings were nowadays and how the light is not getting into these spaces. So we have basins and cathedral in this one, and in the other one we can see Moretti and FNAC. In La Défense, we can see some sort of parallelism with the times that we are now. There's this thought of coldness and business that we are, most of us, focused on, but also there's like this emptiness inside through trying to follow this. We can see like these spaces like asphyxiated, polluted, and obscured by time and no use. But with this project, we try to give a bit of hope and try to make some transformation through depuration. And our objective is kind of going to our natural roots and this sort of self-reflection and reconnection, creating some city imperfection, because we are all human and we have to have this imperfection in us. And by changing the inhibition of our daily lives to a space of more self-reflection. And three of the points that we are focusing on is trying to bring light into this space, which is so dark and has like no windows, it has no openings. At the same time, regenerate this air and take off all this polluted air through like the cars that go around, through like vegetation, and this vegetation like will bring a bit of life, like from the non-nature to the nature. Yes, we create this concept collage to try to explain what Joan was telling, and to, yes, trying to bring life to the underground. Our project aims to create a natural gap in the La Défense lab. We want to be an opportunity to reimagine use, no longer horizontally and a layer, but rather vertically from the top of the slab to the basement. The second idea is to reconnect the historic Le Nôtre axis running from the Louvre to Nanterre, create an ecological corridor. So we try to design something for each area, but at the same time we try to link one area to the other and keep it in one big master plan, for the project. And so now I will introduce you the bassins, what we thought about bassins. That was, I think, the most challenging one, because the main problem, as Joan says, was the fact that there is no lights there. So no natural lights entering means no life entering from our conception. But then we thought about this system of phytodepuration that would have bring life underground to the water, because we focus on bassins, on its peculiarity of being something that have water inside. So we try to repropose it in order to follow the main concept of giving life to the underground. And we thought about this phytodepuration process that would have from a polluted water from the big city, from the upper part of Paris, of La Défense,
to clean it with this process, and in a system of spaces, at the final step we would have clean water. And with this college we wanted to show an idea how we imagine this place. The idea is to create a light rail through the slab and into the basement. We want to insert trees that could grow right up to the top of the slab and be visible from it. We also want to create an immersive natural space linking the basins to the top of the cathedral like an underground forest. Here we have the ecological corridor, who you can find also inside the 3D model. And the objective of this corridor, it was to do like continuity between these two spaces, who is the cathedral, who you can also find inside the model, and the FNAC, who is the part who continue. And yeah, we want to put all of this nature inside to do like a trip from one to the other one part of this underground, not to divide the two parts with this long corridor. And this was our objective. And the idea of the FNAC space is to offer an interactive museum space on the different plants using in the project to enable new user to understand the purpose of the plant here. The idea is to create an educational and evolving space in this space. Also in the vertical gardens, we were imagining this green all around, not only in the horizontal plan, also in the walls and all over the architecture place. And lastly, through this concept of after high tech it comes slow tech, we think that we should create a space where this slow and like slow cooked environment should be in. And we thought of like this green square where we want people to make connections with each other and having the possibility to make activities. We thought this space more as a place for the families to go, the children to reconnect, and inside of all this business thing, like the humanity should have a space in it, and this square is what represents like connecting people and connecting nature. We thank you for the listening, and if you want, you can come here. We have some pictures of all of the underground, divided for all of the parts, and thank you.
So, hi everyone. Today we have the pleasure of presenting a project that explores not only a forgotten architectural space, but also the emotional, symbolic and cultural depths of the city itself. We invite you to descend not just physically, but intellectually and imaginatively into a new kind of urban experience, a multi-sensual transformation of the hidden basement spaces of La Défense. Let us begin with the site. Can you show the slide? So beneath the vast concrete esplanade and glass towers of La Défense lies a labyrinth of disused volumes, initially imagined as hyper-functional infrastructures. These underground layers have largely become inert, overlooked by both the planners and by the publics. But in this void we saw potential. We asked, what if we could reclaim these spaces not by filling them with more infrastructures, but with intensity, emotion and experience. La Défense, after all, is an icon of surface urbanism, clean lines, reflective facades and a relentless logic of efficiency. But what lies below is far more ambiguous, dark, fragmented, sometimes unsettling, yet also full of possibility. Of course, the constraints are many. The lack of light, its spatial logic is non-linear, circulation is confused, access is difficult, and public perception is tainted by association with fear and marginality. But instead of seeing these as problems to solve, we treated them as conditions to work with. As Edouard Étudiant have noted in the 30s, the underground is not a residual zone, but a third dimension of the city. We began by imagining not simply how the space could be used, but what kind of idea it could represent. Rather than focusing solely on the cultural use of the La Défense underground, we rooted our proposal in a concept, a vision that unfolds through comparison, such as with Hieronymus Bosch for visions of the afterlife. The project becomes an allegory, a multi-layered narrative of ascent, social, cultural, and personal, sit within a realm that is both spiritual and urban. In this vision, the underground transforms from a neglected void into a space of potential and transcendence. It becomes a threshold, an interface between everyday urban life and deeper, more symbolic experiences. While its programming includes socio-cultural uses, underground music culture, gastronomic events, temporary clubs, exhibitions, cineforums, theater, performances, community meetings and sensory rooms, these are not the core of the project, but manifestation of a larger imaginative framework. Let us return to a more theoretical register for a moment. From Gaston Bachelard's Poetics of Space to contemporary studies on the ambivalence of the underground, these spaces have always been tied to strong affective responses: fear and fascination, anxiety and protection, disorientation and introspection. Our project doesn't try to raise these emotions, it works with them. We recognize that the basement is not neutral, it is filled with symbolic charge, the labyrinth, the crypt, the bunker, the cave, but also with potential for transformation, for ritual, for experimentation. In this sense, we see the basement not as a failure of surface urbanism, but as a new cultural substrate,
A place where sound takes over, the echo of footsteps, the rhythm of music, the white noise of water, the pulse of bass frequencies. These are not just sonic effects, they are spatial orientations. We draw inspiration from psychogeography, the mapping of emotional and sensory responses to space. Like Guy Debord's Naked City, our project suggests drifts from moods, not functions. We could imagine a map of feelings, not corridors, a network of intensity zones rather than a set of rooms. Our project doesn't aim to reactivate the spaces like they're doing in the above ground. Instead, it embraces the unique spaces and the qualities it has on the underground, exploring the potential of this use in a singular environment. Those experiences that we propose on the underground can only be experienced there and are totally different from the ones that we have above. To enhance this feeling of being underground, we work with elements that reinforce the sensory experience, such as vibration through music and presence of water.